Αγαπητές φίλες και φίλοι του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, σας καλωσορίζουμε στο 21ο ετήσιο συνέδριο εταιρικής υπευθυνότητας. Σας καλωσορίζουμε στο συνέδριο των συνδέσεων, links, ανάμεσα στην επιχειρηματικότητα, τη φύση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της εποχής, οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόζονται διαρκώς σε ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και περισσότερο απαιτητικό αναφορικά με τα κριτήρια ESG. Το governance, σκέλος αυτής της άσκησης, προϋποθέτει την κατανόηση των συνδέσεων της επιχειρηματικής στρατηγικής με το πλαίσιο ηθικής και αξιών του οργανισμού και της κοινωνίας. Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση στο πλαίσιο ESG διασφαλίζει διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ηθική συμπεριφορά εντός μιας εταιρείας, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Η αποτελεσματική διακυβέρνηση ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα των μετόχων, της διοίκησης και των ενδιαφερόμενων, μειώνοντας την πιθανότητα συγκρούσεων και κινδύνων, ενώ παράλληλα ενισχύει την εταιρική φήμη και ανθεκτικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο διακυβέρνησης, η σύνδεση του business με τα ανθρώπινα δικαιώματα διέπει τη σχέση μεταξύ των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων και των κοινοτήτων. Συνεπάγεται την ευθύνη των εταιριών να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις λειτουργίες και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Αυτή η έννοια, που συχνά συνδέεται με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν να βλάπτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αντιμετωπίζουν προληπτικά πιθανούς κινδύνους και να παρέχουν διορθωτικά μέτρα για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν. Όπως θα ακούσουμε σήμερα, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από τα εργασιακά δικαιώματα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα έως την κοινωνική δικαιοσύνη. Τη στιγμή που οι προκλήσεις γύρω μας γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, το business case για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ξεκάθαρο και επιβεβλημένο. Η σύγκληση των επιχειρηματικών συμφερόντων με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ενθαρρυντικό σημείο προόδου. Μέσω της συναντήληψης, της συνεργασίας και της υπευθυνότητας, οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν σε έναν κόσμο όπου η οικονομική ευημερία συμβαδίζει με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ένα θεμελιώδες δικαίωμα που θα εστιάσουμε σήμερα είναι αυτό της πρόσβασης σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον. Συναντήληψη, συνεργασία και υπευθυνότητα, λοιπόν, είναι συμβολή του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας στο δημόσιο διάλογο της επιχειρηματικής σκηνής της χώρας εδώ και 21 χρόνια. Νομίζω ότι περισσότεροι θυμάστε τα συνέδρια που έχουμε κάνει και τις δράσεις μας πάνω σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας. Είναι λοιπόν μια μεγάλη κατάκτηση αυτού του δημοσίου διαλόγου το ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πλέον αναπόσπαστο και δομικό μέρος της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Συνεχίζουμε λοιπόν σαν επιμελητήριο, σαν επιτροπή, σαν μέλη, σαν επιχειρήσεις, να υπηρετούμε τις αρχές του sustainability με συνέπεια και διάρκεια. Σήμερα θα ακούσουμε εξαιρετικούς ομιλητές. Και τον τονίζω, εξαιρετικούς ομιλητές που με τη βοήθεια επίσης εξαιρετικών συντονιστών θα φύγετε, πιστεύω, στο τέλος της ημέρας σοφότεροι. Όχι θα φύγετε, θα φύγουμε μάλλον. Και με μια καθαρή εικόνα του πλέγματος των συνδέσεων. Links ανάμεσα στην επιχειρηματικότητα, τη φύση και τον άνθρωπο. Αυτή η εκδήλωση δεν θα γινόταν πραγματικότητα χωρίς τη στήριξη των εταιριών μελών του επιμελητηρίου μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται και μας χορηγούν και μας υποστηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν για σήμερα να ευχαριστήσω τις εταιρείες. Το μεγάλο χορηγό ΔΕΗ, τους υποστηρικτές, την AbbVie, την Alpha Bank, ΔΕΔΙΕ, IKEA, Vodafone. Τους αρρωγούς, ΑΒ Βασιλόπουλος, Apivita, Coca-Cola, 3E, Diageo, Elector, Eurobank, EIDAP, Hellenic Energy, Inter-American, Johnson & Johnson, MedTech, KPMG, MSD, NN Hellas, Pfizer, Τράπεζα, Πειραιώς, Vela, Zepos, Γιαννόπουλος. Σας ευχαριστούμε θερμά. Όπως και τους χορηγούς επικοινωνίας, την Αυθεμπορική TV, την Αυθεμπορική GR, Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, Direction Business Network και ESG Stories. Σε αυτό εδώ τώρα θέλω να ευχαριστήσω μια εξαιρετική επιτροπή που έχουμε στο επιμελητήριό μας, την Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας, με τον πρόεδρο τον Πάκη Παπαδημητρίου και όλα τα μέλη. Πραγματικά μια επιτροπή δεμένη, με αφοσίωση, με πάθος για αυτό που πραγματικά κάνουν και συμβάλλουν. Φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη συνάδελφό μου, την Άντζελα Μπογιατζή, που είναι συντονίστρια και της Επιτροπής και είναι κοντά σε κάθε του βήμα, τους πιέζει, ο Πάκης τα ξέρει αυτά.
Και όλοι ξέρουμε την Άντζελα. Τέλος, όλους εσάς που για μία ακόμα φορά παρευρίσκεστε σε μια εκδήλωση του επιμελητηρίου μας και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Θα καλέσω τώρα στο βήμα τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Νικόλαο Μπακατσέλο, για το δικό του χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Επιμελητηρίου, καλημέρα και καλώς ήρθατε στο 21ο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, που επιμελείται η αρμόδια επιτροπή μας. Είναι αλήθεια ένα θαυμαστό επίτευγμα αυτά τα 21 χρόνια προσφοράς στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή, με επιμονή στο business case μιας οικονομίας που βασίζεται στη βιωσιμότητα και διασυνδέει την επιχειρηματικότητα, τη φύση και τον άνθρωπο. Με προσήλωση στο σχεδιασμό μιας σύγχρονης επιχειρηματικής ατζέντας εν μέσω αναπάντεχων περιβαλλοντολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Οι πρόσφατες εξαιρετικά δυσάρεστες εξελίξεις και το πρωτοφανές επίπεδο φυσικής καταστροφής που βιώσαμε και βιώνουμε ακόμα, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Οι δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι βίαιες αλλαγές που προκαλούν στον κοινωνικό ιστό και στην επιχειρηματικότητα δεν μπορούν πλέον, χωρίς γυαλιά είναι καλύτερα μου φαίνεται, να αντιμετωπίζονται ως τυχαία περιστατικά. Είναι ξεκάθαρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι δεν θα περάσει και αυτό, όπως συχνά ακούμε να λέγεται. Τα καταστροφικά φαινόμενα θα γίνονται ολοένα πιο συχνά και πιο βία, με ραγδαίες και απρόβλεπτες επιπτώσεις στη ζωή μας και στην οικονομία. Φίλες και φίλοι, όταν τα δελτία έκτακτης επικαιρότητας γίνονται καθημερινά και συνεχή, χάνουν το νόημά τους. Δεν είναι πλέον έκτακτα. Η πύρινη λέλαπα που κατέστρεψε τη Δαδιά έδωσε πολύ γρήγορα τη σκητάλη στη φωνική πλημμύρα της Θεσσαλίας. Και πριν προλάβουμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, βρεθήκαμε μπροστά στον αδιανόητο όλεθρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πριν από ένα χρόνο, σας έλεγα κάτι ανάλογο σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι τραγική ηρωνία, πραγματικά. Μέσα σε αυτές τις κυριολεκτικά εκρηκτικές συνθήκες, το τρίπτυχο επιχειρηματικότητα φύση άνθρωπος παραμένει το αφήγημά μας, υπηρετώντας το όραμα του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για το μέλλον, με γνώμονα την ουσία και το ρεαλισμό. Αυτό τον ισχυρό δεσμό, το link, πραγματεύεται το φετινό 21ο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας. Μιλάμε λοιπόν για τον τρόπο που συνδέονται η επιχειρηματική δραστηριότητα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το φυσικό περιβάλλον. Η επιχειρηματικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άλλωστε δύο αλληλένδετοι τομείς με πρωταγωνιστικό κοινό ρόλο τα τελευταία χρόνια. Καθώς οι επιχειρήσεις διευρύνουν την παγκόσμια εμβέλεια και την επιρροή τους, έρχονται αντιμέτωπες με την ευθύνη να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ταυτόχρονα συνειδητοποιούν πως έχουν ένομο συμφέρον για την πρόθεση σταθερών και δίκαιων κοινωνιών, καθώς αυτές οι συνθήκες διευκολύνουν τη λειτουργία τους και τη βιωσιμότητά τους. Έτσι, η υιοθέτηση ορθών πρακτικών που εναρμονίζονται με το σεβασμό και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων ξεπερνά μια απλή ηθική επιταγή και αποτελεί μια αναγκαία και σοφή στρατηγική επιχειρηματική απόφαση για την εύρυθμη και μακροχρόνια ευημερία τους. Κυρίες και κύριοι, πιστεύουμε ότι η θεματολογία του 21ου Συνεδρίου Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Οι επερχόμενες αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, οι νέες απαιτήσεις από την επενδυτική κοινότητα και τους οίκους αξιολόγησης και οι ολοένα αυστηρότερες απαιτήσεις της κοινωνίας και του καταναλωτικού κοινού καθιστούν αυτή την συζήτηση
επιβεβλημένη. Έτσι δίνεται να μας οδηγήσει σε μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα με πλήρη εναρμόνιση και με την διαχρονική αποστολή του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Μελητηρίου. Θέλω, κλείνοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή, να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω τη Δημιουργική Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας για τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου για περισσότερες από 2 δεκαετίες. Μια διοργάνωση που συγκεντρώνει υψηλό επίπεδο ομιλητές, το είπε άλλωστε πριν και ο Ηλίας, και προωθεί το υπεύθυνο επιχειρήν, ενώ πραγματεύεται σύγχρονα και κρίσιμα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, ΣΥΑΡ, αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Πάκη Παπαδημητρίου, κοίταξέ με. Σας συγχαίρω από αυτό το βήμα για τον αμύωτο ενθουσιασμό σας, τη συνέπεια του έργου σας και το επαγγελματικό πρότυπο που προωθείτε. Σας ευχαριστώ και όλους εσάς θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα μαζί μας, για την προσοχή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του 21ου Συνέδριου Εταιρικής Υπευθυνότητας. Με τα γυαλιά. Και καλώ τον Πρόεδρο στο βήμα, αν και δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και όλους σας που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Είμαστε η Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας του Έλληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Και καλωσορίσατε στο δικό μας τρόπο να είμαστε χρήσιμοι. Για τα τελευταία 21 χρόνια έχουμε φτιάξει μία ομάδα ανθρώπων που είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι από από διαφορετική επαγγελματική προέλευση, που εργάζονται σε διαφορετικές εταιρείες και έχουμε καταφέρει να έχουμε μία συναντήληψη έτσι ώστε να μπορούμε να εκφράσουμε σύνθετες έννοιες βιωσιμότητας με απλά λόγια. Αυτό το ταξίδι, γιατί για ταξίδι πρόκειται των τελευταίων 21 ετών, αυτό το ταξίδι στη βιωσιμότητα, στην υπευθυνότητα, στο ESG, αλλάζει συνέχεια ονόματα και θα συνεχίζει να αλλάζει, είναι ένα ταξίδι χωρίς προορισμό. Είναι όμως ένα ταξίδι με κατεύθυνση. Είναι ένα ταξίδι που έχει κατεύθυνση το σεβασμό στον άνθρωπο και στη φύση, έχει κατεύθυνση την ενσωμάτωση μιας τάσης σεβασμού, συνέπειας και υπευθυνότητας στο σχεδιασμό και στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Είναι ένα ταξίδι μέσα από το οποίο προκαλούμε μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα της ενασχόλησής μας και προσπαθούμε να μαζέψουμε αυτές τις μικρές αλλαγές ώστε να γίνουν μεγάλες. Αυτή η κατεύθυνση φέρνει κοντά τις συνειδήσεις των ανθρώπων και φέρνει και κοντά και όλους εσάς και σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να επιλέξουμε ένα επίκαιρο θέμα και φέτος επιλέξαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφορμή για αυτό το σχεδιασμό ήταν το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, το πρόσφατο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, όπου στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε ότι η πρόσβαση σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον πρέπει να θεωρείται ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Καθώς η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, η απώλεια βιοποικιλότητας είναι όλοι παράγοντες που απειλούν το ανθρώπινο είδος. Το ψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό, αλλά οθεί και ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να ενσωματώσουν αυτές τις αρχές μέσα στο νομικό τους πλαίσιο. Δεύτερη αφορμή ήταν ένα πολύ παλιότερο ψήφισμα. Είναι οι κατευθυντήριες αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Business and Human Rights.
Εκεί, παρόλο που αυτό ξεκίνησε το 2011, μόλις τα τελευταία 2-3 χρόνια κάνει ένα εντυπωσιακό comeback και μπαίνει μέσα στην πραγματικότητα των επιχειρήσεων. Μιλάει για 3 βασικά πράγματα: για προστασία, σεβασμό και θεραπεία. Προστασία που πρέπει να διασφαλίζουν τα κράτη, σεβασμό που πρέπει να διασφαλίζουν οι επιχειρήσεις μέσα στην εφοδιαστική τους αλυσίδα και θεραπεία, το δικαίωμα αυτών των οποίων πλήττονται τα ανθρώπινα δικαιώματα να μπορούν να προσφεύγουν σε ένδικα μέσα. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο εδώ είναι τα εργασιακά δικαιώματα, βέβαια. Αλλά μιλάμε γενικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς αυτά δένουν με την επιχειρηματικότητα. Τρίτη αφορμή είναι αυτό που όσοι εργαζόμαστε στον χώρο ονομάζουμε κανονιστική καταιγίδα. Βλέπουμε ένα συνεχές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο να αλλάζει και να επηρεάζει την πραγματικότητα των επιχειρήσεων. Πράγματα που έρχονται είναι πολύ σύντομα το CSRD, που θα έρθει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δημοσιοποιήσεις γύρω από θέματα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει ένα καινούριο governance, θα δημιουργήσει ένα καινούριο άγχος προσαρμογής για τις διοικήσεις και τις εταιρείες. Και έρχεται και ένα άλλο, έρχεται και το CSDD, το Corporate Sustainability Due Diligence Directive, το οποίο θα έρθει να ενσωματώσει ένα καθήκον δέουσας επιμέλειας για το μετριασμό των επιπτώσεων σε ανθρώπινα δικαιώματα και στη φύση. Αυτό πιστεύουμε ότι θα είναι ένα game changer, γιατί θα εισάγει την έννοια της αστικής ευθύνης απέναντι σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά δεν είναι στην ουσία, δεν είναι η ουσία του πράγματος οι αλλαγές στο νομικό και το κανονιστικό πλαίσιο. Η ουσία είναι η κατανόηση των διασυνδέσεων ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και πώς αυτά επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό ονομάσαμε το σημερινό μας συνέδριο Links, γιατί θα μιλήσουμε για διασυνδέσεις. Θα μιλήσουμε για το πώς η υποβάθμιση της φύσης, η κλιματική κρίση, η απώλεια βιοποικιλότητας έρχονται και επηρεάζουν οικονομίες και κοινωνίες. Πώς απειλούνται τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς απειλείται και η κοινωνική συνοχή. Γιατί ζούμε σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, όπου όλος ο πλανήτης πιέζει για ένα μετασχηματισμό σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ταυτόχρονα έχουμε μια γεωπολιτική κατάσταση η οποία οδηγεί τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας να εκτίθενται σε υψηλότερα κόστη ενέργειας, τροφής και στέγασης. Η σημασία του δικαιώματος της πρόσβασης σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον είναι θεμελιώδης. Έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, με την καταπολέμηση της ρύπανσης, έχει να κάνει με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με την έννοια της διασφάλισης των φυσικών πόρων, έχει να κάνει με το μετριασμό της κλιματικής κρίσης και το μετριασμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και έχει να κάνει με τις διασυνδέσεις, να τα πάλι τα links, με τα υπόλοιπα δικαιώματα που έχουμε σαν άνθρωποι. Το δικαίωμα στην υγεία, στην ποιότητα ζωής, στον πολιτισμό. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξουμε το κομμάτι του business and human rights ως γνωστικό αντικείμενο. Είναι μια ευκαιρία για αυτό που ονομάζουμε capacity building. Στα position papers, τα οποία φιλοδοξούμε σαν επιμελητήριο να έχουμε εκδώσει στο τέλος της χρονιάς, έχουμε συμπεριλάβει και ένα paper για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με μια σειρά από προτάσεις προς την πολιτεία, όπως η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των CSRD και CSDD στην νομοθεσία, έτσι ώστε να υπάρχει ικανό διάστημα για τις εταιρείες να προσαρμοστούν, στην ευαισθητοποίηση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτή η συζήτηση που κάνουμε δεν αφορά μόνο τις μεγάλες, αλλά αφορά όλο τον ιστό της επιχειρηματικότητας, στην ενσωμάτωση της δέουσας επιμέλειας στο δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως παράδειγμα για τις επιχειρήσεις και τέλος στην αναζήτηση πόρων χρηματοδότησης μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από το RRF, από τις προβλέψεις που υπάρχουν, έτσι ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί για τις επιχειρήσεις αυτή η μετάβαση σε ένα περιβάλλον ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κλείνοντας, θέλω και εγώ να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι ομιλητές που έχουμε σήμερα μαζί μας. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα ακουστούν.
Εκ μέρους της Επιτροπής θέλω να εκφράσω την περηφάνεια που έχουμε για τα θέματα τα οποία έχουμε εισάγει στο δημόσιο διάλογο αυτά τα χρόνια και για τη συζήτηση που ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε να τη βρείτε κι εσείς χρήσιμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να καλωσορίσουμε τη Μάρθα Κεσίσογλου, η οποία είναι ο Master of Ceremony και είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει το σημερινό συνέδριο. Μάρθα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας καλωσορίζω και εγώ από πλευράς μου. Είμαι η Μάρθα Κεσίσογλου, μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Όπως είπε και ο Πάκης Παπαδημητρίου, στο σημερινό μας συνέδριο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε πραγματικά εξέχοντες και διακεκριμένους ομιλητές. Οπότε σε κάθε πάνελ θα προσχωρώ με σύντομες συστάσεις, όπου είναι πρακτικά αδύνατον να καλυφθεί προφορικά το έργο τους. Οι αναλυτικές πληροφορίες και τα βιογραφικά τους βρίσκονται στο υλικό του συνεδρίου, που έχετε στα χέρια σας και σας καλούμε να τα τρέξετε σε αυτές. Προχωράμε λοιπόν με την πρώτη μας συζήτηση. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω στα αγγλικά. And now we will proceed with our first fireside, Societal Prosperity and Natural Environment, the Ubuntu Philosophy. Today we have the honor to have with us Professor James Ogude, Professor of African Literature and Cultures, Director and Senior Research Fellow at the Center for Advancement Scholarship of the University of Pretoria, and the Director of the African Observatory for Environmental Humanities and UNESCO Bridges Network. Professor Ogude will discuss with storyteller Mrs. Lana Dibier David, who, having spent the first 10 years of her life in the South African bush and having studied English literature, is today, together with her husband Harry David, a passionate collector of contemporary African and African diaspora art and a prominent patron of education and philanthropy. The David collection, which is focusing on African art deeply inspired by the Ubuntu philosophy, was showcased under this title at the National Contemporary Museum of Athens in the period 2020-2021. So, may I welcome them both on stage to discuss the connection between societal prosperity and natural environment through the lenses of the unique approach of the Ubuntu philosophy, I am because we are. Good morning, everyone. The professor just wanted to say one or two words before we begin, so. Thank you, Lana. Thank you, the organizers. I just wanted to mention that it's a real privilege for me, really a real privilege for me to be here. It's an honor. This is my first time to Greece. So it's really exciting for me. I get invited to speak to a number of groups. In fact, when I leave here, I will be going to Cologne to talk to a group there on a major conference. But I'll be talking to academics. And the academics have a way of listening to themselves and talking to themselves. So what excites me today is the fact that I am talking to a corporate community, people that in many ways make a huge difference. So thank you for inviting me. And I hope that whatever I'll share with you will make a huge difference in whatever endeavors that you are trying to undertake, especially in relation to sustainability issues, which is now a major, major challenge. The third thing that I want to say is that I think it's important because for me,
This is encouraging dialogue, South-North dialogue, Greece-Africa dialogue. These have been lacking, and I think we need to learn from each other. So that makes it very important for me, the fact that you decided that you are going to invite this African scholar from the southern tip of Africa to come and share his experiences with you. I really appreciate that. So thank you, and I hope we are going to have a generous dialogue. And this humble South African is very honored to share the stage with you. As Martha mentioned, I grew up in the bush the first 10 years of my life. When I say the bush, my father was a game ranger. So we had baby lions, we were giving milk in the morning, we were avoiding being eaten by leopards at night. We had snakes and hawks and all sorts of animals in our home at all times. The first time I heard the word Ubuntu was in my 20s, and I heard it from the mouth of Desmond Tutu during the Peace and Reconciliation trials in South Africa. And I realized I knew what Ubuntu was. Living in the bush, in a rural community, close to nature, it resounded with me. And I hope you have the same experience as the professor explains to us a little bit about the core concepts and the philosophy of Ubuntu. Yeah, thank you, Lana. I also got involved with the work of Ubuntu through the Archbishop Desmond Tutu that she's talking about. Some time back, around 1916, the Templeton World Charity Foundation gave the Archbishop Tutu an award for his spiritual work, especially in relation to Truth and Reconciliation Commission in South Africa that I'm sure many of you are aware of. The Truth and Reconciliation Commission was instituted to bring together what was then a divided society, coming out of a difficult past, coming out of a difficult history, and the idea was, how do we get these people to move forward, to reconstitute a new society? How do we get this new South Africa to come together? And the Archbishop reactivated what was already existing, a concept, a philosophical concept called Ubuntu. And Ubuntu, for those of you who may not know, simply means that I am because you are, we are because you are. The emphasis is on our interdependence as people. And the point that Ubuntu basically makes is that our humanity, our personhood, is fostered in a network of relationships. Relationships between people to people, relationships between people to what we call non-humans, and relationships with the entire environment that we live in. So our humanity, our personhood, is fostered within that relationship. It's predominant philosophy among the Bantu-speaking people. In the eastern region of East Africa, it is called Utu, basically meaning the same thing. That is what Ubuntu is all about. So what it implies is that agency does not just reside in individualistic behavior. Agency does not just reside in autonomous bodies, but it is socially constituted. And this is something that I'll come back to later on. You know, how is it that agency is socially constituted? Quite often when we talk about agency, we think of agency in relations to individuals. We don't think of agency in relation to, you know, different people. Yeah. Let me
stop there. Have a glass of If you look over my left shoulder, and if the curtains were up, you could see the Acropolis. And so here in the cradle of civilization, can you tell us a little bit from the cradle of humanity, how Greek philosophy and Ubuntu, whilst they differ in that the one is more individualistic and the other is more about community, what are the common grounds that we can look at? Concern for ethics, the pursuit of wisdom. Could you just address that briefly? Look, well, you know, there's always this assumption that Western philosophy is individualistic and African and some, you know, Asian philosophies are, you know, communitarian. My response to that is yes and no. You know, I think it's important for us to say that one of the things that the Greeks gave us was democracy. And that democracy was embedded in a very fascinating process of deliberation. The other day, I went to the Acropolis, and as I stood there, our guide was showing us the mountain where the debates used to take place in ancient Greece. So there was always a consciousness that if you want to arrive at a decision that serves the whole community, then you have to engage in some form of deliberation. That was very similar to the African processes of communitarianism. Communitarianism in African societies was actually built on a deliberate consensus building. You debate, and then finally you decide that, okay, you have your individual views, but ultimately the views must serve the bigger or the greater interest of society. What that means is that you subdue or repress your individual interest in the interest of the bigger society. Now, the Greeks placed a lot of emphasis on reason and inquiry, okay? There is a phrase that I really love about the Greek society, which is very similar to Philotimo. Do you know Philotimo? Philotimo among the Greek was the fact that you have to consciously honor or carry your responsibilities. That was quite critical among the Greeks. Similarly, even among the Africans, a particular sense of responsibility was not just self-referential. It was not just about you as an individual. The responsibility to the earth, the responsibility to your neighbors, the responsibility was basically about taking full responsibility and accountability for your actions. And those are some of the striking similarities that you made. The development of individualism is a very recent, post-Enlightenment period. It's a very recent thing, We talk about it, but in ancient societies, the emphasis was always about responsibility to your community. Self-referentiality was never encouraged. And even in Africa, we never killed individuality. The only insistence was that individuality must be in the service. It has to be subordinated to the interest of the bigger society. Yes. I wish we had more time to talk about our similarities, but I can assure you that there are more similarities between us than our differences. And as you know, Greece and Africa have a long history. We could go into that.
and we influenced each other in many ways, that we don't have time to talk about now. Yeah. Mentioning the influence, I loved your beautiful BBC interview where you talked of the Ghanaian fairy tale with the little girl who looks to her father. And she says, "Daddy, why are you always looking at the past?" And you said, the father answered, "We have to look at the answers which reside in the past, and that's the answers for the future." I love that. Now, you talked about individualism being a more recent idea. So I would like to take you a little bit to, we've talked about privately how Ubuntu emphasizes, and you mentioned before, the interconnectedness of all living things. I say the Ubuntu philosophy slightly differently. I am because we are, but you said similarly. It's an obvious step to link it with nature, which is part of what we're here for today. How do you think we can apply this on a practical level? Yeah. When I first started, studying the concept of Ubuntu, I thought personhood was basically limited to human relationship. I did not realize that, in fact, personhood is something that is also extended to non-humans. In fact, one of the fundamental principles of Ubuntu is the idea of co-agency. And that agency is not just confined to human beings. Agency also resides in other forms of living organisms. It's so important to realize that. And I think at the core of your deliberations today, the talk that the theme that you're trying to pursue about human rights and nature is really so important, because the world is moving towards the recognition that until we give recognition to the agency of non-human beings, whether they are plants, whether they are rivers, whether they are the animals, even non-animate objects like mountains. Where I come from, mountains are revered. And they are revered because they are carriers of some of the most fascinating forms of nature, whether in terms of plants, whether in terms of animals, some of the most fascinating sacred forms of trees reside in some of those spaces. A friend of mine from Brazil tells me that within the Amazon, when the fishermen go fishing and they catch far too many fish, they give it back to the river. You have to give back. In our time, we are engaged in that process of just taking, extraction. We are not interested in sustainability. And that is what is killing us. This lady here, Véronique Tadjou, is a lady from Côte d'Ivoire. She's a writer. She wrote this book as a reflection on the breakout of Ebola. And what Véronique Tadjou does in this book is fascinating. I would encourage you, if you can get hold of it, to buy it, In the Company of Men. And those who are in the company of men are your plants, are your bats, but also the viruses. Now, what Véronique does in this book is to give voice to the plant, give voice to the virus, give voice to the bats. Have we ever thought, seriously, that all these things around us have some form of agency?
Have we ever thought about that? That when you walk to your garden to prune your roses, have you ever imagined engaging and talking to your roses and telling the rose plant, thank you for giving me these beautiful flowers? Do you think about that? Are we aware that all the medicinal plants that we have around the world are the ones that keep us? So urgency, the principle of Ubuntu places emphasis, learner, on co-agency. And co-agency implies that human beings need to give due recognition to other planetary elements. After all, our history on this earth, and I'm sure you know it, our history on this earth is more recent than the history of other forms of living. You know that. You know, our history here is very recent. For those of you who are Christians, when God creates Adam and Eve, he places them where? In a garden. Huh? He places them in the garden of Eden. So our embeddedness in the environment is not something that is new. It's just that human beings have suddenly forgotten that they owe a whole deal to nature. And we are told domination of nature naturally leads to the domination of other human beings. When you see there's domination of human beings, the starting point is the domination of nature. I have a book here which we produced on environmental humanities, and it talks about extraction and the impact of extraction. That is what that Ghanaian child was talking about. Our footprints. What is it that we have done to the environment? What we call the Anthropocene. That's the age in which human beings have made such negative impact on our societies that we find it difficult even to confront it. And I'm saying that that's why in my one of the extracts that I sent, I was saying that we need to look back to the footprints, our past, what we have done to our environment if we want to change the environment. Here in Greece this year and this summer alone, we've suffered a series of climate shocks. We've had fires, we've had floods, and even today, while we'll enjoy this beautiful weather, it's supposed to reach 27 degrees, it's actually abnormal, it's an anomaly. So we all understand the importance. Scientists tell us that during the lockdown, the Earth actually managed to take a deep breath, which means that we can have an impact on improving climate change. How would you recommend to the people here, in a practical way, to apply the philosophy of Ubuntu into pivoting, as they say, the human nature into a right? Yeah, thank you. I think it's a huge challenge that is confronting humanity. And I think that's why I was saying that at the beginning of my talk that I'm really encouraged that at the center of your conference, you are talking about a different form of corporate responsibility. Whenever you listen to the business community talking about corporate responsibility, it's usually about giving back to the community either in the form of schools, clinics, and these are important. You know, let's not behave as if they're not relevant. We never talk about healing the land. And I think that's where
the corporate responsibility need to come in. How do you heal the land? How do you use the land? Because you are the ones that exploit the resources of the earth. Those who do the mining, you leave your footprints there. The other day I was talking to a student who is moved to the Netherlands from a township called Soweto, and there are these mine tailings around Soweto that look like mountains. And he was telling us that he did not realize that these were actually mine tailings. He thought his neighborhood was full of mountains. He could not even draw the link between the suffering that his community was going through as a result of these mine tailings, the silicosis that most of them were getting as a result of what was left behind. And the mining giants moved on. They were not bothered about what they had left in the wake of their mining. When we engage in timber logging, do we reflect seriously on how to replenish those very forests? Do we think about it? When we engage in commercial sea farming, do we ever reflect on the depletion of the fish and the range of species that is going on? So ultimately, the fundamental challenge that the corporate community is facing is to ask themselves a very difficult question. Okay, we want to do business, we want to extract, but how do we do it in a way that will lead to a form of sustainability, a kind of sustainability that we can be proud of and tell our great-grandchildren that we are leaving you a legacy that you can be proud of. Not an earth that has been depleted and destroyed. We can all live behind our skyscrapers and beautiful buildings, but what we don't realize, if we destroy the plants around us, we are also endangering ourselves. And my encouragement to your committee is to move into the area of nature conservation. What you call human rights should probably be called legal rights to nature. We move towards legal rights to nature, not just because we are still centering the human. I don't know whether, you see that. You're still centering the anthropos, the nature itself. Yeah. Yes. If we don't have any questions from the floor, I do have one final question for the professor. Would anybody like to ask anything? Professor, how do you think all these corporate people sitting, gazing up at you, how much power do they have to influence education and perhaps even public policy? And how much responsibility do you think? They have a lot of power, to shape policy. I always tell academics that we talk a lot, we come up with a lot of theoretical issues, but we can never intervene in terms of policies. I think that the corporate world have a responsibility, but they also have the capacity, yes, to persuade governments, because you have the power, you have the money. When you have the money, then you shape the agenda. And I think you can do that. One of the things that you can do is to insist on environmental awareness being at the core of our curriculum. Most of our curriculum
does not, do not have environmental awareness at its center. You can insist on, doing small little things that will create a cleaner environment. I don't know how much intervention you are making. I was talking to the colleagues over dinner the other day, and I was reminding them that South Africa, where I come from, is facing energy crisis. But there's also a reluctance to move towards green energy. How do you persuade ordinary people, workers, that it is in your interest for sustainability to move towards renewable energy if you are going to sustain this world and, leave it for your children? So there's a huge challenge, and there's a huge contribution, I believe, that you can make, at the, in terms of the interventions that you are likely to make. Yeah. Mm-hmm. Thank you very much, Professor Gudi. It's been a great honor to sit here up on the stage with you, and I would encourage, I think, everybody to approach I've spent some time with the professor over the last 2 days, just to come and speak to him and say hello. Okay. Oh, there's going to be a video. I have some books here which were produced on Ubuntu. Ubuntu and the Constitution of Community, which was part of our work. Ubuntu and the Everyday, and also Ubuntu and Personhood, that might be of interest for those of you who want to understand this subject, a lot deeper. You could look out for the books. And then, of course, we've started work on environmental humanities. Scientists are important in giving us the numbers, but environmental change will only come as a result of a shift in values and norms and cultural behavior. And that is where humanities and the social sciences come in persuading people in terms of their attitude. That's some of the things that we're grappling with here. Thank you. Thank you. Thank you, Professor. Thank you, Abe. I'll help you. Yes. So we just watched a video of the David Ubuntu collection. We heard a mind-blowing fire chat, contrasting the sustainability of an inclusive and altruistic social model versus the Western orientation to individualism. And I keep with me the definition of Philotypo: consciously carry your responsibility and accountability of your actions. Now we will proceed to our second fire chat, and this will focus on business and human rights. Before that, a big thanks to Professor Oguter and Mrs. Lana Dibier-David.
So, welcome on stage Mr. Matthew Friedman, a leading global expert on modern slavery and human trafficking. Being pioneer in the anti-slavery movement in Asia, his work over the last 30 years includes major anti-human trafficking projects in Nepal, Bangladesh, Thailand, and Hong Kong. Mr. Friedman will discuss with a member of the CR Committee in Marketing, Communication, and Corporate Citizenship Manager of KPMG Greece, Mr. Alkidiavis Schiaravas, on how human trafficking and modern slavery affect business in several aspects, and what are the challenges from the human rights perspective. Thank you and welcome. Thank you, Martha, for your kind words and for the introduction. Ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome to the 21st Annual Corporate Sustainability Responsibility Conference. We are honored to kick off this discussion featuring our esteemed guest, Matthew Friedman. Welcome, Friedman. With over 3 decades of experience combating modern slavery and human trafficking, he is uniquely qualified to guide our exploration of the complicated relationship between business and human rights. It's a great honor, Matthew Friedman, for the CSR Committee, the Greek-American Chamber of Commerce, and me to have you with us. Our aim today is to gain practical insights that will empower us to drive positive change with our organization and industries, fostering a world where business and human rights harmoniously coexist. Without any further delay, let us begin this insightful conversation with you. And please join me in extending a warm welcome to our distinguished guests. Happy to be here. Thank you, Matthew. You have been a champion of addressing human rights for the past 35 years. To begin, can you provide us with a short description of how this journey started for you? Well, thank you very much for that question. And I just want to begin by saying I'm so pleased to be here in Greece. I've traveled to 70 countries around the world. This is number 71, and I don't know why I didn't come here before. Oh my gosh, the food, the people, the place. Thank you very much for the opportunity. I want to begin by just saying that I'm probably the least likely person to be an activist. When I was 15 years old, I didn't wake up and say when I grow up I want to be an activist. But every once in a while in life conspires against you and puts you in a particular direction. My first exposure to human trafficking was 32 years ago. I was living and working in Nepal. I was a public health officer, and my job was to translate resources into healthier people. At that time, we were finding girls in the HIV/AIDS portfolio who were 12, 13 years old who were HIV positive. We couldn't understand what was going on. This is a very conservative culture. So we went to go interview the women and the girls, and we heard pretty much the same story over and over again. And it went something like this. A human trafficker, guy around 20 years old, would go into the village and flash a bunch of money around. He'd then say, I'm looking for a wife. Don't want an urban wife, I want a village wife. He'd find a girl, 12, 13 years old, befriend her, and then go to the family and say, I'd like to marry your daughter. In that part of the world, it's quite common that they married at that age. The family was thinking, wow, he's rich, he's handsome, he's going to take care of our daughter, going to take care of us. They get married. The entire community's there. 2 days later, he goes to the family and says, I'm going to take your daughter to the capital, Kathmandu, but don't worry, I'll be back in 3 months. But that wasn't what was going to happen. Instead, he takes her to Mumbai, India, to the red light district where the brothels are. When he gets there, he puts her in a room and he says, honey, stay here, I'll be back in a few minutes. As she was coming in, she saw these people milling around. She said, no, don't leave me, I'm scared. He says, it's okay, I'll be right back. He goes to Madam to get the $500 for having sold her to the brothel. He has the gold from the wedding, and he hands the wedding pictures over. He then leaves to go to Nepal to do this again and again, maybe 30, 40 times in a year. After that, the madam goes into the room where the girl is and says, guess what? Your husband just sold you to me, and you're going to be with 20 guys a day, every day, because I say so. Wow. You can imagine her shock. No. My husband loves me. No, that's what happened. When many of these girls internalize what's going on, they say, I will kill myself before I do those shameful things.
The madam then brings out the picture of the wedding and says, is this your mom, your dad, your brother? If you hurt yourself, we'll hurt them. So she's trapped in this situation. In order to make her into a prostitute, it's quite simple. You bring in a couple of professional rapists. Over a 2-day period of time, they rape this girl 20, 30 times till she just lays back and accepts whatever happens to her. After that, she's put on the line. She is then with 20 guys a day every day until after a couple of years, she gets what's called black eye, where she's so depleted physically and emotionally, nobody wants her, so they throw her out onto the street. Now, I was interviewing some of the girls that made it back. Many of them didn't. At the time, this wasn't even a thing. There was no name for human trafficking yet. It wasn't even a phenomena. But I didn't understand this issue until I went to those brothels. I was invited by the Indian government to do public health checks. I had a police officer with me, went into one of those brothels, and there was an 11-year-old trafficking victim. This girl saw this Caucasian guy, saw an opportunity, literally ran up, wrapped herself around me and said, save me, they're doing terrible things to me. I looked down at this child who's hysterically crying, turned to the police officer and said, we need to get this girl out of here. Wow. He said, we can't do that. So what are you talking about? You're a police officer. He says, if we try to leave, they'll kill us both. To make a long story short, we left. We came back with a lot more police, but of course she was gone. Now I tell this story because once again, when I was 15 years old in high school, I was thinking about getting a great job, making a lot of money and so forth. I had no idea that I would be an activist. But every once in a while in life, we are tested. That was my big test. After that, I couldn't eat, I couldn't sleep. All I could see was this girl's visual seared into my mind and did what a lot of activists do. That's a marvelous journey. Surrendered to the fact that now that I've experienced this is what I'm going to do with my life. And 32 years later, here I am talking to you. Yeah. With your experience, we don't have the same extent of knowledge about modern slavery and human trafficking. So we would like to, from your experience, if you can share some basic information about this issue and share with us some ideas, some strategies that we can employ to reduce this problem in our supply chains. Let me begin with the numbers. 50 million people in what's called modern slavery, also human trafficking. 25,200 people enter per day. This includes sex trafficking, this includes forced labor, this includes forced marriage. The number of people that were helped out of modern slavery last year out of 50 million people was 108,000, 0.2%. The profits from human trafficking, modern slavery, are $150 billion a year. The amount of money that's used to fight it is something like $350 million, or 0.2%. So what we're talking about, a problem that's this big with a response that's about this big. Now, up until recently, most of the organizations that focused on this would be the NGOs, the United Nations, and governments. But when it was determined that many of the forced labor people are associated with supply chains that are associated with the private sector, governments basically said, well, if the NGOs aren't having much impact, we have to bring the private sector in. So over the last 10 years, you see the private sector getting more and more actively involved in addressing this issue. Now, what can companies do within their supply chains? Well, 10 years ago, what you would generally see is audits and risk assessment mechanisms and so forth. But because of the complexity of what we're dealing with that requires a holistic approach, companies are now doing a whole lot more. This would include raising awareness within their organization, developing policies and procedures that are both internal, external, but also cascade all the way down into their supply chains. They are basically providing training to their workers. I provide entire training to brands and suppliers related to this topic. They are identifying risk assessments to determine what are the risks within the supply chains in order to be able to address it. And instead of audits being simplistic, one-day kind of exercises to check off the box, they're going much deeper into ensuring that they have an opportunity to talk to the workers, to have conversations with them, to determine if there's any vulnerability, and then in order to address that. And if they find it, they remediate it. So the private sector, in some ways, has a much closer role to addressing this than the NGOs do, because they're right there in the action where this activity is actually taking place. And I'll just say one more thing, is that it's not just manufacturers. It includes banks.
It includes the hospitality sector, the tech sectors. All of those sectors have something that is a nexus between modern slavery and their particular businesses. All right. I would like to embed like things that happen now, like with the impact of events like COVID and the recent wars in the Middle East and Ukraine. Has this had an impact on the issue of modern slavery, and what are the most urgent challenges for businesses in addressing modern slavery? So if I had done this presentation 8 months earlier, the number would have been 40 million. Because of COVID, they recalculated, and it's now 50 million. And the reason for that is basically desperation. Let's say that you're a garment worker, you're in Bangladesh, you're making a certain amount of money, you're supporting 3 or 4 people, all of a sudden COVID hits. What happens? Factory closes, not for a couple of days or weeks or months, but for years. You go through your savings, you start borrowing money lenders come and say, you gotta pay it back. I don't have the money to pay it back. Well, then I need a family member. They're gonna go off and they're gonna end up on a fishing boat or in a sweatshop or in a brothel. So that desperation has significantly increased modern slavery. When it comes to wars, what happens? People are displaced. I still can't get my head around, you're an Ukrainian in your house, this is 2 years ago, and you're thinking about education, what you're doing with your kids and everything else, and all of a sudden, 2 weeks later, you're being forged out into another place, to another country. Amen. All of your belongings and all of your connections and your jobs are missing. You take literally millions of people and put them into that situation, you have tremendous vulnerability. They don't have any money, they don't have any prospects of making money and so forth. So it's extremely important for the counter-trafficking community and the business community to understand that vulnerability and address it. So when it comes to COVID, during the COVID time, I live and work in Asia, you had a situation where a lot of the people who were there who were disenfranchised, corporations were coming in and maybe paying half salaries. They didn't have to do it, but they did it because they had worked with that factory a long time. They wanted to maintain that relationship. We see in Poland and in Germany and other countries where businesses recognize the vulnerability of those people who are displaced, and they're starting to set up programs that would allow for a percentage of these people to be taken in and given opportunities. So the corporate sector does have a role to play, and in different locations they have been playing that role. All right. I would like to link our conversation with the discussion that was before with Ubuntu, and I would like to, from you, give us some examples about successful collaborations between businesses and their supplier to have a reduced modern slavery vulnerability. I think all of us will be very curious to hear about it. Okay, so let me just give an example. There's a villager in Nepal. He makes about $50 US a month. Not enough to really thrive. A recruitment agent comes in and basically says to that person, how would you like to make $250? Guy says, wow, that's great. What do I need to do? Well, you need to come with me to the capital. We'll sign some papers, get a passport, train you, get you a ticket, and we're going to send you to Malaysia and make a lot of money. Mm-hmm. Oh, by the way, you have to put $1,500 US up. I'm poor. I don't have $1,500. We'll get somebody to lend it to you. They'll sign an agreement. Don't worry, you'll pay it back very quickly. So he signs the agreement, not realizing the interest and the fees and everything else. By the time he gets to Kathmandu, $1,500 is $3,000. By the time he gets to Malaysia, it's $4,500. So he's in Malaysia making a certain amount of money, spending years to pay that back. This is called debt bondage because he can't leave that job until he pays it back. In fact, he was poor before, but now he's even poorer because nothing's going home. That's debt bondage. That's one of the indicators. I'll come back to that in a second. Another one, he's in Nepal. He signs a contract in Nepalese. He knows what it says. When he gets to Malaysia, they give him another contract. It's in another language, Malay. They say, sign it. He says, I don't know what it says. Sign it or you're going to lose everything. He signs it, and that contract further cheats him. When he gets to Malaysia, they take his passport. They say they need it for kind of labor reasons or their visa and everything else. But they don't give it back. After 2 years, he says, I want to go home. He goes to the person and says, give me my passport back. No. What do you mean, no? Give me my passport back. No, you said you were going to be here 4 years. You're going to stay 4 years. So he says, I'm going to go and tell the police what you're doing. Guy laughs and says, go ahead. Who are they going to believe? Me? I live here? You don't have any papers? They're going to put you in jail, send you back. These are 3 indicators out of 11 indicators related to human trafficking.
Now, in the past, corporations would look for this, but they wouldn't go deep into this. What's happening now is that many companies are really looking at the situations of forced labor, really determining what's happening to those workers. Do they have indebtedness? Do they have access to their papers? Did they sign a contract? And as a result of that, they're able to ensure that those vulnerabilities don't exist. And by doing that, they're helping to ensure that modern slavery goes down. I'm shocked with the things that you say. I am too. I've been doing this for 30 years, and as it comes out of my mouth, it just makes me want to cry sometimes, Yeah, it's like, I'm very moved with the things I've heard from you today and the discussions we have before. In our audience, like most of us are ESG professionals, so I would like to ask you, how can business integrate modern slavery concerns into the ESG strategies and ensure accountability for management and boards? Well, as many of us know, the ESG paradigm has a real emphasis on the E and a lot more on the G and very little on the S, and that's the way it's been for a long time. And part of it is that people don't really know how to measure the S, or they don't think it has any material risk or anything and so forth. But it really does, and you're seeing a transition where the S is becoming more prominent over time. The way that kind of businesses are going to bring ESG into, or S into the ESG as it relates to human trafficking is through transparency legislation. What's happened about 10 years ago is a number of countries around the world put in place what's called transparency legislation. What this legislation basically says is that if you're a big company and you have products in California or the UK or Australia, you have to put on your website what you're doing to address modern slavery. Some of the later transparency legislation says there has to be an annual report. That annual report is like 20 pages. It has all kinds of different indicators and so forth. And that annual report has to be signed by the board of directors. So most large companies that are working in major markets around the world are already collecting information that relates to the S and ESG. And so my organization works with the private sector, helps them to understand what they need to do. And when we meet with these companies and they're like, well, we don't really know what to do with the S as it relates to human trafficking, we go back to them and say, you do know what you need to do. In fact, you've been doing it for a long time. Take the transparency legislation material you have and apply it to the S and demonstrate how you, in fact, are ahead of the game. So I almost look at this as a positive, not a negative, because many major companies, I don't know how many companies in here have to fill out this transparency legislation, but many of you have to do this, and you're already doing it. And if you don't know about it, ask your corporate social responsibility people about it, because they will tell you that you are already doing things related to this. Do you see any progress on this, like from I corporation? do. I worked in the NGO world for 25 years before I started working with the private sector. And I can say this with absolute precision, that the corporate world does more to address human trafficking than the NGOs. All right. And I say that only because you're closer to the action. The banks make determinations to address modern slavery. Supply chains, their organizations are going all the way down to the lowest level of supply chains now. They're getting much more sophisticated, putting grievance mechanisms to ensure that employees, and the reason why they do that is because they want to protect their business. But at the same time, by doing that, you're also protecting the world. You're also making the world a better place. And that's heroic. The corporate community that focuses on ESG and corporate social responsibility and sustainability are heroes. I'll come back to that later because I want to emphasize the fact that that point isn't made nearly enough. Yeah, before we go to the heroes topic, I would like to ask you, this year theme of this conference is links pivoting the human right to nature into business reality. So from your experience, from the things you know, how can business with environmental impact align with the right to a healthy environment while staying profitable? Well, I think it's going to happen naturally. So let's say that there's an electric car company, and they are reporting on ESG. And so by them reporting, in the past, prior to COVID, it was very much about the E and how awesome they are in terms of, not having a carbon footprint and the G associated with that. But again, there wasn't much emphasis on the S.
But recently I was in both Ottawa, Canada, and the United States talking to lawmakers, and what they said is post-COVID, we think that ESG is an amazing concept. We think that there should be regulations associated with that, standardization associated with that, and so forth. And so that car company that in the past was kind of almost cherry-picking, which indicators they were going to use so that the investors would see this, is now in a situation where if it's standardized, they have to put the S in there, and it becomes a problem for them. Because where does the cobalt and the lithium come from? It comes from the Congo. By putting that information in there, all of a sudden, companies will realize that maybe they didn't pay much attention to this, but they need to pay attention to this now. Because we all have to pay attention to this. The situation of those people in the Congo as it relates to mining is a terrible scenario. And the corporate world has the potential to influence the process to move in a direction so that that doesn't happen. Matthew, we as individuals, as business representatives, what we can do to address modern slavery and have an impact in our lives, in our business, in society where we live? What are your suggestions for this? Okay, I'm going to answer this not only for human trafficking, but for all of the other issues that are out there as well. I don't feel like as human beings, we pick our causes. Our causes pick us. I didn't wake up one day and say, I want to address human trafficking. There are all these options that I could have addressed, and something about my DNA brought me in the direction. So for my sister, it's animals. She doesn't care about people. She cares about animals. For my brother, it's the planet. So each of us has a cause. If you don't know what your cause is, then you should kind of figure out what it is. But I mentioned earlier that out of 50 million people, 108,000 people were helped out of 50 million people. That's 0.2%. That's a terrible statistic because we're having no impact at all. But if we look at environmental issues and diversity issues and poverty issues and health issues, education, we're all around 5% or less. Now, the reason for that is there's not enough people like me and people who are activists that are out there to take on the responsibility of healing the world. So basically what's needed is for we as human beings to step up and accept some responsibility, figure out what your cause is and do something. Now, that doesn't mean that you have to quit your job and go off and work in a shelter somewhere. There are things that each of us can do. One thing is, for example, raise awareness. Most of the issues of our time, people don't know about it. So learn about an issue and then, post on LinkedIn or post on social media or talk to your friends or your family, your kids or whatever, educate and inform. Another thing you can do is be a responsible consumer. Before you buy things, go online to see if the company has a policy or procedures. If they do, congratulate them. If they don't, you can say, listen, I like your products. I'd feel a lot better if you guys were addressing this. It can be done in a very polite way. You can volunteer. I work with corporate volunteers all the time. There are people who earn their corporate life and they have a pretty good job and they feel sometimes a little emptiness or a lack of purpose. And as a result of that, they just kind of feel like they want to do something more. They don't want to quit their job. They like their job, but they want to give something back, but they don't know how to do that. Figure out how to do it. One of my books is called Be the Hero, Be the Change, and it just talks about how you cross over a line into actually doing something. Now, many of my volunteers for my organizations are professionals like you. They want to get involved, they want to do something. But my youngest volunteer was 9 years old. This girl saw me in a documentary. She contacted me and said, Mr. Friedman, I saw you in this documentary. I learned about human trafficking. Oh my gosh, it is terrible. I want to help. I said to her, you're 9 years old. She said, so what? I said, you're 9 years old. She said 9-year-olds are the new 16-year-olds. Give me a chance. Wow. So I said to her, what is it that you can do? And she said, I can find anything on the internet. That's my God-given gift. So I went to her and I said, okay, well, I had a couple of second-year Yale law students. They weren't able to find a bunch of stuff. I'll give it to you, see what you can do. 2 days later, she had this entire portfolio of things. She answered every question. She was way ahead of everything. Because we all have certain gifts that we have. That was hers. For some of you, it could be public speaking. It could be writing. It could be fundraising. It could be selling T-shirts. It doesn't matter. If you apply what it is that God has given to you in yourself to volunteerism, it makes a difference. You can fundraise or donate.
There are organizations probably here in Greece that are working on this issue. If you skip one meal with a family, take that money and donate it to them, it would make a real difference. So none of these things by themselves are big, but if 200 people did it, that's 200, compassionate acts that are out there. If 10 million people did one thing, that's 10 million acts of compassionate activities. It's a numbers game. And we have to rearrange the way the world looks at the problems and the need for healing the world for us to all accept some responsibility, to determine that we as human beings have accountability to the world. It's not just about the government people or the NGOs, the United Nations, the corporates. We all have a part to play. And until we accept that fundamental change, I think we're going to be in this situation. We're going to see fires, and we're going to see, floods, and we're going to see disparity, and we're going to see human trafficking. We have to change the way we do things. Matthew, we had this conversation last week when we first met, and you told me we all can be heroes in our within our professional work. Can you please elaborate this statement and help us to be heroes? Okay, so right before COVID, I attended a conference in the United States, the American Banking Association conference. I did a presentation. When I got off stage, this person comes up to me and says, "I want to tell you a story." Now, as a public speaker, that happens all the time. I said, "Oh, okay, tell me your story." So he said he was taking his wife and his teenage daughter from one part of the United States to the other. They were driving. They got to the halfway point, and they pulled into a motel. He got his wife and his daughter settled, and then he was going out for food. And as he was leaving, he saw this 14-year-old girl being dragged into a room. He thought it had something to do with prostitution. He was very bothered because he had a teenage daughter, and he basically went to the office and said, "This is what I saw." And he reported it, not knowing if anything would happen. He then went back into the room to see if anything would occur. Sure enough, 15 minutes later, the police came. 15 minutes after that, this guy was being taken out in handcuffs. The girl was being taken to an unmarked car away. And he said, "I wanted to tell you this because it was a milestone in my life. It was just one of those things that was so important." So after he said that, I looked at him and I said, "What do you do?" And he said, "I'm a banker." And I said, "I get that. You're at a banking conference. But what do you do within banking?" And he says, "I'm a risk person. I'm a compliance person." And I asked him, "Do you identify cases that you think are human trafficking?" He says, "Yeah, we do." And then we fill out a form that's called a suspicious transaction report, and we submit it. And I said, "Dude, don't you realize that by you doing that, maybe the same outcome has happened a dozen times or 24 times? Don't you realize by you doing that work, you have been a counter-trafficking responder from the beginning?" It was an epiphany for him. He was like, "Oh, wow, you're right. Maybe that's true." And so nobody really gave him a pat on the back and said to him, "My gosh, what you're doing is relevant and important." So a couple of months later, I'm in Singapore. I'm on stage. I'm doing a presentation. I tell that story. I say to all of these compliance banking people, "You guys are heroes. Maybe by doing the work that you do, you're protecting the bank, but you're also helping the world to be a better place. Do you not realize that by you doing that, you are heroes?" After that, I must have had about 40 people come up to me and say, "Nobody ever does that. Nobody says that what we're doing is relevant. Nobody gives us credit. But you're right. We should feel good about the work that we do." When it comes to the auditors, it's the same thing. They go in, they identify. I saw Chinese companies 30 years ago, and I've seen them since then because the auditors going in and fixing and making recommendations has resulted in some things. My point is this, that the private sector has always had a role in addressing human trafficking. But you never talk about it because if you do, it becomes a business risk. But you have been addressing these issues. You have been helping workers. You have been improving sites. You have been ensuring that the individuals that are in these locations get what they need to be protected. I will say it again. I think that there is more work that is measurable and tangible that comes out of the private sector in addressing this than the NGOs. They address it in a different way. Equally important, but not nearly as direct to what you're doing. So we work with the banks.
The banks have to address this because $150 billion is generated. If any of that money gets into a legitimate bank, it's money laundering. There was a bank in Australia fined 1.3 billion Australian dollars. Had a devastating impact because the name of the bank and that modern slavery were associated with each other. We work with the hospitality sector. Sex trafficking victims are used in hotels. They procure things. They have third-party contracts. They have construction. And by working with the private sector and opening up their eyes to the vulnerability and the possibility of there being an issue, you can have the private sector be very much involved in this. At the same time, the private sector can thrive, it can profit, it can grow, it can develop prestige. It's a win-win. Because one day I hope we can get to a point where the world will accept the private sector basically coming out and saying, we're doing these things, without people wagging a finger and saying, well, are you really doing these things? I can say that they are because I'm working with these organizations on a weekly basis. Thank you, Matthew, for this conversation. I think you enlightened us with, in terms of human rights, human trafficking, and modern slavery. I think all of us, we had a lot of learnings from this discussion. I'm very happy that I had this chat with you. And that's it. Thank you so much. Thank you very much for inviting me. Go ahead. Well, this was an eye-opening and intense fire chat. The reality of human slavery and trafficking is chilling. We cannot turn the blind eye. We have a strong message here. Protect your business equals protecting the world. Thank you, Mr. Friedman. Thank you, Mrs. Yaravas. Now let's move on to our next panel, Business and Nature, to further discuss this connection as introduced by the Ubuntu philosophy. Mr. Philip Brown is bringing to this conference the expertise and insight of sustainability in banking. He is the Managing Director of Banking, Capital Markets and Advisory of Citi. He leads Citi's global sustainable debt capital markets, working around the world to promote sustainable finance. Mr. Brown will discuss with Mr. Konstantinos Liarikos, Head of Development at WWF Greece, a trained economist whose postgraduate studies in development and environment, and with Mrs. Ioli Christopoulou, Partner and Policy Director at the Green Tank, an independent non-profit think tank aimed at promoting policy solutions for a sustainable future. Both carry a wealth of experience in nature conservation. This very interesting panel will be coordinated by Mr. Nikos Haralambidis, the Executive Director of Greenpeace Greece. Let us welcome them all on stage. Good morning, everyone. For the sake as an introduction, let's say, for this roundtable, I had prepared something like 14 pages of a quick introduction. Due to time restrictions, I'm cutting it into 7. I just wanted to see the reaction of the organizers freaking out for that. No, actually what I wanted to say was already clearly stated at the beginning, both from Mr. Papadimitriou and Mr. Bakatselos. It's quite interesting that we've been used to live in crisis, and then we recognize that this crisis is the new normal. We can call them wildfires, we can call them floods, we can call them heat waves, we can call them, name it, refugee crisis. But this is a sequel going on, and we need to see how we adapt to this new reality. An interesting part of this discussion, of this thinking, is that there's clearly a series of changes that need to happen in the way we produce, consume, behave at all levels, and this is huge. This is big. This creates bigger inertia. We don't know how to deal with that, and there's a risk that we do nothing because all this is huge. All this is very big. We need to talk about the necessary transition into a different tomorrow that is more just, is more sustainable, it's more fair, it's greener, more equitable. Let's see how we move there, how we break inertia.
for the sake of this discussion, we also need to focus on how we see that good business is good for the environment and how the environment and nature is good for business. This is something that we have not touched seriously. We've been into chit-chat here and there, but how business can identify opportunities by saving the environment and how the environment can be saved by good business. Here comes our panel. We have a fascinating panel. I am really thrilled because there's a wealth of knowledge, wealth of expertise, and a huge diversity of perspectives. So I'd like to use this opportunity to share the different views and see how these can help us all to build the next steps for the necessary transition. Since there is no protocol, I will start with the first lady and the only lady we have in the panel. So allow me to change the series. We've been discussing for over 30 years about climate change. At the UN level, name it. It's an official discussion going on for 30 years. We've been listening to businesses saying, oh gosh, there's so much regulation, there's so many things that we need to do. Still, to be honest, emissions are growing. CO2 emissions are still growing. After 30 years of discussion, after so many global conferences, after so many agreements, disagreements, protocols, protocols, whatever, we're there. We're still having the emissions growing. What is the major hurdle? What is the thing that stops us for understanding what's happening and taking the right measures? From a think tank's perspective, from deep business perspective, and from environmental activist or environmental point of view perspective, from an NGO perspective. Ioli, be my first guest. Okay, thank you, and good morning to everyone, and thank you for the invitation to this conference. I think Nico is true. We are, all the vital signs, not only the emissions growth, are showing that we are at a state of emergency. And you ask why we have not acted earlier. And science and civil society for sure have been warning us. They have been sounding the alarm for years. But for a long time, in my mind, it seems that we didn't realize that really the house would be on fire, just to quote Greta Thunberg. The state of the climate and nature was not really being seen as a crisis. And while commitments were made and agreements were reached, there was no real sense of urgency. And as a result, the policies adopted did not have a real bite that hurts. And that, I mean, also an economic cost and an impact. And I'll give an example to make this a little bit more clear what I meant to say. Greece's emissions, since we're here, were growing and increasing until 2007. That was our peak year of emissions. Now, in 2007, that's 15 years after the Rio Earth Summit, that we had the agreement of the United Nations Framework Convention on Climate Change, and 10 years after the Kyoto Protocol. And still, our emissions were 30% higher than what they were in 1990. So we ignored the issue, and the policies were not in place. Even though the EU had just initiated the emissions trading system, but it was weak. The carbon price was too low. We had to wait until 2018, when after the third revision of the ETS, we actually saw free emissions no longer granted to the electricity sector. And then it hurts. Because the lignite industry, which used to be our cornerstone of the electricity sector and accounted for about a third or more of Greece's emissions, became expensive. And Greece announces that it will phase out lignite by 2028, and already by 2022, emissions from the electricity sector are lower by 63% compared to that 2007 peak year, and 48% compared to 1990. Have we gotten to the target we want? No.
But we need to also recognize the change happening. And I think that's what also is a message that should be said here, that change is happening. Last year, renewables became for the first time the top source of electricity in Greece. Yep. So I think, yes, we need to see the change is slow, but it is happening. And within the EU context of the Green Deal, I think more is to come. I keep 2 points from what you said, Ioli, Ms. Christopoulou. First, No, that go ahead. change is happening, Ioli is fine. and that's good. We need to, I mean, the aim, our common aim, is to keep the flame of hope alive, because things are happening. As Ioli said, in 2023, it was the first time ever in Greece that for days, the major source of energy in Greece was renewables. A few years back, we were saying this is technically impossible. This can never happen. The whole system will collapse. It's impossible. The second, which I keep will help me pass to Mr. Brown, is that financial sector has played a key role in the necessary transition. Mr. Brown, why was so slow? Why it takes us so long? And this is not a blame game. This is science is telling us for years now what we need to do. We're not there yet. And the more we delay things, the more we're late in taking the necessary steps, the more urgent they become, the harder, more expensive they. So your views from the financial sector, why we all as a society have been so slow in moving to this direction? Well, thank you very much, Nikos, and thank you, everybody, for inviting me to join the conference today. And a shout out to Matthew, the last speaker. I mean, that was inspirational, I think, and all of us should feel good for the little bit that we're doing. And it was interesting, I thought, that Matthew made reference to the financial sector, and he spoke not to the people in the front line doing exciting transactions, but people in the back, doing the due diligence, doing the child slave labor due diligence that is going on in all of these projects. And we are all making a difference. But, I mean, going back to, I was asked to comment also on biodiversity and climate change. And, I think things are happening. And, I think regulation, Matthew spoke about transparency. And I think transparency and regulation are extremely helpful. We have now all of the regulation which is coming out of the European Union, the SFDR, disclosure that investors have to say what is the carbon impact of their portfolios, the CSDR, the Corporate Financial Disclosure Directive with regard to carbon is massive. I think today some 500 companies are reporting on their emissions under EU regulations. Is going to move to 50,000 companies that are going to start to report on their carbon emissions. And I think we're getting there also with regard to biodiversity. I think investors are leading the charge. Investors recognize that business model resilience is a key indicator to good management. And I think that engagement with climate change, engagement with biodiversity is recognized by the investor community as being an indicator of good management. We'll come on and talk about some of the transactions that we're involved with just in a little way, and go back to Matthew's comment that every little helps. And we've an awful lot more that we have to do, but we have started to do some interesting things now. I mean, if we talk about carbon credits, and that is an interesting way of getting projects financed in the global south, as it was called in our first speaker's remarks, that there's an awful lot of good and interesting projects that have been financed through voluntary carbon credits. And if you read the financial press today, we see an awful lot of criticism with regard to carbon credits. And I think very often we shouldn't wait for perfection. We should act now, because everything that is better to do some good than to wait for perfection. That there is
Standard & Poor's have a subsidiary, the Trove Energy Research Group, and Trove they did a survey of 4,500 companies around the world, and they found that just the 350 companies that are actively engaged in carbon research, in voluntary carbon credits today, that they are decarbonizing at twice the pace of the average of the other companies. So I think we come back to the point that everybody can do something, and we should all do our thing. And I think, yeah, I want to come back to regulation. You know, the EU has now imposed a new regulation on deforestation reduction, and the availability of data and satellite geospatial technology, which is monitoring the traceability of every company's supply chain to forest-related commodities, is incredible today. We didn't know, if we go back 10 years ago, we had, or even 5, 6 years ago, we didn't know that we would have the availability of data that we have today on the activity of every farm in Indonesia with regard to their proximity to deforestation and the traceability and accountability which investors are now looking for. You know, I think there's the biggest companies in the world and perhaps making the greatest strides. I mean, it's amazing that the private company Mars, they source cocoa today from more than 300,000 farms around the world. And satellite geospatial monitoring technology is able to focus down to a 30 centimeter The level space. of detail is the level of detail phenomenal. is just remarkable. And where will it be in 5 years' time? And I think as we all should be more demanding of the products that we buy, and this is truly So, making Philip, a I difference. hear hope. I hear that things are moving in the right direction. They may be moving slower than they should, and this should is defined by science, because numbers are numbers. I don't know if many palm oil-related companies will be happy with the developments of technology, but that's another issue to be discussed in another panel, I assume. Mr. Liarikos, things are moving in the right direction. It took us decades to get there. To your reading, what is the major hurdle? Why things have been moving so slowly? And the question is not theoretical, it's how we can overcome it, because we need to move much faster. Okay. And to prepare the other two speakers, I'm going to insist in the same question again, focusing on biodiversity, because about climate, there's a whole consensus, let's say, with a few exceptions maybe, around the need to fight against climate change. Diversity discussions are much more lower at the attention span. So, Mr. Liarikos. So thank you, Nikos, and good morning to everyone. A bit earlier during coffee, you used the expression, why doesn't the coin drop? And suddenly I had this picture in front of me of a coin trying to drop, and then underneath you have this thick nexus, a thick net of vested interests and financial interrelations and what have you. And the coin just can't go through and it bounces back. So it's thick. I like this expression. Monkey Rawlson used to use it in the 70s. It's a thick network of interrelations that is not easy to break. And unfortunately, all the political economy teaches us that crises make thickness go and the systems to adapt. It seems that present crises are not strong enough. And why are they not strong enough? Because, of course, risk is segmented. Business for its own sake and governments for their own sake, they have managed to segment the risk so no particular crisis can affect them big time, and so it's not moving. But I'm stepping out of the political economy and looking from an environmental side. I think despite all the evolution in the narrative and the things we're discussing and the things scientists are saying, we are still pretty much stuck with this paradigm of what we used to call in the 80s the ecological modernization. And it tells us that basically we can deal with every environmental problem with technology and process optimization. So we can actually deal with climate change, we can actually deal with biodiversity loss, we can actually
deal with all these problems without stopping traveling around the world a couple of times per year for fun. Without stopping driving our car to work every day or eating beef 5 times a week. That's the main paradigm despite all these discussions. And I think this is one of the major stoppers in getting things to change, because what we really need, technology and optimization can get us to a certain point, but we need a systems change. Having in mind that around two-thirds of the world are still claiming development. Yep. Okay, so, and going down, I believe you expect me to also cover the biodiversity. I would say it took us decades, and biodiversity discussions have all the condition to take us even longer, because I make the claim it's a much more complex issue than climate change. So what we need to do, I think if we look back to the decades it took us to discuss about climate change, and you try to single out one reason it took us so long, the reason is that governments and business have been pushing back the discussion for many, many years, not looking at the issue. I remember being talked about the greenhouse effects 40 years ago as a kid, and it took a couple of decades before people started coming to the table and say, okay, maybe... 14 years ago as a kid. Maybe there is an issue, maybe we need to discuss about that. So, looking at this new issue of biodiversity, new, between many brackets, I would say that let's look at the issue from the beginning. Yep. What happens, what we need to do. And if you look at biodiversity loss around the world, let's look at the drivers. And the driver is one. The main driver is one, and it's food. And it's the food system around the world. So the earlier we look at the eyes, the real issue, the real driver of biodiversity loss, the easier and faster we can deal with it. If I may follow on what you said, Konstantinos, and thanks a lot for that. To my mind, it should be easier to start dealing with biodiversity because it's obvious, the impacts are obvious. While on climate, you're all right that it's so dispersed, it's so everywhere that you cannot connect who's doing wrong and where the impact is. So it's, we've been looking at floods happening all around the globe, so yeah, what? Until it happens all around and it's there and there's nothing you can do to avoid anymore. But if you go to biodiversity, what strikes me is that things like public health, food production, economic prosperity are not seen directly linked to biodiversity. Why, Ioli? Well, I'm not saying it's a complex issue, yes, but it's more directly to our daily life in a way, even in cities, I would argue. I think for a long time nature was invisible to the economy. And I mean by that that we took it for granted. Land, pollination, all the services that nature provides, everything was taken for granted. It would be there. And in that sense, it was invisible even in the accounts. We did not take into account of nature in the sense of what it provides to us and what it offers and what contributions it makes. And it was when we realized and we saw the impacts that then we could say that nature became actually visible. We were using it, but we did not account for it. And I think that is what is changing, that now we are seeing and we are realizing that there is this contribution that is valuable. And we are delayed in evaluating it, but we start understanding that there is value. I think it was in 2020 that the World Economic Forum, in one of its reports on nature and risk, actually it even published such a report, which is quite impressive, but it said that 50% of the global GDP is dependent on nature. And also it is on risk because of the loss of biodiversity, because of the ecosystems collapsing. So now we need to not only conserve nature and protect nature, but we need to go back and restore, which is, I think, what the professor was saying also earlier today, is that we need to focus on that. And the EU is now discussing
a new nature restoration law. And what struck me, it was a very tense negotiations over the past month. And we would expect that science would be speaking in favor of restoration, and civil society would be speaking in favor of restoration. And they had an ally, which was an unexpected supporter, and it was the corporate sector. The large corporations came out and said, we need this new nature restoration law in order to help us with food security, to help us with our climate resilience, to help us with public health. Negotiations are ongoing, and there's a lot of discussion linked to the food sector that Konstantinos mentioned, but the benefits are there. So I think once we bring nature into visibility and actually account for it, then there's a better chance of protecting and restoring it. Thank you, Yoli, because it's not just bringing biodiversity becoming visible, but it's also creating the obvious links between biodiversity and climate change. Yes, because biodiversity, and that's I'm coming to Mr. Brown, to Philip. I don't know if we're going to have bonds for sand dunes or for coastal ecosystems or for forests, but we need these precious ecosystems as the best shield against climate change. They are more precious than renewables or energy efficiency. Without them, there's no way we win this battle. So how you see, through your experience and your angle, biodiversity as such, forests, healthy marine ecosystems, because the reason I'm asking is also that there's big business activities doing wrong in these ecosystems, in these areas. Even now in Greece, as we speak, it's not a secret. So I think demonstrating that you have a resilient business model is the most powerful investor relations that you can do. And I think that I've worked on many tens or hundreds of billions of dollars of transactions in my career working with governments, but maybe the one transaction that is probably the chief executive of Citi would know that I have looked at is a deal we did with the World Bank for rhino conservation in South Africa. And I think I look after our green bond issuance, and green bond issuance, we've now got outstandings of $4.5 trillion in the ESG labeled bond market around the world. But are these really projects that would not have been financed without the existence of these green bonds? I think the green bonds are there. And in Europe now, 30% of all issuance has an ESG label on it, because all issuers recognize that it's the best investor relations they can do is to demonstrate the good that they're doing. But just to talk about the power of nature and the power of preserving biodiversity, we did a small transaction last year for the World Bank where investors gave up the interest payments on the bond that they bought, and the interest payments went to 2 conservation projects in South Africa to conserve and to promote the rhinoceros population. And there were, I understand that in South Africa since the year 2000, more than 1,000 rhinos have been killed through poaching. And so these safari parks were put in place with measures to prevent poaching. There was fencing, there were water holes, there were the employment of game wardens, there was the creation of employment for the local population around these safari parks. Which is important. It's really important. Beyond the rhinos, you need to see how people are living around that and how you create a whole economy and a community that is living through that. This was the value of the interest payments on a bond transaction for the World Bank. And this was so popular with investors around the world. Even today, people wish we had done a far larger transaction than the little one that we did, because people were so excited about the possibility to put in their own sustainability report, that they had used some of their investment portfolios to work on this
so-called rhino bond. And we have investors have access to a portal that is run by the World Bank that is showing how the rhino population is growing, and it's showing all of the other social co-benefits across these safari parks. There was I spoke earlier about carbon credits. We did another transaction recently with the World Bank to finance a small project in Vietnam, and the actual quantum of the projects that we're financing are relatively small. Something in the region of $10 million, which is small in the context of the hundreds and billions of dollars that have been raised. But that is the sum total of the interest payments that investors are receiving on their investments. And these are principal protected investments. We did a transaction recently in Vietnam where investors again gave up their interest payments on a transaction that they had bought, which is 100% principal protected by the World Bank. So they're assured of getting the principal back, but they did philanthropic good. Well, they invested in a project in Vietnam to produce cold water filtration units, which are then distributed through the Ministry of Education in Vietnam to 2,000 schools. And that was enabling over 1 million school children to have access to clean water. Today, the schools in Vietnam are burning wood and boiling the water to have drinkable, potable water. So what I hear, Philip, is that there can be clever tools that are not necessarily expensive, but they're cleverly shaped. They come to fill specific needs, and you can combine financial sector, biodiversity, and climate change. The example you just said about Vietnam, it's a combination of all these three. And I want to say that investors are doing well by doing good, because the investors are actually getting a return on the investment that they make in these projects. So it's a combination of good business, making good to the environment. Still, Mr. Liarikos, I love your expression with the coin dropping and then the whole nexus of complexity and vested interest. It's easy to understand this vested interest when you talk about energy, for instance. It's the big oil companies, you know how it is. If you go to chemical companies, the same. But when you go to biodiversity, it's more complex, isn't it? Yes. Yes or no? The simple answer is yes. It's okay. far more complex. Let's stick to the simple answer. Okay. No, I'm conscious of time, and then we have 7 minutes to go, so I'll rush you now. No. Okay. Theory is good. We're moving to the right direction. We're moving slower than we should, but we're hopeful that we're getting there. If not, we're not going to get there. But it seems that the right steps from different sectors are taken, and we're getting there. If you were allowed to go 10, 20 years back, having this experience now, what you have been doing differently? To make the necessary steps for the transition, so we suffer less, we're readier, we're closer to that. Yeah, 20 years ago, I was in the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg, and I learned about the Ubuntu concept. So that was a nice bringing back memory. But I think that I would have, and maybe as a community, we should have looked more closer to nature and business, climate and business. It was in 2006 that the Stern Review came out, so that's about 20 years ago. And that was a tipping point for our efforts. And if we had done more of this also with nature, rather than waiting for it to be, it took longer to get to that discussion. I think that would have made a difference. So really evaluating nature and understanding those links. Two very good points, Yoli. One is making a clear link with business, with money, and the second, try to do something similar. We could try to do something similar with like a Stern report on biodiversity. Philip, going 20 years back, what you have been doing differently? Well, I would perhaps agree with Konstantinos that climate change is somehow intangible, and it feels to be beyond all of our reach, or beyond all of our individual ability to make any difference. But biodiversity is very tangible, and
maybe 20 years ago, if all of the policymakers had focused on the preservation of biodiversity, then I think climate change would have naturally followed. Because if you look after the soil, if you look after the animals, if you look after the environment, that's fundamentally looking after biodiversity, and it's fundamentally looking after climate change. I think 20% of all of the carbon emissions and the increase of carbon in the world is due to deforestation. Deforestation is closely linked to biodiversity. I think biodiversity is very readily understandable. I don't think there's anybody on the planet who is against the concept of preservation of biodiversity. I'm not sure 20 years are enough. Okay, make it 10. I'm joking. I'll go back to what I said before. I think if 20 years back, I would have insisted much more and trying to mobilize things from my own role and my organization for a systems approach to biodiversity loss. Than opportunistic changes. Than trying to, we worked a lot to take the good example from Europe and Northern America of protecting biodiversity, protected areas, species conservation, into, let's say, I know it's not polite to use it anymore, but let's say to the developing world. And it took us a long time to really take systems, look at that, and really understand that the reason the Amazon is deforested is not that it is not protected. It is because we want to eat beef in London. And soy. So feed the beef. I think I would have pushed for the NGO sector and for decision makers to be a bit faster in picking that issue up. Okay, thank you. But this is not 20 years back, this is today. We have to move towards the necessary transition to a different, better, fairer, greener, more equitable, and suffering also from climate change world, where the biodiversity should play a key role as a defense for climate change, so these two crises move together. The question is straightforward. What is knowing what we have been doing so far, what are the things, Ioli, you first again, what is the thing that you would start doing, a new thing, in order to get there, and what is the thing that you would stop doing from what you've been doing so far? Yeah, I've been thinking about this question, but I have to put my policy hat on and look at also the elections, EU elections coming up. Yeah. And I think the last term of the EU Commission, we saw a major change with the Green Deal, with the Fit for 55. Progress was made in energy and climate, and as I said, we're not there yet, but we're making progress. So I would like to see that we start the discussion in the other sectors really seriously, with biodiversity, with the food sector. Those that are still lagging behind, really focusing on the nature protection and restoration. So that would be what I would start really putting a lot of emphasis on. And stop having the question on whether it is one or the other, but really seeing the systems approach and the links as the conference is. So together, climate and nature, business and nature, business and climate. Mr. Brown, your start and stop. So I go back to maybe what Matthew was saying earlier. We all have to do something ourselves individually. Yep. I've worked in ESG for 10 years or more within capital markets, but I think to some extent ESG is, it's almost been weaponized by politicians, and it can be almost a pejorative term. It doesn't mean much in itself, and I kind of like the word impact, and I think we should start to begin to use this word much more about impact. What is the impact of all of the actions that we're taking, all of the transactions that we're engaging in? And what would I stop? I don't know. I see waste everywhere. I just look around the room and I see all the plastic bottles. Thanks for raising it. I think we should all think about the waste in our own consumption in lives and think about ways to clean up I would love to focus a little bit more on the plastic pollution that there is in all of the seas and so on. And again, I come back to my
theme of voluntary credits, but as I've talked about voluntary carbon, we're talking of waste plastic Get the credits around. It's a big thing as well. And you know, I think we should stop waste. No, it's quite interesting and fascinating what you raised, because talking about overconsumption, that means lots of changes in the whole production and consumption model is not easy, especially raising that in a business conference. And that's something that we need to start discussing one day. Sooner the better. Konstantine. We've been slow. We've been slow, but we're marathon. But there is progress, and there is one major achievement during the past decades, is that one way or the other we have a common understanding of some things. Climate change is real, we need to adapt, we need to counter it, biodiversity is viable, plastics are everywhere. These things are not challenged anymore. I think that the one thing that is differentiating us is the sense of timing. Mm-hmm. So we discussed today, I like the example of the plastic bottles. With the plastic bottles, I say we should stop leakage to yesterday. Yep. And somebody from the producer side said, okay, no, we need 10 or 20 years to do that. So I would try to reposition the discussion, if there was one thing to change, into working more together to define a common timetable, schedule for the changes, having all a common sense of urgency of issues. Common sense of urgency. That means that we also share more or less the same basic values or understanding of the need to move to this direction. I have to thank you for that, and I have to applaud ourselves because we're the first panel that's finishing before our time. Impressive. Yes! Thank you. Thank you. So thank you to Mr. Brown, Mr. Eliarikos, Mrs. Christopoulou, and Mr. Haralambidis. As we heard, GDP is dependent on nature, and crisis is the new normal. We need to combat the inertia, and as climate change is a fact, action is mandatory. Our next panel is about ecosystems and legal rights, και θα συνεχίσουμε στα ελληνικά. Οπότε σε αυτό το πάνελ θα μιλήσουμε για τη σύνδεση των οικοσυστημάτων με τα νομικά δικαιώματα. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Κοσμήτορα και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κύριο Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο, ο οποίος θα συνομιλήσει με την κυρία Χάρις Πλακαντονάκη, Chief Strategy Officer της Star Bulk Carriers Corp, μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες ξηρουφορτίου εισηγμένης στη Νέα Υόρκη. Η κυρία Πλακαντονάκη έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη του ESG και της στρατηγικής αειφορίας του ομίλου. Συντανίστρια του πάνελ είναι η κυρία Ελίνα Κωνσταντίνου, μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της δικηγορικής εταιρείας Ζέπος και Γιαννόπουλος. Μάρθα, σε ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από το πρωί. Οικοσυστήματα, νομικά δικαιώματα και η πράσινη μετάβαση για την ναυτιλία. Άρα ευχαριστώ πολύ και εγώ την πλευρά μου, τον κύριο καθηγητή και την κυρία Πλακαντονάκη για αυτή την ωραία συζήτηση, που νομίζω θα γίνει φέρνοντας δύο οπτικές αλληλοσυμπληρούμενες, τη θεωρία και του επιχειρήν. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Σισιλιάνε. Το πρωί ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Ογκούντε, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά για το ότι θα πρέπει να αντικαταστήσουμε πλέον τον όρο ανθρώπινο δικαίωμα στη φύση και να μιλήσουμε για το δικαίωμα της φύσης, φέρνοντας έτσι και το περιβάλλον επιτέλους, όπως έλεγε το πρωί, στο επίκεντρο της συζήτησης για τη βιωσιμότητα. Άρα τα δάση και οι θάλασσες έχουν νομικά δικαιώματα? Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ερώτηση. Το 2020, το Σεπτέμβριο, όταν ήμουν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οργανώσαμε ένα μεγάλο συνέδριο μαζί με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο τίτλος τον οποίο είχα προτείνει εγώ ήταν «Human Rights for the Planet».
Με κοιτάξανε περίεργα όλοι οι συνάδελφοι, μου λέει τι είναι αυτό, λέει, είναι νεολογισμός, λέω ναι, πρέπει να φύγουμε από τα ανθρώπινα δικαιώματα και να πάμε στα δικαιώματα του πλανήτη, της φύσης, των ποταμιών, όπως κάνουν ορισμένοι πληθυσμοί, οι αυτόχθονες πληθυσμοί για παράδειγμα, 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, έτσι σκέφτονται, γιατί όχι και εμείς. Έγινε αυτό το συνέδριο, βοήθησε πολύ η ελληνική προεδρία και ο πρέσβης μας τότε στο Στρασβούργο και γενικά το αγκάλιασαν νομίζω μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Παρά τα αυτά, η πρόταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης να υιοθετηθεί ένα πρόσθετο πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τα θέματα του περιβάλλοντος και για το δικαίωμα σε ένα υγιεινό περιβάλλον δεν προχώρησε. Και τούτο διότι οι κυβερνήσεις για μια φορά ακόμη δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και ως εκ τούτου το πρωτόκολλο αυτό δεν μπόρεσε να υιοθετηθεί. Παραμένω αισιόδοξος, δεδομένου ότι στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπάρχουν τώρα 9 υποθέσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Μία πολύ μεγάλη υπόθεση, η ακροματική της διαδικασία είναι την περασμένη εβδομάδα, η υπόθεση Ντουάρτε, κατά Πορτογαλίας και 32 άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Είναι μια εκπληκτική υπόθεση. Είναι η υπόθεση του έτους για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μια μικρή ομάδα δικηγόρων, 5 δικηγόρων, είχε απέναντί της στην ακροαμενική διαδικασία 86 συμβούλων 33 κυβερνήσεων. Μια άνηση μάχη. Θα δούμε πού θα καταλήξει η υπόθεση αυτή και εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα είναι σε θέση να αναλάβει τις ευθύνες του εμπροκειμένου. Θεωρώ ότι οι πρώην συνάδελφοί μου έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να ερμηνεύσουν κατά τρόπο εξελικτικό την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προκειμένου να συμπεριλάβει και τέτοια ζητήματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν πολλά τεχνικά εμπόδια, δικονομικά εμπόδια, στα οποία δεν θέλω να επισέλθω, γιατί το ακροατήριο ίσως δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Είναι πολύ δύσβατα, πολύ δύσκολα. Θέλω να ελπίζω ότι τα δικονομικά εμπόδια θα παραμεριστούν προκειμένου να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να μπει στην ουσία των υποθέσεων και να δει ποια είναι τα μέτρα εκείνα τα οποία θα μπορέσουν να ληφθούν σε επίπεδο κυβερνήσεων για να ικανοποιηθούν τα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών. Διότι αυτή η υπόθεση Ντουάρτε είναι από 6 μικρά παιδιά, 9, 10, 12 ετών, και υπάρχει κι άλλη μία που είναι από γυραιές κυρίες. Κλιμάτ Σινιορίνεν κατά Ελβετίας, η οποία είναι και αυτή εκκρεμής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα strategic litigation. Το group των δικηγόρων είναι το ίδιο και στις δύο υποθέσεις, περίπου το ίδιο. Έχουν πάρει τους μικρούς, έχουν πάρει και τις γυραιές κυρίες και προσπαθούν να πιέσουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να προχωρήσει μπροστά και με τη σειρά του να πιέσει τις κυβερνήσεις για πιο αποτελεσματικά μέτρα. Χαίρομαι που ήρθατε στη δίκη για το περιβάλλον, όπως λέγεται, και έχει πάρει και πολύ μεγάλες διαστάσεις. Γιατί εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν λοιπόν η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των οικοσυστημάτων θα αποτελούσε ένα βήμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής λίγο πιο γρήγορα, φέρνοντας λίγο τις εξελίξεις πιο κοντά. Κοιτάξτε, αυτό είναι ίσως το μεθεπόμενο βήμα, νομικά μιλάω αυτή τη στιγμή. Το επόμενο βήμα θα ήταν να δεχθούμε στην Ευρώπη κάτι το οποίο το διαμερικανικό σύστημα δικαιωμάτων του ανθρώπου το δέχεται, υπό την πίεση και των μεγάλων μαζών αυτοχθόνων στην Λατινική Αμερική, δηλαδή το δικαίωμα όλων μας σε ένα υγιεινό περιβάλλον. Αυτό το πάναπλο, αυτό το αυτονόητο σε όλους όσους είμαστε εδώ, δεν το προστατεύει κανένα διεθνές κείμενο το οποίο να δεσμεύει τα ευρωπαϊκά κράτη. Ακούσαμε πριν και πολύ ορθά για μια σειρά από κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι κείμενα πολιτικής, αλλά εγώ μιλάω για ένα δικαίωμα, ανθρώπινο δικαίωμα στο υγιεινό περιβάλλον. Αυτό το δικαίωμα θα ήταν και το αντικείμενο του προσθέτου πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που πρότεινε το Δικαστήριο, που πρότεινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. 700 βουλευτές από τα εθνικά δικαστήρια που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρότειναν κάτι τέτοιο και όμως οι κυβερνήσεις δεν είναι σύμφωνες. Τουλάχιστον αρκετές δεν φαίνεται να είναι σύμφωνες. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αυτό που λέτε εσείς θα ήταν το μεθεπόμενο βήμα. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε εκεί και θα φτάσουμε σχετικά γρήγορα. Άκουγα
το προηγούμενο πάνελ εξαιρετικά ενδιαφέρον, λίγο αγχωτικό ως προς την ταχύτητα με την οποία πρέπει να κινηθούμε. Οι προηγούμενοι συμμετέχοντες έχουν απόλυτο δίκιο ότι τα βήματά μας πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα και θέλω να ελπίζω ότι οι αποφάσεις, οι υποθέσεις οι οποίες είναι εκκρεμείς αυτή τη στιγμή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα οθήσουν τα πράγματα στο να αυξηθεί, να ενταθεί ο βηματισμός και να προχωρήσουμε πιο γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αυτό θα ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα σε πλανητικό επίπεδο και βεβαίως σε ευρωπαϊκό. Κυρία Πλακαντονάκη, να έρθω σε εσάς. Το Σεπτέμβριο είχε ένα πολύ ενδιαφέρον εξώφυλλο το περιοδικό Time, που έλεγε «Οι ωκεανοί είναι το σημαντικότερο μέρος στη γη». Άρα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, πώς προχωράει η ναυτιλία? Και με δεδομένο ειδικά ότι επηρεάζεται άρδιν, εσείς θα μας τα εξηγήσετε καλύτερα και το κομμάτι της λειτουργίας, αλλά και το κομμάτι των υποδομών σας. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Ελίνα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και το Επιμελητήριο για την ευγενική πρόσκληση σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω, μιλώντας για την ναυτιλία, είναι σημαντικό να εξηγήσουμε το επιχειρησιακό πλαίσιο της ναυτιλίας, διότι εδώ αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η ναυτιλία είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει ένα αμιγώς διεθνή χαρακτήρα. Κυριολεκτικά, τα καράβια διασχίζουν τους ωκεανούς σε όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου. 90% των αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο που μεταφέρονται μέσω καραβιών. Μπορεί να έχουμε καράβια τα οποία μεταφέρουν, για παράδειγμα, σιδηρομεταλλεύματα από την Βραζιλία, από την Νότια Αφρική, από την Αυστραλία, σε χώρες Ανατολικής Ασίας. Μπορούμε να έχουμε δεξαμενόπλια τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη. Μπορεί να έχουμε container ships τα οποία μεταφέρουν αγαθά από τις χώρες της Άπου Ανατολής προς τη Βόρεια Αμερική. Οπότε είναι ένας διεθνής κλάδος, ο οποίος θα πρέπει και σε νομοθετικό επίπεδο να αντιμετωπίζεται διεθνώς. Εξού και ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες υπάρχει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οποίος είναι στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και θέτει διεθνείς νομοθεσίες για την προστασία της ναυτιλίας, αλλά επίσης και για την πρόληψη της ρύπανσης από τη λειτουργία των ποντοπόρων καραβιών. Στα πλαίσια του Διεθνής Οργανισμού Ναυτιλίας έχουν υπάρξει πολύ σημαντικές διεθνείς συμβάσεις με τα χρόνια, οι οποίες είτε αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στον χώρο της θάλασσας, είτε αφορούν στην πρόληψη της ρύπανσης από τη λειτουργία των καραβιών, είτε αφορούν στην προστασία των ίδιων των ναυτικών. Τώρα, αυτές οι νομοθεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό που είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε είναι ότι ένα καράβι προφανώς και κινείται και σε χωρικά ύδατα όταν βρίσκεται κοντά σε μία χώρα, αλλά και στα λιμάνια μιας χώρας, αλλά κατά κύριο λόγο τα καράβια λειτουργούν σε διεθνή χωρικά ύδατα. Οπότε εκεί προκύπτει και το ερώτημα, όλοι αυτοί οι διεθνείς κανονισμοί πώς εφαρμόζονται. Σίγουρα τα κράτη-μέλη, τα οποία είναι επί της ουσίας και αυτοί που συμμετέχουν στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση της διεθνούς νομοθεσίας στα δικά τους χωρικά ύδατα και στα λιμάνια, αλλά μετά έρχεται εκεί και παίζει ρόλο και η σημαία του εκάστοτε καραβιού, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι διεθνείς κανονισμοί εφαρμόζονται και στα διεθνή χωρικά ύδατα. Οπότε, μέσω των διεθνών κανονισμών, έτσι και η επιχειρησιακή προτεραιότητα εξασφαλίζεται σε ό,τι έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Και εδώ, επειδή και το προηγούμενο πάνελ αναφέρθηκε αρκετά στο θέμα της βιοποικιλότητας, νομίζω αξίζει να αναφέρουμε κάποιες νομοθεσίες του παρελθόντος, οι οποίες επί της ουσίας είναι καλά παραδείγματα του πώς αυτή η διεθνή νομοθεσία με έναν επιτυχημένο τρόπο έχει προστατεύσει το περιβάλλον. Και εδώ προφανώς και μιλάμε πλέον για μια ενιαία υγεία, One Health, όπου η προστασία της ανθρώπινης υγείας δεν μπορούμε να την κοιτάμε μεμονωμένα, πρέπει να την κοιτάμε πάντα σε συνδυασμό με την υγεία του περιβάλλοντος, με την υγεία των ζώων, του ζωικού περιβάλλοντος. Οπότε και στα πλαίσια αυτά
Ήδη από το 2017 ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει θεσπίσει νομοθεσία η οποία σχετίζεται με τα συστήματα διαχείρισης έρματος, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σταθερότητα ενός καραβιού και κατά κύριο λόγο ένα καράβι θα το πάρει το έρμα, το θαλάσσιο νερό από ένα λιμάνι και θα το μεταφέρει σε ένα άλλο. Εκεί πέρα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος στη βιοποικιλότητα, διότι μεταφέρονται μικρόβια και βακτήρια από τη μία γεωγραφία στην άλλη και αυτό αποσυντονίζει το θαλάσσιο οικοσύστημα με επιπτώσεις μετέπειτα προφανώς και στην υγεία του ανθρώπου και στο ευρύτερο περιβάλλον. Οπότε και από το 2017 και έπειτα οποιοδήποτε νεότευκτο καράβι υποχρεούται να έχει σύστημα διαχείρισης ερμάτων, αλλά και ο υπάρχον στόλος σταδιακά υποχρεούται να εγκαταστήσει τέτοιες τεχνολογίες. Ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο ήταν ένα επιτυχημένο παράδειγμα διεθνούς νομοθεσίας, πάλι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανθρώπινη υγεία, ήταν ότι από το 2020 και έπειτα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός θέσπισε ότι τα καύσιμα τα οποία καίμε πάνω στα καράβια μας δεν μπορούν να έχουν περιεκτικότητα σε θείο πάνω από 0,5%. Προηγουμένως ήμασταν στο 3,5%. Αυτό πρακτικά πώς επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία? Οι εκπομπές οξυδίου του θείου δημιουργούν ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία οδηγεί και σε προβλήματα αναπνευστικά, αλλά και καρδιοαγγειολογικά. Οπότε και υπολογίζονταν ότι πριν το 2020 είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους παγκοσμίως που προέρχονταν από τις εκπομπές οξυδίου του θείου, από τα καύσιμα που έκαιγε η ναυτιλία. Οπότε πλέον έχει συμμορφωθεί η παγκόσμια ποντοπόρο ναυτιλία και στο συγκεκριμένο κανονισμό και εδώ πιθανώς να προκύπτει και το ερώτημα και πώς είμαστε σίγουροι ότι συμμορφώνονται τα καράβια. Εδώ ακριβώς είναι πάλι ο ρόλος των κρατών μελών, των λιμενικών αρχών, τα οποία έχουν το δικαίωμα, αν για παράδειγμα ένα καράβι δεν συμμορφώνεται, να το κρατήσουν, το λεγόμενο detention, το οποίο μετά έχει προφανώς και εμπορικές και οικονομικές συνέπειες στην ναυτιλιακή εταιρεία. Οπότε, διεθνής κλάδος, διεθνή νομοθεσία και το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο αυτό προσδιορίζει τις επιχειρησιακές προτεραιότητες σε θέματα περιβάλλοντος. Μας περιγράψατε πολύ ωραία το πλαίσιο και εγώ θα έλεγα ότι η ναυτιλία είναι και από τις βιομηχανίες που επιδρούν στα οικοσυστήματα με τρόπο καθολικό. Να έρθουμε λίγο στον έλεγχο και την ασφάλεια και πού βρισκόμαστε και τι αναμένεται από άποψη εξελίξεων και νομοθετημάτων. Στο κομμάτι της πράσινης ενέργειας, που αυτό βασικά είναι το μεγάλο κεφάλαιο από εδώ και στο εξής. Και εδώ αξίζει να αναφερθούμε στο ότι η μεταφορά μέσω θάλασσας είναι η μεταφορά αγαθών η οποία εκπέμπει τα λιγότερα αέρια θερμοκηπίου. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τη θαλάσσια μεταφορά με τη μεταφορά, είτε μιλάμε για τρένα, είτε μιλάμε για φορτηγά, είτε μιλάμε για αεροπλάνα, η παγκόσμια ναυτιλία είναι λιγότερο από το 3% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει βεβαίως ότι σαν κλάδος εξαιρούμαστε από τον παγκόσμιο στόχο του να πάμε κάποια στιγμή σε έναν στόχο μηδενικών εκπομπών. Εξού και πάλι θα αναφερθώ στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ο οποίος έχει θέσει στόχους πολύ φιλόδοξους. Πολύ πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2023, ενώ μέχρι τώρα ο στόχος που είχαμε μέχρι το 2050 αφορούσε σε μείωση εκπομπών κατά 50%, με μία βάση το 2008, πλέον αποφασίστηκε ότι πάμε σε ένα περιβάλλον μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050. Αυτό αλλάζει πλήρως το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα, διότι και ο ίδιος ο ναυτιλιακός οργανισμός πρέπει με μέτρα τα οποία θα λάβει να επιταχύνει τις εξελίξεις, είτε αυτές αφορούν σε κυβερνήσεις και στις επενδύσεις που θα κάνουν οι κυβερνήσεις, είτε αφορούν και στις προσπάθειες του ίδιου του κλάδου. Πάρα πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι αποφάσισε ο παγκόσμιος νομοθέτης να εισάγει μια τιμή, ένα φόρο πάνω στον άνθρακα από το 2027 και έπειτα. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να δώσει ένα κίνητρο στο να γίνουν επενδύσεις, συγκεκριμένα πάνω σε πράσινα καύσιμα, διότι για να φτάσουμε τον στόχο του 2050 είναι απαραίτητη η χρήση πράσινων καυσίμων.
Εδώ, όταν μιλάμε για την ναυτιλία, συνήθως αναφερόμαστε είτε σε πράσινη αμμονία, σε πράσινη μεθανόλη, τα οποία βασίζονται στο πράσινο υδρογόνο. Τα καύσιμα αυτά σήμερα δεν υπάρχουν και υπάρχουν... Και εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι είναι πρώτη φορά που η ναυτιλία βρίσκεται στο σημείο που υπάρχει μια νομοθεσία για το μέλλον, χωρίς να υπάρχουν οι λύσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεισφέρει και ο ιδιωτικός, αλλά και ο δημόσιος τομέας. Σίγουρα πρέπει να γίνουν τεράστιες επενδύσεις πάνω σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήδη είδαμε την Αμερική πολύ πρόσφατα, στις ΗΠΑ ανακοινώνουν 7 δισεκατομμύρια επενδύσεις σε πράσινο υδρογόνο. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και ο ιδιωτικός τομέας να μπορέσει να συμβάλλει στο κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης, διότι ο ιδιωτικός τομέας είναι που έχει την τεχνογνωσία. Εμείς μπορούμε να πιλοτάρουμε λύσεις, καινούργια καύσιμα, πράσινες τεχνολογίες στα καράβια μας. Οπότε εδώ χρειάζεται και ένας διάλογος για να μπορέσουμε να εξελίξουμε και τις νέες τεχνολογίες και τα νέα καύσιμα μεταξύ των κυβερνήσεων, των κρατών μελών, αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Θα ήθελα να έρθω πάλι σε εσάς, κύριε καθηγητά. Ακόμη και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ακουστεί ο όρος οικοκτονία τα τελευταία χρόνια. Ένας όρος που φέρνει ένα διεθνές έγκλημα εφάμιλο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Καλείται, θεωρείτε, το διεθνές δίκαιο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών? Αυτή η έννοια της οικοκτονίας είχε έρθει για πρώτη φορά στο προσκήνιο στο Διεθνές Δίκαιο το 1976. Την είχε προτείνει ένας Ιταλός θεωρητικός ονόματι Ρομπέρτο Άγκο στην Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών. Θεωρήθηκε ότι παρά ήταν φουτουριστική για τα δεδομένα της εποχής και εγκατελείφθη, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά είναι εξαιρετικά κέρια. Και δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όταν σκοτώνουμε ανθρώπους. Εγώ θεωρώ ότι ένα κατεξοχήν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας είναι αυτό το οποίο έγινε επί Μπολσονάρο στον Αμαζόνιο, όταν κάηκε ένα τεράστιο μέρος του Αμαζονίου, το οποίο είναι ο πνεύμονας ολόκληρης ανθρωπότητας. Επομένως, αυτό είναι μια κατεξοχήν μορφή οικοκτονίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περιέργως δεν τιμωρείται, αλλά θα πρέπει να δούμε μια επέκταση, για παράδειγμα, του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, ούτως ώστε να προσθεθεί αυτό ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, του αντίον μάλιστα θα το θεωρούσα μια πολύ θετική εξέλιξη. Νομίζετε, κυρία Πλακαντονάκη, ερχόμενη στο ζήτημα των ευθυνών, ότι ένα λοιπόν πλαίσιο για δικαιώματα των οικοσυστημάτων θα έφερνε και θα επιφόρτιζε τις εταιρείες να λάβουν μέτρα ίσως γρηγορότερα, ιδιαίτερα τώρα που μας περιγράψατε και το ότι δεν υπάρχουν ακόμη λύσεις? Βεβαίως. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και έχουμε την ευθύνη να συμμορφωθούμε με τους κανονισμούς και τις νομοθεσίες, αλλά αυτό είναι απλά ένα πλαίσιο. Όπως ανέφερα προηγουμένως, ελλείψη υπάρχοντων τεχνολογιών αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα περιβάλλον μηδενικών ρήπων, αλλά και σε άλλα περιβαλλοντολογικά θέματα, έχει υποχρέωση και ο ίδιος ο κλάδος να συμβάλλει. Και να αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Μιλάμε για ένα περιβάλλον μηδενικών ρήπων, αλλά ξεχνάμε πολλές φορές να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Γιατί σίγουρα και ο παγκόσμιος στόλος δεν λειτουργεί με τον βέλτιστο τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να κάνουν σήμερα και θα ξεκινήσω από μέτρα τα οποία έχουν και μία περίοδο αποπληρωμής, δηλαδή κάνεις μία επένδυση και μπορείς να την αποπληρώσεις. Συγκεκριμένα, αυτές είναι τεχνολογίες οι οποίες έχουν σχέση με το να βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση ενός καραβιού. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεις την κατανάλωση των καυσίμων και έτσι μειώνεις και τις εκπομπές. Σήμερα υπάρχουν πολλές υπάρχουσες λύσεις, είτε αυτές έχουν σχέση με το πώς καθαρίζουμε και συντηρούμε τα κήτη των καραβιών, είτε έχει σχέση με τεχνολογίες οι οποίες μας βοηθάνε να ορίζουμε ποια θα είναι η βέλτιστη ταχύτητα, η βέλτιστη διαδρομή που θα ακολουθήσει ένα καράβι, ο βέλτιστος χρόνος για να φτάσει σε ένα λιμάνι. Όλες αυτές είναι τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν σήμερα
και οι εταιρείες μπορούν να τις εφαρμόσουν. Επίσης, σε τεχνικό επίπεδο υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες μας βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση. Σίγουρα εκεί χρειάζεται να κάνει κάποιος μια επένδυση, αλλά όπως ανέφερα προηγουμένως, θα τα εισπράξει αυτά τα χρήματα πίσω στο βάθος χρόνου, διότι θα έχουμε μειώσει και τις καταναλώσεις μας, παράλληλα κάνοντας καλό και στο περιβάλλον. Και βεβαίως εδώ παίζει πάρα πολύ ρόλο και η διαφάνεια. Διότι υποχρεούμαστε μεν σήμερα και προς τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, αλλά και προς τις ευρωπαϊκές αρχές να ριπορτάρουμε τις καταναλώσεις μας, αλλά το να μπορέσει κανείς να αξιολογήσει όλες αυτές τις τεχνολογίες στις οποίες αναφέρομαι, θα πρέπει να γνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια το πώς αποδίδουν τα καράβια σήμερα. Και αυτό χρειάζεται τεχνολογία. Χρειάζεται, για παράδειγμα, να έχουμε τηλεμετρία πάνω στα καράβια. Παραδοσιακά βασιζόμαστε στην ναυτιλία, στα πληρώματα, στο τι θα σου ριπορτάρουν, όπου εκεί πάντα υπάρχει το ρίσκο του ανθρώπινου λάθους, είτε στη μέτρηση, είτε στην καταγραφή. Οπότε και με τεχνολογίες τηλεμετρίας γνωρίζουμε καλύτερα ακριβώς τι καταναλώνει ένα καράβι και έτσι είμαστε και σε θέση να μπορέσουμε μετά να αξιολογήσουμε τις εκάστοτε νέες τεχνολογίες. Οπότε υπάρχουν επενδύσεις που μπορούν να γίνουν σήμερα. Υπάρχει η ανάγκη για διαφάνεια, τόσο προς τον νομοθέτη, αλλά όσο και συμμετέχοντας και σε εθελοντικές πρωτοβουλίες, είτε αυτές έρχονται από τους τραπεζίτες μας, από τους ναυλωτές μας, από τους ασφαλιστές μας, από τους επενδυτές μας. Εμείς, για παράδειγμα, είμαστε εισηγμένοι στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου οι επενδυτές μας να καταλάβουν κατά πόσο, όπως αναφέρθηκαν και τα προηγούμενα πάνελ, πληρούμε συγκεκριμένα ESG κριτήρια. Οπότε και εκεί είναι μεν εθελοντικές πρωτοβουλίες, αλλά εταιρείες οι οποίες έχουν ένα ESG report, οι οποίες συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες όπως το Carbon Disclosure Project, δίνουν μια διαφάνεια περαιτέρω, η οποία είναι απαραίτητη για τους συνεργάτες μας. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτά όλα είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, αλλά βεβαίως υπάρχει και πολλή δουλειά να γίνει από τον ίδιο το κλάδο, κοιτώντας το μέλλον, όπου υπάρχει η αβεβαιότητα σχετικά με πράσινες τεχνολογίες και πράσινα καύσιμα. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί ως κλάδος? Μπορούμε να συμμετέχουμε σε έρευνα και ανάπτυξη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί οργανισμοί στα πλαίσια των οποίων μπορούμε να συνεισφέρουμε, αλλά επίσης είναι πολύ σημαντικό να είμαστε πρωτοπόροι και σε θέματα συνεργασιών, είτε αυτό σημαίνει ότι μιλάμε με τους ναυλωτές μας, είτε σημαίνει ότι μιλάμε με τους παραγωγούς των ίδιων των καυσίμων, με τις κυβερνήσεις, με το δημόσιο κλάδο, διότι εκεί πέρα είναι ακριβώς που θα γίνει η αλληλοσύνδεση. Δηλαδή, χρειάζεται η επένδυση που θα κάνουν τα κράτη-μέλη πάνω σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε πράσινα καύσιμα, αλλά επίσης και σε όλη την υποδομή που θα χρειαστεί, γιατί μιλάμε όχι μόνο για παραγωγή, για μεταφορά, για αποθήκευση, για πετρέλευση. Και εκεί είναι που έρχεται και δένει και η προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα, όπου ερχόμαστε, πιλοτάρουμε αυτές τις τεχνολογίες στα καράβια μας και προσφέρουμε και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να εξελίξουμε την όλη προσπάθεια προς την απανθρακοποίηση. Έχετε ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Σισιλιάνε, σε σχέση με τις ευθύνες μου. Είχατε αναφέρει μερικές ενδιαφέρουσες υποθέσεις που έχουν έρθει στο προσκήνιο. Ναι, αναμφισβήτητα. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω ως διεθνολόγος ότι ο ρόλος του IMO είναι πάρα πολύ σημαντικός εν προκειμένου και να επανέλθω σε ένα σχόλιο το οποίο κάνατε εσείς ως προς τον έλεγχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάζουμε τους κανόνες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να οθούμε τα κράτη-μέλη και τον ιδιωτικό τομέα στο να σεβαστεί αυτούς τους κανόνες, αλλά ο έλεγχος είναι απολύτως απαραίτητος. Εκείνο το οποίο κάνει τη διαφορά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε σχέση προς όλα τα υπόλοιπα δικαστήρια και φορείς προστασίας των δικαιωμάτων παγκοσμίως είναι ακριβώς ο έλεγχος ο οποίος ασκείται ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων δικαστηρίου από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επομένως, ένας μηχανισμός ελέγχου, όποιος και αν είναι αυτός, ο οποίος να έχει μια συνέχεια σε βάθος χρόνου και να είναι συνεπής, να είναι εκεί, να ξέρεις ότι πράγματι τα κράτη θα μπορέσουν να ακολουθήσουν και όχι μόνο θα βάζουμε κανόνες, αλλά θα πρέπει πράγματι να τους στηρούμε και θα υπάρχει ένας έλεγχος
γι' αυτό. Για μένα είναι το επόμενο επίπεδο και η επόμενη γραμμή, αν θέλετε, ο επόμενος στόχος τον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε, τόσο σε επίπεδο IMO όσο και σε κρατικό επίπεδο. Ως προς τα καθ' εμάς, θα ήθελα να εξάρω και να τονίσω τον ρόλο που παίζουν και μπορούν να παίξουν και τα εθνικά δικαστήρια προκειμένου. Είναι γνωστό ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το δικό μας, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, έχει ένα 5ο τμήμα, το οποίο είναι εξαιρετικά δραστήριο εδώ και πολλά χρόνια στα θέματα δικαίου του περιβάλλοντος, και είναι γνωστό επίσης ότι χάρη στην ομολογία του 5ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο Έλληνας συντακτικός νομοθέτης προχώρησε στην προστασία του περιβάλλοντος σε συνταγματικό επίπεδο, στο άρθρο 24 του Συντάγματός μας. Το Σύνταγμά μας είναι από τα λίγα σχετικά συντάγματα στον κόσμο που έχει τέτοιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και ένα λεκτικό το οποίο βοηθάει και τον νομοθέτη αλλά και τα δικαστήρια να προσπαθήσουν να πάμε πιο μπροστά. Χωλένουμε ίσως στην πράξη παρά τα αυτά, παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται και σε νομοθετικό επίπεδο. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και πιστεύω ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι ίσως η αιχμή του δώρατος όλων αυτών των προσπαθειών, γιατί καλή είναι οι νόμοι, καλό είναι το Σύνταγμα, καλά είναι τα δικαστήρια, αλλά αν δεν υπάρξει η ιδιωτική πρωτοβουλία και όλα όσα υπόθηκαν προηγουμένως, φοβάμαι ότι τα νομοθετήματα από μόνα τους δεν αρκούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα κρατήσω από την κουβέντα ότι για την πράσινη μετάβαση χρειαζόμαστε την ανάληψη ευθυνών, τη διαφάνεια και την τόλμη των δεσμών για να δώσουμε το ένασμα στους επόμενους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πλακαντονάκη, τον κύριο Σισιλιάνο, την κυρία Κωνσταντινίδου. Ακούσαμε για το δικαίωμα όλων μας σε ένα υγιές περιβάλλον, για το ότι η εφαρμογή των διεθνών κανονισμών στα διεθνή χωρικά ύδατα και οι λύσεις για την πράσινη ενέργεια στην ναυτιλία είναι απαιτητές και ακούσαμε και τον όρο οικοκτονία. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο coffee break και σας περιμένουμε πάλι πίσω σε 15 λεπτά.
Να σας παρακαλέσουμε να περάσουμε στις θέσεις μας για να ξεκινήσουμε το επόμενο πάνελ. Ladies and gentlemen, welcome back. We will now focus on the interaction of sustainability with urban development. Can it be achievable? What are the challenges and opportunities? Let us welcome Dr. Alexandre Hedjazi, Director of Global Environmental Policy Program of the University of Geneva and Head of the UN Geneva Center of Excellence on Smart Sustainable Cities and Sustainable Urban Development. Mr. Hedjazi will discuss with Mr. Elias Papageorgiou, Greek architect and the founder of PILA, a leader of design and realization of high-profile cultural, commercial, and residential projects around the world. The panel's facilitator is Mr. Dimitrios Dimopoulos, member of the Corporate Responsibility Committee of the American Hellenic Chamber of Commerce and head of ESG of Piraeus Financial Holdings. Let us welcome them on stage. Thank you. Good afternoon. It's a great honor to be with you and with you to discuss
a few issues regarding sustainable development, sustainable urbanism. When we think of the word sustainable, what usually comes to our minds are the damages to nature and to communities that are caused by the unsustainable activities of governments and corporates. But sustainability is not only about governments and corporates. Sustainability is, and it should be, a question of personal choices. Now, when it comes to personal choices, we all know that we are affected, influenced by our environment. Along these lines, I've seen and I read recently that in a study that people that live in areas where there are, energy efficient, in urban areas, where there's recycling, less waste use and all the rest, that they tend to develop more sustainable lifestyles and behaviors. So it seems like urban development can influence our lifestyles and in turn can influence sustainability. But do we really have, or do we really live in sustainable cities? And how can we make our cities more sustainable? And can more sustainable cities provide a better lifestyle, a better living to citizens? Do they provide, let's say, opportunities for businesses? These are some of the issues that we would like to touch upon with our very distinguished guests, Mr. Alexander Hezazi and Elias Papageorgiou, henceforth Alexander and Elias. I'm going to be very straight and quick with the questions. I prepared 3 very simple and juicy questions. They will be addressed to both of the panelists. And I will go, without any further ado, to the first question. And Alexander, you start. Now, is there truly a link between our built environment and sustainable lifestyles? Are sustainable cities healthier and more socially livable? And if this is the case, how can we strengthen this relationship? How can community involvement and consultation contribute to sustainable and livable cities? Thank you, Dimitris. It's a pleasure, and thank you for the organizers to extend this invitation to me. I just wanted to share a few insights from our position in Geneva, which obviously is very different from the rest of the urban environment, but nevertheless privileged to be exposed to what's happening across the planet through the UN system. What we see is that obviously cities are we are increasingly living on an urban planet. 60% of the urban the world population is going to be urbanized or urban. What is obviously of importance also is that most of these cities are not sustainable. And it has not always been the case since the beginning of human settlements. I mean, we are in Athens here, and your ancestors the civilizations flourished here and elsewhere because they knew that they had to equate city living or living in an urbanized or human settlement area with whatever resources they had. And this connection with the availability of natural resources were lost as we moved towards urbanization in 19th and 20th century. And what we see today, Athens is a very good example, is that we have lost the ancestral wisdom, or to some degree, ancestral wisdom has been marginalized in favor of some of the engineering techniques and some other sort of operationalizing techniques, which diminishes the role of what is the utmost importance in cities and sustainability in cities of nature in the city. I will touch upon the question of nature in the city and nature-based solutions for the third question. But going back to your first question, I think that it's the most important element for us today is to explain how and why we should bring back nature in the city, and also anticipate, which is the most important element here besides having nature in the city, anticipate
the reaction to change or resistance to change from the population and communities. In countries such as Switzerland, we see that people are very well informed in terms of externalities of using individual cars and not using soft mobility, but nevertheless, they keep using the individual cars for X, Y, Z reason, sometimes very legitimate, depending on how dependent you are on the automotive or on individual cars and so on. What is important here is to inform the population, the communities, of how small changes can alter positively their lives, their health, and the well-being of the community. I want to share with you this slide that I think it's moving ahead, going back to the previous one, this one, is about a project that our colleagues at the Sensible Lab at MIT, Carlo Ratti, have done. It's about Paris. Paris has been embarked on this policy of slow zones, reducing the speed of the cars in some neighborhoods and on some streets. And what Carlo Ratti and his team did was to use tweets, X not today, but tweets that have been emitted or transmitted in the slow zones. And what you see here is that, sorry, I don't know if you see the moving of the flashes. So you have the higher density maybe it's not moving here. What you see is that you have the higher concentration of activities. These are tweets that have been sent in the places where the speed is lower, in the streets that speed is lower in Paris, which means what? Tweets are used as a proxy to understand there is more people in those areas, more social connectivity, more social action. And this is about who we are. We are social beings. We were talking about individuality, but we are social beings before anything else. So informing the population through data, by using the data at our disposal to show that some of these policies that are not popular. It has been a challenge for Paris, for example, to install these 30-kilometer-an-hour slow zones, can influence positively their lifestyles. So technology can help? Data and technology can help. Excellent. So what's your take on the first question, Ilias? I think it's very clear that sustainable urbanism or cities can have a direct effect on the quality and the well-being of the citizens. I think you're bringing up the issue of mobility. We speak a lot about today the sort of walkable city or the 15-minute neighborhood or city. So when we understand that if we promote, let's say, ecological means of transportation, such as walking or bikes, for example, then those have a direct effect on humans' well-being. The same maybe goes to, let's say, green spaces. So if we increase green spaces, we have cleaner air, obviously, in the city, but then we also promote, let's say, living and socializing outdoors versus being indoors constantly in climatized spaces. And to speak about the last sort of section of your question about the community engagement, I think these have direct effect on strengthening and adding coherence into communities, and I think their involvement are very important in drafting policies and designs to intervene in urban areas. Because first of all, I think when you try to apply top-down policies, usually they're not so effective. It's much better if neighborhoods and communities become the owners, let's say, right, co-owners of those policies. But also there can be very helpful conversations ahead of, let's say, master plans or designs or laws or policies to engage communities, because then you can have a much more precise data in order to form those decisions, because each neighborhood or area have different nuances, have different needs, and you have to take that in consideration, and you will have much more successful result, I think. Okay, so
engaging with citizens is very, very important, you think, in establishing a more sustainable, let's say, urban areas. Now, I just want to ask this very simple question. We talk about sustainable urbanism, but all our cities have been built in very unsustainable ways. How can we change them? How can we change the existing infrastructure so that we can face all these challenges that we have, extreme weather patterns or whatever? How quickly can we make these changes so that we can turn our cities into more resilient, more sustainable, and more bearing places to live in? I think that, first of all, we do need, let's say, a vision, a long-term plan to address those issues, right? I don't think sustainability is sort of an end point, but it's more of a change in attitude, in the way we live, a change in our approach. But as we build that long-term plan, we can obviously also not wait. So we have to take immediate action and take, let's say, even let's say, baby steps in order to get to that vision. So, I don't know, for example, we spoke about green spaces. I think we all experienced last summer, at least in Greece, horrible heat waves, the flooding, wildfires. And I think we can take some immediate actions to mitigate those issues. For example, green spaces can really help in reducing the urban heat island effect, which is, I think, one of the most critical issues that Athens is facing today. So we have to find those opportunities. I'm an architect, so I'm speaking from a very, let's say, practical perspective. Maybe there are underutilized spaces, underutilized terraces, where you can add increase greenery into the city that studies have shown can have a direct impact on reducing the temperature in the city. Another example maybe is promote more adaptive reuse. So we have, especially here, after a long financial crisis and reduced, let's say, development, we have a lot of empty buildings that we have to take advantage of. So rather than maybe building new structures, we can recycle and retrofit those structures. We're fortunate to work right now in the rejuvenation of Piraeus Tower, and there we ran a study, the client ran a study, and discovered that if we were to build the same structure today, the carbon footprint, the carbon emissions would be more than double rather than sort of reusing the existing structure. Alexander. Well, the cities obviously are not sustainable, as we said, and how we can change that is quite easy. And again, bouncing back on what Ilias just said, you can be very innovative and inventive in terms of doing with what you have, what we have in the cities. One of the biggest concepts that we see across the planet through the UN system, but also directly talking with cities, is the concept of reuse. Using some of the buildings that are at our disposal are vacant, some of the open spaces, so that we don't need to go and build a shopping center or a retail area outside the city and take more land that could be dedicated to greenery and extending biomass. The other element that is extremely important is to acknowledge that the tools of urban planning and city planning that we have today cannot address the connectivity or the connection between some of these challenges that cities are facing. Land use is one of them. Land use per se, or individually or separately, cannot circumvent the whole challenge of heat island and so on and so forth. So what we need to do is to integrate some of these tools that traditionally we have not been doing, and we don't know much about integration. But in a nutshell, it means that bringing the green, which is the biomass, green infrastructure, the blue infrastructure, watershed. So here, for example, I was talking earlier on about Kypseli. Who knows that Kypseli is rich? Kypseli is rich in water. There is a seasonal river coming, it's going under Kypseli, and you have a watershed under Athens that is
needs to be revitalized. So we have the green, the blue, and the gray infrastructure. These three infrastructures or types of infrastructures should be integrated so that at the end of the day, the planner really comes with a vision and a planning process that would enable buildings or open spaces that are not green to be greened, water to be brought up to the surface of the ground, and so on and so forth, to address those challenges such as pollution. We know, for example, that biomass and greenery plays an important role, obviously depending on the species of trees to capture pollutants, including CO2. We know that biomass also plays an important role to create shade and lower the temperature, where the dense part of Athens, as you rightly said, Ilias, the heat island is a very real phenomenon, especially in summertime. And also use whatever we have all together and at the same time integrated for the purpose of the better living in the city. Great. So, having said that, how do environmental challenges like reducing heat levels and safeguarding water sources and biodiversity affect the design of urban areas? And the last part of this question, what would the role of business be in financing and the role of business in financing in developing sustainable cities? And Alexander, I'll start with you this time. Let me share with you another slide that, if I can have it on the screen, thank you. It's very important. This is, again, coming from Geneva, a project that the municipality and the state of Geneva started a while ago. It's been almost 15 years into making, which was extending that small little beach on the lake that you see. This is that part. To a much larger area, but at the same time try to see how we can, by doing so, address questions of sustainability, biodiversity, lack of recreation area, as well as circular economy. And what happened is that this is a poster child or a pilot project that was quite successful with bringing, not only extending the beach area, adding on top of that a green area, which is going to be the public space or recreational area. That blue triangle that you see on top is a biodiversity hotspot or a marshland that was recreating the way this lake was before constructions. And what you don't see, but at the very left of the screen, or maybe you see very shortly, is a marina with the extension of the marina so that it can generate more income for the community and so on. All that in one single project has not been easy. The biggest caveat is that the population and stakeholders were not involved in the beginning. So half the way, they had to bring one of the most important members of the communities in terms of inclusiveness, are reduced mobility, those who have the reduced mobility demands, and two associations required that there was a ramp being built in this area, and so on and so forth. So at the end of the day, what we can learn from this pilot project that now has been replicated and emulated all around Switzerland and Geneva also, is that from early on, you have to bring in all the stakeholders, from the financier, from the business, philanthropic community, citizens, as well as public sector, together to co-define the problem, to co-design the solution, to co-implement, and also to co-monitor the impact. Because at the end of the day, as a company, as a business, you wouldn't want to see how some of these projects can be beneficial to your core business and so on. It may come very distant at this point to see, okay, greening an area in a city could be beneficial to a business, but economy of the place can benefit tremendously from the lifestyle and the better living in the city, and this has been documented many times in the past. Right, all right. So again, to the point that we mentioned early on, it is very important to engage all stakeholders at the beginning of any project, at the beginning of any change that we want to make in our urban areas. So,
back to you, Elias. I mean, what's your take on this question? I totally agree with Alexander and this interesting example he presented. And I think it's important to understand that the city is also an ecosystem. Problems in a specific area, let's say like green spaces that we mentioned earlier, have an effect on many different other activities of the city. So bringing back your last segment of the question about financing and the role of financing, I think there, financing and the institutions that would, in a way, finance and support projects that will make our cities more sustainable, they need solid grounds in terms of reducing, let's say, risk and understanding the return. And I recently watched a lecture, a very interesting lecture organized by the LSE for Cities here in Athens last summer, I believe, from the director of the Parks of London. And there they established a methodology to evaluate trees. So they assign a monetary value in the trees of the city. So a tree is not just a sort of a romantic thing that we sort of see and we enjoy, but has a direct impact on the economy of the city, either because you have a beautiful park and that brings more tourists, or maybe because green spaces have been proven to reduce stress levels of the citizens, improve air quality, so you reduce health problems, and as a consequence, you reduce the burden maybe towards your health system. So this whole study proved that a pound of investment in a green space, in a tree, has 27 pounds of return overall for the city. So I think we can be very pragmatic and sort of establish a methodology of really sort of evaluating the needs, the risks, and the value of these activities in order to create more opportunities for financing, which I think are very important. It has to come from sort of an institutional incentive or from a government incentive in order to be able to address those issues effectively. Great. Well, that wraps up the 3 questions, but you guys were really quick and succinct and to the point. So we have 6 more minutes to go, and I have a bonus question for both of you, which you can answer, or you can say whatever you like. Now, if we found a magic lamp and we rubbed it, okay, and then a genie came out and you were granted 3 wishes, what will you wish to accelerate turning our unsustainable cities into sustainable? You can answer that, or you can make any other statement you like. Let's start with you, Elias. Sure. It's a very interesting question. I think, speaking for Athens, because this is the city we're in today, the issue that we discussed about mobility, personally, as a citizen, I used to live abroad for many years, and I recently relocated to Athens. And as a citizen, I'm really frustrated about sort of the quality of public space in downtown Athens. So I find it really frustrating that you cannot go outside and walk to a place you want, because either the sidewalk is not existent, or if it's existent, it's blocked by cars, or if it's blocked by sort of non-used public infrastructure, such as street lamps, bollards, kiosks, and stuff like that we all know. And I think it's frustrating because it's actually very simple to start by sort of really cleaning that layer of the city. And with, I think, very simple moves, we can really improve our daily life in the city. Improving mobility for pedestrians, I think would be certainly something that I would wish for.
The same would go for green spaces and outdoor spaces that I think are also maybe a bit more difficult, but easy to achieve. And finally, as let's say a broader wish, which I think it was mentioned in an earlier panel, I think it's very important to increase the awareness of the urgency of the issues that we are facing today and that we also faced maybe last summer. And I think maybe in urban centers such as Athens, people are becoming more and more informed and aware, but that's not enough. I think we need to also pay attention to the whole population that maybe also lives outside the city centers. Well, Elias, I hope that your wishes are granted, believe me. So, Alexander. I know time is short, and Elias... You have 3 minutes. Elias basically said it all. It's about mobility. It's about nature in the city, so nature-based solutions. We really need to bring back nature in the city, and it's not only about planting trees. It's also a change of paradigm, a shift that will push us to some transformative change. We don't know what is going to be at the end, but certainly better than what we have in terms of pollutions, in terms of heat island, in terms of the health of the population, community, and so on and so forth. But what is important above all is to believe that change can happen even in places like Athens. And when, with my colleagues of University of Patra, School of Architecture, we won a competition a few years ago with C40, was about reinventing Kypseli, and if you can see the last slide, it was giving the voice to the students. If you could please put the last slide. Students came up with an unbelievable idea that no one was believing in, and okay, maybe now it's going to be somewhere on the municipality or the mayor's files, but nevertheless, it was very ingenious and innovative in terms of using the excavation soil of the metro in Kypseli for the greening purposes of rooftops and also the public spaces. That mindset may be utopian, but we need that utopia. We need that to go back to what we believe in and what we project as the places we want to live, we want to prosper, and we want to have a better life as a community. This project may not be something that is going to be realized and built, but nevertheless, that project motivated a body of students that tomorrow are going to be architects or urban city planners and will push as much as they can to move towards this kind of scenario. One last thing, policy and guidelines and standards do matter. And what we see through the UN system is that the policies and standards that we have been formulated mostly in the 50s and 60s and 70s are now obsolete. We need to move on, and those policies will also help us to move towards something we do not know already, but definitely is going to be transformative thanks to nature and nature-based solutions. And also, I would also go back to what Elias was saying, ecosystemic services, the benefits that we are going to get from the ecosystem and nature are going to be tremendous once nature is being brought back to the city. Thank you. But, you know, what I understand, my takeaway is that we don't need a genie, you know, to turn our unsustainable cities into... We have solutions, and that's the message. There are solutions. All we have to do is go out there and do it. A big hand to our panel today. Thank you very much for your attention. Thank you to Dr. Hedjazi, Mr. Papageorgiou, and Mr. Dimopoulos. Amazing panel. Urban development can influence our lifestyle and influence sustainability, and most our cities are, simply put, non-sustainable. Information about externalities is key, and small changes can alter lives positively. Now, our next panel, we are going to talk about health and nature, στα ελληνικά. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πάνελ το οποίο όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία, καθώς ακόμα φέρουμε το συλλογικό τραύμα του πανδημικού lockdown, που μας έκανε μεταξύ άλλων να συνειδητοποιήσουμε το πόσο πολύτιμη για ένα βιώσιμο μέλλον, αλλά και πόσο έθραυστη είναι η ισορροπία υγείας και φύσης.
Έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε στο πάνελ μας τον καθηγητή κ. Σωτήριο Τσιόδρα, καθηγητή και διευθυντή της 4ης Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το πραγματικά εντυπωσιακό ακαδημαϊκό, ερευνητικό και θεσμικό έργο θα αναφέρω ότι είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη Δημόσια Υγεία, επιστημονικός διευθύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πανδημία COVID-19. Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους ήρωες της πανδημίας από τους New York Times. Μαζί του η Δ. Μαρία Λινού, πρόεδρος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας και Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ενιαίας Υγείας. Το συντονισμό του πάνελ έχει η κυρία Σέβη Σφακιανάκη, μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Διευθύντρια Επικοινωνίας και Αειφορίας της φαρμακευτικής εταιρείας MSD Greece. Σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστούμε, Μάρθα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους πολύτιμους ομιλητές μας. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή και για μένα να βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ μαζί σας. Και πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε παραπάνω για την ενιαία υγεία, να κάνω κι εγώ μια σύντομη εισαγωγή. Η προσέγγιση λοιπόν της ενιαίας υγείας δεν είναι καινούρια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το CDC και μια σειρά άλλων σημαντικών φορέων τονίζουν τη διασύνδεση της υγείας των ζώων, των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο αυτού που ονομάζουμε One Health, ενιαία υγεία, στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας υγείας. Σήμερα, μάλιστα, έχει ήδη αναφερθεί μία φορά σε προηγούμενη ομιλία από την κυρία Πλακαντονάκη της Starbalk. Με μεγάλο ενδιαφέρον είδα ότι αναφέρεται ήδη αυτός ο ρόλος. Και γιατί είναι σήμερα πολύ σημαντική αυτή η προσέγγιση, αυτή η έννοια? Γιατί λόγω της αύξησης του πληθυσμού, περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε στενή επαφή με τα ζώα. Η στενή επαφή με τα ζώα και το περιβάλλον τους παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για τη μετάδοση ασθενειών μεταξύ ζώων και ανθρώπων. Και γιατί και η γη έχει βιώσει πολύ μεγάλες αλλαγές, όπως έχουμε ήδη ακούσει από προηγούμενες ομιλίες. Οπότε οι διαταραχές στις περιβαλλοντικές συνθήκες δημιουργούν νέες ευκαιρίες για ασθένειες να μεταδοθούν στα ζώα, αλλά και καθιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως οι έντονοι καύσωνες και οι κακοκαιρίες, συχνότερα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο, θέλω να δώσω το λόγο στους ειδικούς, ξεκινώντας από τον κύριο Τσιόδρα. Να μας πείτε εσείς, κύριε Τσιόδρα, πώς θα θέλετε να μιλήσετε, τι θα θέλετε να πείτε γενικότερα για την έννοια της ενιαίας υγείας. Ναι, καταρχάς και εμένα είναι τιμή μου και να είμαι μαζί σας. Είναι τιμή να μιλώ σε αυτό το πάνελ. Έχει μεγάλη σημασία για την εποχή μας η έννοια της ενιαίας υγείας. Εγώ, σαν γιατρός που ασχολείται με την παθολογία, με τις λοιμώξεις, βλέπω πολλές φορές αποτελέσματα αυτής της διασύνδεσης, όπως την είπατε. Η υγεία του ενός εξαρτάται από την υγεία του δίπλα, αλλά και το περιβάλλον και τα ζώα και τα φυτά. Και το βλέπουμε και κλινικά και ερευνητικά. Και ανησυχούμε όλο και περισσότερο. Αυτή η διασύνδεση λοιπόν της υγείας των ανθρώπων με την υγεία των ζώων, με τα φυτά, με αυτό που συμβαίνει στο περιβάλλον, είναι αυτό που είναι η προσέγγιση της ενιαίας υγείας, η οποία από την αρχή έχει μέσα της την έννοια της συνεργασίας. Δεν είναι το ίδιο με τη δημόσια υγεία, δεν είναι το ίδιο με την κλινική ιατρική, αλλά είναι μια προσέγγιση η οποία βλέπει από ψηλά όλα αυτά και προσπαθεί να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει αυτές τις αναδυόμενες απειλές. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα και μετά να συνεχίσει η κουβέντα. Ξέρετε όλοι για τον πανδημικό ιό, τον COVID. Ήμουν πρόσφατα στο Αμερικανικό Συνέδριο Λοιμόξεων, παρουσιάστηκαν δεδομένα που αφορούσαν τα ελάφια με τη λευκή ουρά. Σε περισσότερες από 30 πολιτείες έγινε μια ανάλυση περίπου 11.000 δειγμάτων. Η επιτήρηση είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στην παρακολούθηση του τι γίνεται γύρω μας στον κόσμο. Βρήκαν ότι 30% από αυτά τα ελάφια είχε αντισώματι έναντι της νόσου COVID, ενώ 12% είχαν ενεργή λίμωξη. Από τους ιούς που ανέλυσαν, περίπου 400 με μοριακή ανάλυση, βρήκαν ότι σε τουλάχιστον 100 περιπτώσεις, ήταν 109-110, είχε μεταδοθεί ο ιός από τον άνθρωπο στο ελάφι. Με μοριακά εργαλεία, μπορεί να το αποδείξει αυτό πλέον.
Όπως επίσης το φοβερό ήταν ότι στα ελάφια, στον πληθυσμό των ελαφιών κυκλοφορούσαν παραλλαγές του ιού, οι οποίες είχαν εξαφανιστεί από τους ανθρώπους, όπως η Α, η Δ και η Όμικρον, η οποία σιγά-σιγά τα παρακλάδια της πήραν τη σειρά. Άρα βλέπετε από μια απλή μελέτη του περιβάλλοντος πώς βλέπουμε αυτή τη διασύνδεση σε κάτι που πολύ πρόσφατα όλους μας συγκλώνησε και φυσικά μας απείλησε σε κάποια στιγμή. Εσείς, κύριε Λινό, έχετε μεγάλη εμπειρία. Νομίζω ασχολείστε με την έννοια της ενιαίας υγείας, αλλά γενικότερα και από την εμπειρία σας, νομίζω από το 2011, αν θυμάμαι καλά. Να ευχαριστήσω και εγώ το Επιμελητήριο και εσάς για αυτή την πρόσκληση, την τιμητική. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι ανάμεσά σας και κυρίως δίπλα στον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδωρο. Έχουμε βρεθεί πολύ συχνά σε τέτοιες ομιλίες για την ενιαία υγεία. Και πραγματικά ασχολούμαι από το 2011 και το θέμα είναι ότι χρειάστηκε να ζήσουμε, να βιώσουμε δραματικές καταστάσεις για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, ούτε στους ορισμούς, ούτε το τι είναι η ενιαία υγεία, και αν κάποιος παρουσιάσει θα πει τα ίδια πράγματα, ιστορικά, εξελικτικά τα πράγματα κάπως παραμένουν τα ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι η κατανόηση της αναγκαιότητας της εφαρμογής αυτής της στρατηγικής, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι μια στρατηγική επικοινωνίας και συνεργασίας σε όλους τους τομείς που εμπλέκονται με την υγεία των ανθρώπων, του ζώου και του περιβάλλοντος. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, κυρίως το focus, όλη η ιστορία είχε να κάνει με την ανθρώπινη υγεία και με την υγεία των ζώων, και το περιβάλλον είχε ένα ρόλο κάπως σαν ο χώρος μέσα στον οποίο ζουν οι άνθρωποι και τα ζώα. Φτάνουμε στο σήμερα, όπου βλέπουμε ότι το περιβάλλον είναι το κύριο μέλημά μας πια, για να ζούμε και εμείς και τα ζώα υγιώς. Έχουν αλλάξει οι ορισμοί. Το 2021 συστάθηκε μια επιτροπή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ζώων και τα Ηνωμένα Έθνη, για να φτιάξει έναν πιο ολοκληρωμένο ορισμό τι είναι ενιαία υγεία. Οπότε συμπεριέλαβε έννοιες, δεν ήταν μόνο υγεία ανθρώπου, ζώου, περιβάλλον, όπως συμπεριληπτικότητα, ισότητα, καθαρό νερό, ασφαλή τρόφιμα, μία μεγάλη γκάμα ενιών σημαντικών που μας απασχολούν. Άρα έχουμε φύγει από αυτό το παλιό, ήταν ενιαία ιατρική η συνεργασία. Έχει υπάρξει και αυτός ο όρος στο 1960 περίπου. Και έχουμε φτάσει στην ενιαία υγεία, ευημερία, ευζοία, έννοιες όπως δικαιοσύνη και κοινωνικοί πια ορισμοί εμπλουτίζουν αυτή την ενιαία υγεία. Και είναι τόσο σημαντική, το είδαμε μέσα στον καιρό της πανδημίας, πόσο πια και αυτό το κομμάτι. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς επειδή είναι ένα πολύπλοκο, πολυεπίπεδο, πολυανθρώπινο σύστημα, πόσο ευέλικτο πρέπει να είναι για να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά, και δείχνει και τη δυσκολία του. Φυσικά. Και επειδή όλες μας οι συζητήσεις και τα θέματα που έρχονται προς ανάπτυξη εδώ πάντα συνδέονται και με πρόσφατα γεγονότα, θα ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με μια ερώτηση που σχετίζεται με τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα, για τα οποία έγινε πολλής λόγος. Αλλά σίγουρα μας απασχολούν όλους και νομίζω θα συνεχίσουν να μας απασχολούν. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι είχαμε έντονους καύσωνες. Όπως είπε νωρίτερα και νομίζω μία άλλη ομιλήτρια το ανέφερε, σήμερα έχουμε 27-28 βαθμούς, ενώ λογικά θα πρέπει να έχουμε λιγότερους. Αντιμετωπίσαμε έντονες πλημμύρες σε Θεσσαλία και Βόλο. Τα ζώα και τους ανθρώπους πώς μπορούν να τους επηρεάσουν αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, και αντίστροφα ο άνθρωπος πώς μπορεί να προκαλεί αυτά τα φαινόμενα. Είπατε ότι γίνεται πολύ λόγος. Εγώ λέω θα δώσουμε λόγο στα παιδιά μας, τα οποία παιδιά μας σε πρόσφατες μελέτες στο εξωτερικό δείχνουν αύξηση της παρουσίας μιας διαταραχής, η οποία λέγεται οικοαγχώδης διαταραχής, εκοαγχώδης διαταραχής, όπως και post-traumatic stress disorder, μετατραυματική διαταραχή stress,
και διάφορες άλλες καταστάσεις, οι οποίες, προσέξτε, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν δείχνουν τάση αναστροφής. Οι στόχοι που είχε θέσει η παγκόσμια κοινότητα μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν έχουν αναστραφεί. Και τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια κατάσταση άγχους για αυτό που γίνεται και αποδίδουν ευθύνες σε εμάς. Έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας. Και φυσικά και αυτές οι καταστροφές που ζούμε τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το 2021, ας πούμε, είχαν γίνει καταστροφικές πλημμύρες στη Γερμανία και στο Βέλγιο με πάνω από 200 νεκρούς. Και στη Σλοβενία πρόσφατα. Είναι μια κατάσταση η οποία βιώνει όλος ο κόσμος και η οποία έχει να κάνει σίγουρα με τα αέρια του θερμοκηπίου, με την αλλαγή στο περιβάλλον, με ένα σωρό διαταραχές, την αύξηση της θερμοκρασίας της γης, η οποία και τα γεγονότα αυτά θα αυξηθούν σε συχνότητα. Εάν δεν κάνουμε κάτι να τα αναστρέψουμε, να αναστρέψουμε την ισορροπία. Αυτές λοιπόν οι καταστροφικές φωτιές, καταστροφικές πλημμύρες, τουλάχιστον δικιά μου πλευρά σαν γιατρού, πέραν του τραύματος, πέραν των ψυχικών συνεπειών που είναι τεράστιες, έχουν να κάνουν και με τη διασπορά και την μεταδοτικών νοσημάτων μέσω της αύξησης διαβιβαστών, μέσω της έκθεσης σε παράγοντες της φύσης, τους οποίους δεν τους κατανοούμε γιατί τους έχουμε ερευνήσει αρκετά. Για παράδειγμα, σας λέω ότι μετά από πλημμύρες αυξάνουν οι διαβιβαστές και μπορεί να αυξηθεί μια αρρώστια όπως ο Δυτικός Νείλος, ή στην Αφρική η μαλάρια, ή στην Αυστραλία ο πυρετός Ρος, του ποταμού Ρος, ή στην. Μπορεί να σας πει πολύ ωραία η κυρία Λινού για την λεπτοσπύρωση που είχαμε στην πατρίδα μας. Με τις φωτιές, με τον καπνό της φωτιάς, διασπέρονται σωματίδια από ένα μύκητα στην Αμερική που λέγεται κοξιδιοειδομύκητας. Τον είχα γνωρίσει, ήταν ένας μύκητας που το μόνο μέρος στον κόσμο στο οποίο εκτίθεσαι ήταν αν ταξίδευες στην έρημο της Αριζόνας, όπου είναι αυτή η τεράστια κάκτη, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει βρεθεί, είχα βρεθεί κάποτε για ένα συνέδριο και μου λέγανε θα οδηγάς με παράθυρα κλειστά για να μην αναπνεύσει το μύκητα αυτό, ο οποίος κάνει μια αρρώστια σαν τη φυματίωση. Οι σπόροι αυτού του μύκητα, όπως και άλλων μυκήτων, φεύγουν και πάνε με τον αέρα της φωτιάς σε μακρινά μέρη και έχουν επιδημίες. Και άλλοι μύκητες. Οι μύκητες από, θυμάμαι, έναν τυφώνα στην Αμερική, ο οποίος είχε τραυματίσει τους ανθρώπους και είχαν ένα σπανιότατο μύκητα. Άκουσα πάλι μια ομιλία. Είναι στο κέντρο της σκηνής όλα αυτά που συζητάμε. Είναι τώρα, εδώ και τώρα. Από τον καθηγητή Κοντογιάννη, ένα διάσημο Έλληνα του εξωτερικού, ο οποίος περαιτεί στο Τέξας, ο οποίος παρουσίασε μια από τις διαφάνειες κάτι που του είχαν πει οι νεότεροι συνάδελφοί του και αφορούσε ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που λεγόταν The Last of Us, η τελευταία από εμάς. Και παρουσίαζε έναν μύκητα, ο οποίος έχει εξελιχθεί με βάση τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, προσβάλλει τον εγκέφαλο και μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι. Και συζητούσε λοιπόν κατά πόσο αυτό το σενάριο συζητιέται σε επιστημονικούς κύκλους. Είναι πραγματικό ή μπορεί να γίνει. Ευτυχώς δεν μπορεί να γίνει. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Δεν μπορεί να γίνει γιατί οι συνθήκες στις οποίες απαιτεί να φτιαχτεί ένας τέτοιος μύκητας με βάση την εξελικτική μυκολογία απαιτούν εκατομμύρια χρόνια. Δεν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες στο περιβάλλον. Αλλά βλέπετε, ο κόσμος απασχολείται με τέτοια θέματα που τα βάζει μέσα στην κουλτούρα και στον πολιτισμό του υπό τη μορφή ενός παιχνιδιού, τη μορφή μιας απειλής για όλη την ανθρωπότητα. Το ζήσαμε στην πατρίδα μας, το ζει όλος ο κόσμος. Χρειάζονται επειγόντως αντίμετρα, γίνονται προσπάθειες, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε μετά γι' αυτό. Εσείς, κύριε, από τη δική μας την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της κτηνιατρικής και της υγείας των ζώων, σαφέστατα αυτή η τεράστια καταστροφή, ας πάρουμε της Θεσσαλίας, είχε το αποτέλεσμα να πνιγούν, να πεθάνουν κοντά στα 100.000 ζώα, οπότε αυτό έχει και μια οικονομική διάσταση πολύ σοβαρή. Όμως η διαχείριση των νεκρών ζώων σε συνθήκες τόσο δύσκολες, ούτως ή άλλως η διαχείριση των νεκρών ζώων είναι κάτι δύσκολο και χρονοβόρο και καταλαβαίνω ότι χρειάζεται και μεγάλη ετοιμότητα, την οποία δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε. Προσελκύει τροκτικά, έχουμε τα παθογόνα όπως είναι η λεπτόσπυρα, που μεταδίδεται στον άνθρωπο. Νομίζω είχαμε και κάποιο κρούσμα σε ανθρώπους, 1-2 κρούσματα. Άλλα είναι τα λιμνάζοντα νερά που προσελκύουν κουνούπια, ιός του Δυτικού Νείλου, δηλαδή αύξηση νοσημάτων που σε άλλες συνθήκες δεν θα ήταν. Τα κουνούπια,
σκνήπα που μεταδίδει τη λεϊσμάνια. Δηλαδή, υπάρχει μια μεγάλη, μια σοβαρή κατάσταση σε αυτές τις περιπτώσεις και από ό,τι ξέρω από την δική μας τουλάχιστον πλευρά δεν είμαστε και τόσο εκπαιδευμένοι σε disaster medicine ή σε ετοιμότητες, τουλάχιστον από την κτηνιατρική πλευρά, πώς διαχειριζόμαστε καταστροφές και όχι μόνο για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα, τα ζώα συντροφιάς. Δηλαδή, τι κάνουμε σε περιπτώσεις έκτακτες, καταστροφών, σε τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, και αυτό είναι ένα κομμάτι ενιαίας υγείας και έχει να κάνει με τη συνεργασία και με την ενημέρωση πάρα πολύ. Να τονίσω εδώ το πόσο σημαντικό είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκε στην αρχή η κυρία Λινού και το οποίο μας διαφεύγει, αλλά έγινε έντονα αντιληπτό με την πανδημία. Η ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και η επίδραση που έχουν οι ανισότητες σε πληθυσμιακό επίπεδο στις επιπτώσεις από αυτές τις καταστροφές, όπως μια πανδημία, όπως μια πλημμύρα, όπως μια φωτιά. Είναι συνταρακτικοί οι αριθμοί που δείχνουν πολλαπλάσιο κίνδυνο στους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα και σε χώρες του δυτικού κόσμου ζούσαν σε περιοχές οι οποίες λεγόντουσαν deprived, δηλαδή περιοχές οι οποίες είχαν χαμηλότερο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Όταν δει κανείς και την κατανομή των εμβολίων, επίσης το ίδιο. Όταν δει κανείς την κατανομή της θνητότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, επίσης το ίδιο. Δηλαδή αυτή η αύξηση του χάσματος μεταξύ των πλουσίων τμήματων του πληθυσμού και των φτωχών έχει μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία, οι οποίες γίνονται ακόμα πιο έντονες στις καταστροφές. Και αυτό νομίζω είναι αυτό που η ενιαία υγεία πρεσβεύει. Δηλαδή πρέπει να δεις το όλο. Και ένα άλλο από τα ζητήματα που βλέπει η ενιαία υγεία είναι η αντιμικροβιακή αντοχή. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, πώς μπορεί η προσέγγιση του One Health να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος? Τι να πω εδώ. Ξέρετε, γίνονται προσπάθειες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εδώ και χρόνια να υπάρξει όλο και πιο αυστηρή νομοθέτηση κάποιων πραγμάτων. Εμείς ζήσαμε σαν λοιμοξιολόγοι την μετάδοση ενός στελέχους σταφυλοκόκκου. Ο σταφυλόκκος κάνει απλές λοιμώξεις στο δέρμα, αλλά μπορεί να κάνει σοβαρές νεκρωτικές λοιμώξεις στο δέρμα, νεκρωτικές πνευμονίες, βακτηριαιμία, που σημαίνει το μικρόβιο κυκλοφορεί στο αίμα σου, ενδοκαρδίτιδα και θάνατο. Είναι κακό μικρόβιο. Και ζήσαμε τη μεταφορά του σταφυλοκόκκου από τις φάρμες των χείρων στην Ολλανδία σε ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν στη βιομηχανία των χείρων και το έφεραν μετά στον εαυτό τους και στο σπίτι τους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι είχαν πολύ μεγάλη συσχέτιση με περιστατικά στο σπίτι. Όσοι είχαν έρθει σε επαφή με τους χείρους, δουλεύαν σε αυτή τη βιομηχανία και είχαν εκτεθεί και είχαν απικιστεί, όπως το λέμε. Γιατί δεν είναι πάντα η λίμωξη που βλέπεις, προηγείται της λίμωξης ο απικισμός, χωρίς να έχεις εκδηλώσει λίμωξους. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Ας πάρω ένα παράδειγμα από τα φυτά, για τα οποία δεν μιλάμε. Συνηθίζουμε να μην μιλάμε. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, κυρία Λινού. Είναι μια αρρώστια, την οποία, επειδή έχω επαφή με την Ύπαιθρο και οι γονείς μου κατοικούν στην Ύπαιθρο, είδα κάποιες μυλιές, οι οποίες έδειχναν σαν να είναι καμένα τα φύλλα τους. Κάθισα και έψαξα, λοιπόν, να δω τι είναι αυτό το κάψιμο των φύλλων, το βακτηριακό κάψιμο, όπως ονομάζεται, που χτυπάει τις μυλιές και τις αχλαδιές. Είδα λοιπόν ότι είναι δεκάδες εκατομμύρια δολάρια η ζημιά στις ΗΠΑ. Οφείλεται σε μικρόβιο, το γνωρίζετε? Είναι σε ένα μικρόβιο το οποίο λέγεται Ερβίνια, το οποίο μικρόβιο το καταπολεμούν με χρήση ενός φαρμάκου παλαιότερα που λέγεται στρεπτομικίνη, το δίναμε στη φυματίωση και σε διάφορες ανθεκτικές μορφές μικροβίων και ενός άλλου υγρού διαλύματος χαλκού. Όλες αυτές λοιπόν οι επιδράσεις, τα διαλύματα χαλκού, η στρεπτομικίνη που χρησιμοποιούνται στην γεωργία και στην καλλιεργία, δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς τις επιπτώσεις στην αντιμικροβιακή αντοχή στους ανθρώπους. Ενιαία υγεία. Βρήκανε στο χώμα των νοσοκομείων έξω από την Ολλανδία ανθεκτικό ασπέργυλο. Γιατί υπήρχαν εντομοκτώνα, τα οποία είχαν μέσα τους ουσίες οι οποίες ήταν μυκητοκτόνες. Τα μικρόβια είναι έξυπνα. Ανέπτυσαν μηχανισμό αντοχής και ήταν απ' έξω στα χώματα του νοσοκομείου. Μια οποιαδήποτε εργασία εξκαφής τα κάνει αεροζόλ και πάνε στο θάλαμο των αιματολογικών κακοηθειών ή των μεταμοσχευμένων και κάνουν μια βαρύτατη πνευμονία από ασπέργυλο και πεθαίνουν. Όλη αυτή η εξάρτηση λοιπόν αυτού που γίνεται στο περιβάλλον, της ενιαίας
υγείας, του κόνσεπτ της προσέγγισης ενιαίας υγείας, με αυτό που συμβαίνει στα νοσοκομεία και την αντιμικροβιακή αντοχή, περιλαμβάνει εκτός από τη χρήση, την κακή χρήση των αντιβιωτικών στους ανθρώπους, την υπερβολική και αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών στους ανθρώπους, η οποία στα νοσοκομεία σε κάποια περιβάλλοντα μπορεί να γίνεται και σωστά, περιλαμβάνει την άσκοπη χρήση στην αγροτική ανάπτυξη, στα ζώα, στη βιομηχανία των ζώων, στη βιομηχανία των φυτών, η οποία μολύνει το περιβάλλον μας με άγνωστες συνέπειες για μας. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα, χρειαζόμαστε επιτήρηση. Η αντιμικροβιακή αντοχή έχει άμεση εξάρτηση με την ενιαία υγεία και εκεί χρειάζεται πάλι προγραμματικές δράσεις, οι οποίες θα στοχεύουν το ζήτημα σαν ένα ενίο ζήτημα και όχι σαν μεμονωμένο ζήτημα του νοσοκομείου ή του γιατρού ή του ιδιώτη. Συνεργασία δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά και σε αυτό θα έρθουμε και λίγο αργότερα. Πριν πάμε όμως σε θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με την υλοποίηση της ενιαίας υγείας στην πράξη, κυρία Λινού, ήθελα να σας ρωτήσω, η σχέση των ζώων με τον άνθρωπο, ζώων μιλάμε οικόσιτον και εμείς, στο πλαίσιο της ενιαίας υγείας, ποια είναι? Τεράστιο το θέμα, με την έννοια ότι το ένα κομμάτι είναι αυτό που λέμε, τι μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο και ανάποδα, δηλαδή από την σχέση μας, είτε από τα παραγωγικά ζώα μέσω της τροφής, είτε έμεσα ή άμεσα με τα δαγκώματα, την λύσα. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ζωοανθρωπονόσων που έχουν να κάνουν με αυτή τη σχέση. Να πω λίγο εδώ στο κομμάτι των ζώων συντροφιάς που πια έχει αρχίσει και παίρνει μια μεγάλη θέση στην ενιαία υγεία και φαίνεται από την πανδημία και όλα στα νούμερα μιλάνε από μόνα τους πόσοι άνθρωποι, πόσα νοικοκυριά απέκτησαν ζώα συντροφιάς μέσα στην πανδημία και γενικά έχει μελετηθεί, υπάρχουν μελέτες δημοσιευμένες που μιλούν ότι στις κρίσεις, τις υγειονομικές, τις οικονομικές, κοινωνικές, όσο αυξάνονται οι κρίσεις, τόσο ο δεσμός ανθρώπου και ζώου αυξάνει. Και έχουμε την χαρά, εμείς που ασχολούμαστε με τα ζώα συντροφιάς, να ξέρουμε, επίσης μέσα από δημοσιευμένες έρευνες και μελέτες, την ευεργετική επίδραση που έχουν τα ζώα συντροφιάς στην υγεία, στη σωματική υγεία, στο καρδιαγγειακό, μειώνουν το ρίσκο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Έχουν γίνει μελέτες πολύ πρόσφατες που μιλούν και για την βιωσιμότητα ενός ανθρώπου που ζει, ότι έχει περισσότερα χρόνια να ζήσει ένας άνθρωπος που ζει με ένα σκυλί, με ένα σκύλο ή μία γάτα. Πιο συγκεκριμένες μελέτες που μιλούν για μεταβολικά νοσήματα, για καρδιαγγειακά νοσήματα. Είναι επί της ουσίας η μεταφραστική έρευνα, η συγκριτική ιατρική, η μεταφραστική ιατρική, πόσο πολύ η παρατήρηση των ζώων συντροφιάς βοηθά την υγεία των ζώων και των ζώων των ανθρώπων. Μοιραζόμαστε το ίδιο περιβάλλον. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ζώα συντροφιά στο σπίτι, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι αναπτύσσουμε και υπάρχει μια πολύ τελευταία μελέτη του 2022, στην μια μεγάλη έρευνα κοόρτη στη Σουηδία, που μελέτησε τους ανθρώπους που είχαν σκύλο και γάτα, και ο οποίος σκύλος ή η γάτα είχαν σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Βρέθηκε λοιπόν μετά από 3 χρόνια μια πολύ σοβαρή μελέτη ότι οι άνθρωποι που συγκατοικούν με σκύλο ο οποίος έχει σαχαρόδι διαβήτη νούμερο 2 έχουν ένα μεγάλο ποσοστό ρίσκου να εμφανίσουν και οι ίδιοι σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Με τις γάτες δεν ισχύει αυτό. Και εξηγείται γιατί οι προδιαθετικοί παράγοντες του σαχαρόδι διαβήτη είναι εξωτερική, είναι διατροφική, είναι το lifestyle. Έτσι πως λοιπόν είμαστε με τα ζώα συντροφιάς και τα σκυλιά τα έχουμε σαν μέλη της οικογένειας, ζούμε μαζί τους, αναπτύσσοντας κοινές συνήθειες, το ίδιο για την παχυσαρκία, την άσκηση, τέλος πάντων έχει τα θετικά η συμβίωση αυτή με τα ζώα. Έχει το αρνητικό, αλλά είμαστε ενημερωμένοι και ξέρουμε πώς. Έχουμε ευτυχώς στα χέρια μας επιστημονικά πια την τεχνολογία, την τεχνογνωσία. Έχουμε εμβόλια για την πρόληψη. Έχουμε φάρμακα που βοηθούν την υγεία των ζώων, γιατί η υγιή ζώα είναι ο στόχος και αυτό που θέλουμε και για υγιείς ανθρώπους, μιας και μιλάμε για την σχέση μας μαζί τους. Επομένως,
Εκτός λοιπόν από την υγεία τη σωματική, πάμε και στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής υγείας. Μέσα στην πανδημία, πόσοι από εσάς δεν γράφατε στο νούμερο για να βγείτε βόλτα με το σκύλο, και υπήρχαν και πάρα πολλά αστεία που είχαν βγει τότε για το ποιοι αποκτούσαν σκύλο για να μπορούν να βγαίνουν εύκολα τις βόλτες τους. Όμως έχει μια μετρήσιμη και πραγματική αξία αυτή η σχέση μας με τα ζώα, και έχει και μια... μάλλον δείχνει την ανάγκη να το πάρουμε σοβαρά όλο αυτό, να βάλουμε στην εξίσωση της υγείας τα ζώα συντροφιάς με ένα σωστό επιστημονικό τρόπο. Και εδώ χρειαζόμαστε τη βοήθεια και των εταιριών που ασχολούνται με τα ζώα συντροφιάς. Χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε την έρευνα, να υπάρξει επιστημονικός διάλογος, συνεργασία. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε, τόσο καλύτεροι γινόμαστε. Είπε πριν ο κύριος καθηγητής τη λέξη «δεν ξέρουμε». Πάρα πολλά πράγματα δεν ξέρουμε. Και θα πω μόνο λιγάκι για το κομμάτι της μικροβιακής αντοχής, που είναι τεράστιο θέμα δημόσιας υγείας. Δεν γνωρίζουμε το ρόλο των ζώων συντροφιάς, δεν υπάρχουν δεδομένα, δηλαδή μας λείπει αυτή η συνεργασία, και εδώ είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει κάτι. Ευτυχώς γίνονται κινήσεις τώρα και στους κτηνιάτρους που δίναμε τα αντιβιωτικά και τα αντιμικροβιακά, τα ανθρώπινα, χωρίς ιατρική συνταγή. Μέχρι πριν από 2 χρόνια αυτή η παράμετρος, δεν ξέρω αν την λαμβάνατε υπόψη σας στις μετρήσεις, γιατί υπάρχουν κτηνιατρικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε, μπορούσαμε όμως να χρησιμοποιούμε και κάποια ανθρώπινα. Ευτυχώς τώρα έχει μπει και εκεί στην νομοθεσία να συνταγογραφείται η χρήση των αντιμικροβιακών στα ζώα. Καταλαβαίνω από αυτά που συζητάμε ότι υπάρχουν επιστήμονες όπως εσείς που γνωρίζετε πολλά για την ενιαία υγεία και για τους πολλούς, ας το πούμε, πυλώνες που έρχεται να εφαρμοστεί και για την σημασία που έχει για την ολιστική υγεία στο σύνολο. Με την έννοια ότι βοηθάει την υγεία των ζώων, την υγεία του περιβάλλοντος και την υγεία των ανθρώπων. Τι χρειάζεται όμως να γίνει για να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη? Γιατί αν το κοιτάξει κανείς στη λεπτομέρειά του, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, υπάρχει μία αναφορά και σε ένα πρόσφατο εθνικό σχέδιο, αλλά δεν βλέπουμε πολλά πράγματα να γίνονται στην πράξη. Και γνωρίζω από αυτά που έχω διαβάσει ότι το πρώτο και το σημαντικό είναι η συνεργασία και ο καθένας να μην το βλέπει από τη δική του σκοπιά, αλλά να το βλέπει ολιστικά. Οπότε θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας σε αυτό. Νομίζω είναι πολύ σημαντική η διάσταση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, διασυνοριακά. Μοιράζεσαι δεδομένα επιτήρησης. Θες να δεις που είναι η Λύσα στα Βαλκάνια ή η Βρουκέλα μιανός μεταδίδεται με το τυρί το άψητο ή ο Δυτικός Νείλος. Βλέπουμε σταδιακά να επεκτείνονται οι αιστείες του Δυτικού Νείλου σε ζώα στην Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Η Γερμανία δεν είχε τις κλιματικές αλλαγές που ευνοούσαν τη συνθήκη διασποράς του Δυτικού Νείλου. Η Ισπανία και η Ιταλία γνωρίζουν, η Ισπανία και η Γαλλία γνωρίζουν κλάστερες δαγκίου. Ο δάγκιος πυρετός είναι ένας πυρετός ο οποίος έχει οριοθείται από συγκεκριμένες παραμέτρους κλιματολογικές. Και φαίνεται ότι αυτές αλλάζουν. Και αρχίζουμε να βλέπουμε επιδημίες δαγκίου πιο βόρεια. Όλο αυτό αποτελεί μια απειλή για την ανθρωπότητα. Άρα θα μας βοηθήσει η συνεργασία σε βασικά θέματα όπως η επιτήρηση. Να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε. Να γνωρίζουμε τι καταγράφουμε και τις διαστάσεις του όσον αφορά την ενιαία υγεία και τις επιπτώσεις στους ανθρώπους και στα ζώα. Από το Δυτικό Νείλο πεθαίνανε τα καλύτερα άλογα κούρσας. Εδώ που καθόμαστε ήταν κάποτε ένας υπόδρομος και χτίστηκε αυτό το υπέροχο κτίριο. Θα μας βοηθήσουν στρατηγικές... Μίλησα στο προηγούμενο τραπέζι πολύ ωραία. Της διατήρησης του οικολογικού χαρακτήρα του περιβάλλοντος. Δεν γνωρίζουμε το περιβάλλον. Άκουγα από κάτι Νεοϊορκέζους ότι πρέπει να πάνε δεκάδες χιλιόμετρα να οδηγήσουν έξω από την πόλη για να δουν ένα έναστρο ουρανό. Κάποια παιδάκια στη Νέα Υόρκη δεν έχουν δει πώς είναι ο έναστρος ουρανός. Δεν ξέρουν πώς είναι μια καθαρή βραδιά στην Ύπαιθρο. Διάβαζα στην Κίνα, υπάρχει αυτή η ιδέα της πόλεως φουγγάρι. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Λένε sponge cities, οι οποίες θα απορροφούν νερά τα οποία θα πέφτουν σε καταρακτώδεις βροχοπτώσεις και θα απελευθερώνουν μετά στο ύπαιθρο. Το water storage, η διατήρηση των αποθηκών των νερών είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα κύρια παγκόσμια θέματα
οικοδιατήρησης. Επίσης, πρέπει όλοι αυτοί οι νόμοι που έχουν θεσμοθετηθεί να τηρούνται αυστηρά για τη χρήση των αντιβιωτικών στα ζώα, για την σωστή χρήση των αντιβιωτικών στους ανθρώπους. Η εκπαίδευση είναι εξαιρετικό πεδίο και ευκαιρία να εκπαιδευτούν όχι μόνο οι γιατροί, όχι μόνο οι κτηνίατροι. Τους έλεγε ένας φίλος μου ανθρωπογιατρούς παλαιότερα, τους γιατρούς, να εκπαιδευτούν το κοινό. Να εκπαιδευτεί ο κόσμος. Ο κόσμος περιμένει. Είδα πάλι στην Αμερική, σας λέω είναι κεντρική σκηνή, γιατρούς ακτιβιστές, οι οποίοι στο Mass General, ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου, και σε άλλα νοσοκομεία της Αμερικής, 16 διαφορετικές πολιτείες, έστησαν ομάδα η οποία επιτηρεί την επίδραση, το αποτύπωμα του άνθρακα, που λέμε εδώ, με την επιστημονική ορολογία, του νοσοκομείου τους και των εργασιών που γίνονται στο νοσοκομείο. Από απόβλητα, γάντια, μάσκες, διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες 50% και πάνω είναι άχρηστες, από την μετακίνηση που έκαναν για να κάνουν house visits, επισκέψεις κατοίκων, και την τηλεατρική και πόσο γλίτωσε από το αποτύπωμα του άνθρακα, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και έκανε μάλιστα μετά, στο τέλος, γίνεται μέλος στην παρέα μας. Είμαστε γιατροί που υποστηρίζουμε τις δράσεις που αφορούν την ενιαία υγεία στο νοσοκομείο μας. Έτσι, αν αλλάξει όλη αυτή η προσέγγιση, η οποία είναι, νομίζω, κουλτούρα, θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Φυσικά και χρειαζόμαστε τους νόμους. Φυσικά γίνεται τεράστια προσπάθεια σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, από το Υπουργείο, για επιτήρηση, για πλάνα, για σχεδιασμούς. Η πράξη όμως είναι αυτό που μετράει και η πράξη αρχίζει από εμάς, από τον πολίτη, στην καθημερινότητά του. Έτσι, αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Μερικοί μιλάνε και για το νόμο, ο οποίος θα προστατεύσει το δάσος ή το περιβάλλον. Δεν ξέρω αν έχετε δει την περίπτωση του Εκουαντόρ με το δάσος στο Λος Σέντρος. Κοιτάξτε το, να μην τα πω όλα, αφήσω κάτι να το δείτε μόνοι σας. Και κάτι για το... Κύριε Λινού, ένα λεπτό τελευταία τοποθέτηση. Ένα τελευταίο, να πω και εγώ τότε ένα παράδειγμα από τους κτηνιάτρους. Είναι πολύ πρόσφατο. Υπάρχει τώρα, χρηματοδοτήθηκε μία δράση που θα γίνει για την χρησιμοποίηση αποβλήτων από τη γεωργία, υποπροϊόντων της υνοπαραγωγικής αλυσίδας και ελαιοργίας, για υποπροϊόντα άχρηστα, θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία, παραγωγή ζωοτροφών βιοενεργειακών που έχουν τανίνες. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι οι τανίνες είναι φυσικό αντιπαρασιτικό. Έχει βρεθεί επίσης από μελέτες όλα αυτά τα χρόνια ότι τα ζώα που δεν έχουν παράσιτα εντερικά, η υγεία του εντέρου, αγελάδες, μόλις του περιβάλλοντος και αέρια του θερμοκηπίου, θα μειωθεί πάρα πολύ, τρώγοντας αυτές τις ζωοτροφές, η επιβάρυνση των αγελάδων στην ατμόσφαιρα. Επομένως, γίνονται κινήσεις επιστημονικές παντού. Το θέμα είναι, αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ενιαία υγεία. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Μιλάμε, ανοιγόμαστε, επιστήμονες από διαφορετικούς χώρους, πλησιάζουμε με τον κόσμο των εταιριών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, για να μπορούμε να μιλάμε, να μην μένουν στα εργαστήρια όλα αυτά που κάνουμε και στις δημοσιεύσεις, στο PubMed, να μπορεί να πάει στον κόσμο, τον κόσμο των επιχειρήσεων, τον απλό κόσμο, και τελικά δεν είναι κοινωνική εταιρική ευθύνη, είναι και ατομική ευθύνη. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς να κάνει, ακούστηκε πάρα πολλές φορές σήμερα αυτό, ό,τι καλύτερο για τα ζώα και το περιβάλλον. Στον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμάς πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κύριο Τσιόδρα, τη δόκτωρα Λινού και την κυρία Σφακιανάκη. Ήταν ένα συγκλονιστικό πάνελ. Είναι πολύ δύσκολο να το συνοψίσει κανείς. Τη διασύνδεση της υγείας του ανθρώπου με την υγεία των ζώων και τη φύση, το πώς ο COVID μπορεί να μεταδοθεί από τον άνθρωπο στα ζώα, την ανάγκη για συμπεριληπτικότητα, για ισότητα, για καθαρό νερό, την ανάγκη να δώσουμε λόγο στα παιδιά μας και να αναγνωρίσουμε καταστάσεις όπως το οικοτραυματικό stress disorder, πόσο εύκολα γίνεται η μεταφορά των μεταδοτικών νοσημάτων, ποια είναι η επίδραση στα ζώα, οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί
και παράλληλα μελέτες που δείχνουν πόσο πολύ τα ζώα συντροφιάς ήταν αυτά που μας στήριξαν εμάς τους ανθρώπους στην πανδημία και συνεχίζουν να μας στηρίζουν, ακόμη και αν συνεχίζουμε να τα αρρωσταίνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε την ανάγκη του να βλέπουμε έναν έναστρο ουρανό και του υπάρχουν θετικά μηνύματα, όπως ότι οι τανίνες μπορούν να μειώσουν στα ζώα τα φαινόμενα του θερμοκηπίου. Πάμε στο τελευταίο μας πάνελ, το οποίο μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη και φύση. Παραμένουμε στη θεματική, λοιπόν, της ορθής σχέσης μας με τη φύση, αυτή τη φορά από τη σκοπιά της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μαζί μας η καθηγήτρια κυρία Κωνσταντίνα Σκαναβή, καθηγήτρια περιβαλλοντικής επικοινωνίας, αγωγής και εκπαίδευσης, επικεφαλής της Ερευνητικής Μονάδας Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης και πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Κοινοτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η κυρία Σκαναβή θα συνομιλήσει με τη δόκτωρα Ελένη Τρόβα, διδάκτορα νομικής και διευθύνουσα εταίρο της Just Are Legal, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Και τον συντονισμό στο πάνελ θα κάνει ο κύριος Νίκος Μέλιος, μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και ιδρυτής της Ethos Lab. Καλησπέρα σας και από εμάς. Είμαστε το τελευταίο πάνελ. Έχουμε ακούσει εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα και έχουμε την τιμή να συνομιλούμε με δύο εξαιρετικές επιστήμονες, η κάθε μία στον τομέα της. Θα πω, μιας και κλείνουμε, ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί ξεκινήσαμε με την πρώτη ομιλία του καθηγητή Ογκούντι για την φιλοσοφία του Ubuntu. Μιλήσαμε για φιλοσοφία, για τη σύνδεσή της με την κοινωνία και το περιβάλλον. Ακούσαμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Ακούσαμε επίσης για το πώς οι πόλεις μπορούν να γίνουν βιώσιμες για τους ανθρώπους. Ακούσαμε για το τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει το δημόσιο και το κράτος να κάνει, ποια είναι η παρέμβαση της δημόσιας πολιτικής στα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Και φτάνουμε στο τελευταίο θέμα της σημερινής συζήτησης, που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και η φύση. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι μια έννοια βαθιά φιλοσοφική. Την συναντάει κανείς στον Αριστοτέλη στα ηθικά και στα πολιτικά του. Είναι βαθιά πολιτική, είναι βαθιά ταυτισμένη με στερεότυπα, αλλά είναι μια έννοια η οποία έχει και νομικό χαρακτήρα και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, και νομίζω ότι οι δύο συνομιλήτριές μας θα μπορέσουν να μας ανοίξουν λίγο τα μάτια. Εγώ αδράχτηκα από τις βοηθητικές σημειώσεις που μου έδωσε η κυρία Τροβά, που είναι αριστερά μου, στη διαδικασία διοργάνωσης αυτής της συζήτησης, από ένα σημείο. Ξεκινώ λοιπόν από αυτό που μου έστειλε στις σημειώσεις. Το 2007 ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ορίζει την Παγκόσμια ημέρα για την κοινωνική δικαιοσύνη με στόχο να αντιμετωπιστούν με διεθνείς δράσεις η φτώχεια, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός μέσα σε μια ανοιχτή και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Θα παρακαλούσα λοιπόν την κυρία Τροβά να ξεκινήσει αυτή πρώτη την κουβέντα μας, βάζοντάς μας με δύο λόγια στην έννοια, εισάγοντάς μας στην έννοια τι είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και πώς αυτή μπορεί να εδραιωθεί. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία και για την υπομονή σας που μείνατε μέχρι τώρα να μας ακούσετε. Και βέβαια θα πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα που θέσατε για το τι είναι κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο και της θεματικής μας που το συνδέει με τη φύση, σημειώνοντας ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι κάτι που δεν υπάρχει. Και είναι και κάτι το οποίο αποδείχτηκε μέχρι τώρα από την ανθρώπινη ιστορία ότι δεν μπορεί και να υπάρξει. Τι θέλω να πω. Η κοινωνική δικαιοσύνη και σε πολλές θρησκείες και σε πάρα πολλά πολιτικά συστήματα αποτέλεσε ένα ζητούμενο το οποίο είχε δύο βασικές κατευθύνσεις, και αυτό ακόμη και σήμερα αποδέχεται ο ΟΗΕ στους ορισμούς που δίνει και οι φιλόσοφοι οι σύγχρονοι. Η μία τάση είναι αυτή που λέει λοιπόν ότι πρέπει να γίνει αναδιανομή του πλούτου κατά τρόπο που να μην υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές διαφορές, ώστε να υπάρχει περισσότερη κοινωνική ειρήνη.
και μαζί με διάφορες άλλες αρετές που κάθε φορά τα διάφορα συστήματα εμπλουτίζουν. Στην τελευταία εκδοχή μιλάμε για ενσυναίσθηση, παλιότερα μιλάγαμε για κοινωνική ειρήνη. Κάθε εποχή προσθέτει και τις δικές της ηθικές αξίες. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει με το δικαίωμα του καθενός να συμμετέχει στην κοινωνική δικαιοσύνη, ώστε από όσο χαμηλά και αν προέρχεται, να μπορεί και αυτός να ανέβει. Είπαμε λοιπόν ότι η κοινωνική δικαιοσύνη όμως δεν υπάρχει, διότι είναι ένα αίτημα, το οποίο το έχουν όλες οι κοινωνίες και τα φιλοσοφικά συστήματα, αλλά δεν έχει εδραιωθεί. Είπαμε ακόμα ότι δεν μπορεί και να υπάρξει, γιατί η ιστορία απέδειξε ότι δεν γίνεται. Οι καλύτερες προσπάθειες που επέτυχαν να εδραιωθούν ιστορικά κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα μέσω των χωρών που υιοθέτησαν μαρξιστικές θεωρίες, οδήγησαν ιστορικά και πάλι αποδεδειγμένα στην ανατροπή τους. Δεν εδραιώθηκαν και βεβαίως δεν εδραίωσαν και κανενός είδους κοινωνική ειρήνη. Συνεπώς, ούτε υπάρχει, ούτε μπορεί να εδραιωθεί. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι ότι μπορεί να υπάρξουν βελτιωτικά μέτρα, ώστε να είναι λιγότερο ανυπόφορος ο κόσμος μας, η πραγματικότητά μας, και αυτά τα μέτρα εκφράζονται κάθε φορά όπως τα καταλαβαίνει κάθε εποχή. Τέτοια μέτρα είναι τα μέτρα πρόνοιας που ξέρουμε, συντάξεις, νομοθετικά μέτρα από το κράτος μάνα, από το οποίο περιμένουμε να μας βοηθήσει, ή από τις τράπεζες, από την οικονομία. Κάθε φορά κάποια ζητούμενα μέτρα που απαλύνουν, επιδοτήσεις, αποσμιώσεις. Εγώ λοιπόν με αυτό θα κλείσω την παρέμβασή μου, που καταλαβαίνω ότι ίσως είναι λίγο ανατρεπτική, γιατί θα σας προετοιμάσω και για το επόμενο που θα με ρωτήσετε, το κατά πόσον συνδέεται με τη φύση η κοινωνική δικαιοσύνη, που είναι ίσως και η ουσία του σύγχρονου προβληματισμού. Η κοινωνική δικαιοσύνη ως αίτημα, λοιπόν, που επιδιώκουμε με διάφορα μέτρα, δεν συνδέεται με τη φύση. Είναι αποδεδειγμένο ότι τα κράτη τα οποία επιδιώκουν τη βελτίωση των μέτρων φτώχειας, πάνε ενάντια στην οικολογία, ενάντια στη φύση, ρυπαίνουν, καταστρέφουν. Ενώ τα κράτη τα οποία βελτιώνουν την παράμετρο της κοινωνικής δικαιοσύνης γίνονται περισσότερο οικολογικά. Η σύγχρονη φιλοσοφία και οι διεθνείς οργανισμοί επιδιώκουν σύνθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αίτημα, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε στις επόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την πρώτη παρέμβασή σας και θα αρπάξω μία λέξη την οποία μας έδωσε πριν από λίγο ο καθηγητής κύριος Τσιόδρας. Κουλτούρα. Πάμε λοιπόν από τον ορισμό της κοινωνικής δικαιοσύνης στην κυρία Σκαναβή και θέτουμε το ερώτημα. Η κοινωνική δικαιοσύνη μπορεί να εδραιωθεί σε προσωπικό και ατομικό επίπεδο ως κουλτούρα? Και αυτό τι επιδράσεις μπορεί να έχει στο ψυχοκοινωνικό στάτους και στη συμπεριφορά των ανθρώπων? Από την πλευρά μου καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι κάποια πράγματα δεν είναι εφικτά, αλλά θα μου ήταν αδύνατον να έμπαινα μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και να αντίκριζα την νεολαία μας, που είναι ο μεγαλύτερος πλούτος της χώρας μας, και να έλεγα θα προχωρήσετε, αλλά κοινωνική δικαιοσύνη είναι ανέφικτη. Αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω, θα έπρεπε να σκίσω τα πτυχία μου και να γυρίσω σπίτι και να κάθομαι να κοιτάω με ένα πλανές βλέμμα. Η κουλτούρα, κατά τη δική μου άποψη, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και στα τρία δικαιώματα που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης, που είναι καθαρό νερό, καθαρός αέρας, καθαρή τροφή, εγώ βάζω και την εκπαίδευση, την παιδεία. Άρα έχουμε 4 δικαιώματα. Τα δικαιώματα είναι πολύ διαφορετικά από τα προνόμια. Προνόμιο είναι έχω δίπλωμα οδήγησης, δεν ακολουθώ τους κανόνες, μου το παίρνουν πίσω. Το δικαίωμα δεν πρέπει να μπορεί να μου το πάρει κανείς πίσω. Οπότε βεβαίως βλέπουμε στις χώρες που η κουλτούρα προτρέπει την εκπαίδευση, την παιδεία, βλέπουμε και αυτές τις οικολογικές συμπεριφορές. Γιατί όσο πιο ανεβασμένο είναι το κοινωνιο-οικονομικό επίπεδο, τόσο περισσότερο επενδύουμε και στην εκπαίδευση.
Ας μην ξεχάσουμε όμως ότι εν δυνάμει όλοι θα είμαστε θύματα αυτού του σκηνικού εάν δεν προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε ανθρώπους που διασχίζουν τις θάλασσες και πνίγονται. Αυτοί ούτε οικονομικοί μετανάστες είναι, ούτε θύματα πολέμου. Είναι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες και μετανάστες, γιατί μόνο όταν δεν έχεις νερό, αέρα, τροφή και ο πόλεμος είναι περιβαλλοντική απειλή, πας να αυτοκτονήσεις. Οπότε, δεν νομίζω πλέον ότι η πανδημία και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας επιτρέπουν γύρω-γύρω χειμώνας και εμείς στη μέση άνοιξη. Πρέπει να προωθήσουμε υπεύθυνη συμπεριφορά και υπεύθυνη συμπεριφορά σημαίνει ενεργοί πολίτες. Πρέπει να ακουστεί η φωνή μας. Εμείς οι εκπαιδευτικοί θα κάναμε πάρα πολύ άσχημο έργο αν δεν μαθαίναμε τα νιάτα μας ότι η φωνή ακούγεται. Οπότε όλο αυτό που λέμε ατομικό, κοινωνικό, βασίζονται σε μία κουλτούρα αποδοχής ή μη της ποιότητας ζωής. Η φύση, και με αυτό θα τελειώσω, δεν είναι ξεχωριστή από τον άνθρωπο. Είμαστε η φύση. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τη φύση αν δεν μιλήσουμε για την ίδια τη ζωή. Καταστρέφοντας τη φύση, καταστρέφουμε την ίδια τη ζωή. Είναι πολύ απλό το μήνυμα. Δεν έχει παραμέτρους και τώρα που βλέπουμε σε μία εβδομάδα 4 εποχές, δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να μην πιστεύει στην κλιματική αλλαγή ή όταν βλέπουμε πόλεμο γύρω μας, δεν νομίζω κανείς να αισθάνεται ασφάλεια ότι αν δεν ενδυναμωθούμε όλοι μαζί, αυτός ο πλανήτης θα επιβιώσει. Μπορεί βέβαια να μην θέλουμε να επιβιώσει, να σκεφτόμαστε κάτι καλύτερο. Χωρίς να διαφωνώ, έτσι, η θεωρία λέει ακριβώς ό,τι λέτε. Έτσι, αλλά παραμένω, όπως θα έλεγε και ο Τζον Λένον, a dreamer. Θα ξαναπειράξω εσάς για να επιστρέψω στην κυρία Τροβά. Μιλήσατε για εκπαίδευση. Θεωρείτε ότι οι επιχειρήσεις μέσα από την λογική της διαβίου μάθησης, μέσα από την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και την αλλαγή της κουλτούρας την οποία φέρνουν πολλές φορές προηγούμενες των κρατικών και θεσμικών πολιτικών, έχουν να παίξουν κάποιο σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή της κουλτούρας? Βεβαίως. Βεβαίως έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Γιατί οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Αν οι πολίτες αρχίσουν και αρνούνται να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, θα έχουμε ένα τεράστιο κόστος. Οπότε οι εταιρείες το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό και γι' αυτό δεν μένουν και άνεργοι οι απόφοιτοί μας. Όπου υπάρχει εταιρεία θα πάρει κάποιον, έστω και για τους τύπους, για να χειρίζεται τα περιβαλλοντικά. Οπότε τι κάνουμε? Με διαβίου προγράμματα έχουμε προκαλέσει τις εταιρείες να μας στέλνουν τους καλούς τους εργαζόμενους σαν μπόνους να παρακολουθήσουν προγράμματα όπου βγάζουμε περιβαλλοντικούς πρεσβευτές. Έχω εγώ ένα στη Σκύρο κάθε καλοκαίρι και έρχονται από όλο τον κόσμο. Ακόμη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα χρησιμοποιούν για να προβάλλουν τα προϊόντα τους και να δείξουν ότι ασχολούνται με την ποιότητα του περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν είναι αποφασισμένος να χειροκροτήσει κάποιον ο οποίος δεν ακολουθεί τις μεθόδους προστασίας του περιβάλλοντος. Και θα καταλήξω λέγοντας ότι στις σκανδιναβικές χώρες και στην Αγγλία πλέον οι γιατροί συνταγογραφούν να περάσει κάποιος μία εβδομάδα στο περιβάλλον. Οπότε είναι η γνωστή οικοθεραπεία που παρόλο που προσπαθώ να κρύψω τα χρόνια μου, όταν εγώ πήγα στο πανεπιστήμιο και τέλειωσα μικροβιολογία και μετά δεν μπορούσα να αντέξω στα νοσοκομεία και είπα πώς να πω στους γονείς μου να μου ξαναδώσουν χρήματα να σπουδάσω, πήγα στην περιβαλλοντική μικροβιολογία. Και όταν πήγα στην περιβαλλοντική μικροβιολογία και επικοινωνία, όλοι οι συνάδελφοί μου λέγανε «Έχεις αποφασίσει να μείνεις άνεργη?» Γιατί τότε το περιβάλλον δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Αυτή τη στιγμή μάλλον είμαστε οι μόνοι που θα έχουμε επάγγελμα. Και αν συνεχίσουμε να ρυπαίνουμε, θα έχουμε πολύ καλύτερα χρήματα.
Κυρία Τροβά, η κουλτούρα είναι καλό πράγμα να φτιάχνετε είτε από τις επιχειρήσεις, είτε από τα πανεπιστήμια και την παιδεία. Τελικά όμως θέσατε ένα ζήτημα του ορισμού της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τελικά ποιος μπορεί να τη διασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη? Το κράτος, οι θεσμοί, οι διεθνείς θεσμοί? Ξέρετε ότι έχω μία τάση να μιλάω προκλητικά και από τις προηγούμενες συζητήσεις μας. Έχω λοιπόν πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα σε κάθε τι που φέρνει τον παράδεισο σε τούτο τον κόσμο. Η θεολογική σκέψη είχε επιτύχει σε όλες τις θρησκείες να μεταφέρει την προσδοκία για τον παράδεισο σε μία άλλη ζωή, οπότε έτσι οι άνθρωποι ζούσαν με την ελπίδα ότι θα την κατακτήσουν υπό προϋποθέσεις και εκεί θα μπορούν να ζουν στη φύση την δομημένη, την παραδεισένια που δεν έβρισκαν σε τούτη τη ζωή. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν είμαι θεολόγος και δεν είμαι και οπαδός της θρησκευτικής σκέψης, θα αντιμετωπίσω περισσότερο ετούτη τη ζωή. Και γι' αυτό, όπως σας είπα, σε τούτη τη ζωή μόνον μέτρα μπορούμε να λάβουμε, μπορούμε να βελτιώσουμε προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας της φύσης ένα ιδεολογικό περίγραμμα το οποίο να δίνει αισιοδοξία μέσω της παιδείας. Μπορούμε βέβαια κάθε τόσο να δίνουμε και κανένα χαστούκάκι. Και γι' αυτό, όπως είδατε, προέταξα και την δικηγορική μου ιδιότητα, διότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην πρώτη κουβέντα που ανέφερε ο κύριος Παπαδημητρίου στην εισαγωγή του. Πιστεύω πολύ στο δίκαιο της αποζημίωσης. Χωρίς αποζημίωση, η προστασία του περιβάλλοντος θα ήταν μια συζήτηση η οποία θα ήταν ουτοπική, θα ήταν θεολογία. Εάν δεν είχαν γίνει οι μεγάλες δίκες στην Αμερική που στρίμωξαν λίγο τα πράγματα, δεν θα τα συζητούσαμε καθόλου και δεν θα υπήρχαν ούτε εταιρείες να νοιάζονται για το να γίνουν πιο πράσινες, ούτε ναυτιλία που να νοιάζεται. Αυτά ήρθανε μετά. Το δίκαιο της αποζημίωσης, λοιπόν, είναι ο πυρήνας της μικρής γροθιάς που πρέπει να δίνουμε και που πονάει, και είναι και το μόνο που πονάει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι και η ποινική ευθύνη, όπως ξέρετε και από τα νυχτερινά κέντρα, έχει έναν εκεί που μπαινοβγαίνει στις φυλακές και τελειώνει η υπόθεση. Έτσι έχουν και οι εταιρείες, έτσι έχουν. Υπάρχει ένας αυτοφοράκιας. Δεν πονάει καθόλου. Η αποζημίωση όμως πονάει και δημιουργεί ιδεολογία πολύ περισσότερο από τους θύλακες δημιουργούς ιδεολογίας που αναπτύσσονται και εύλογα και θέλουμε, ακόμα περισσότερο και από τους διεθνείς οργανισμούς. Διότι βεβαίως το Συμβούλιο της Ευρώπης φτιάχνει μέτρα, βεβαίως το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υποδέχεται μεγάλες οικολογικές διεκδικήσεις που θα οδηγήσουν όμως σε καταδίκη ενός κράτους σε μία αποζημίωση 30-40 χιλιάδων ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Τι το νοιάζει το κράτος τώρα να δώσει 30.000 ευρώ αποζημίωση σε κάτι γιαγιάδες και κάτι ανήλικους οικολόγους που θα πάνε να προσφύγουν? Αυτό γίνεται για τη δημιουργία ιδεολογίας. Εάν θέλουμε πραγματική εφαρμογή μέτρων και σπρώξιμο της ιδεολογίας προς τα μπροστά, πρέπει να δούμε την αποζημίωση. Εδώ βέβαια θα σας πω ότι διδάσκοντας στη Σχολή Δικαστών, όταν προσπάθησα να τους μιλήσω λίγο για το δίκαιο της αποζημίωσης, σηκώθηκαν απάνω τα παιδιά πάρα πολύ θυμωμένα και μου είπανε όλα μαζί, χωρίς καμία εξαίρεση, μα πώς τολμάτε και θέτετε το δίκαιο, την αποζημίωση, δηλαδή τα λεφτά, σε αντιπαράθεση με τα μεγάλα αιτήματα, την οικολογία? Γιατί δεν σας αρέσει η αίτηση ακυρώσεως, η οποία είναι ένα πάρα πολύ καλό νομικό εργαλείο και το οποίο βοηθάει? Τους έλεγα τότε για τα μεταλλεία της Κασάνδρας, λοιπόν, και τους έλεγα πόσες? 18 αιτήσεις ακυρώσεως. Ήμουνα ο δικηγόρος που τις χάσανε οι άνθρωποι. Ποτέ δεν κάνανε μια αγωγή αποζημίωσης. Ποτέ. Γιατί? Γιατί τα λεφτά, και τι είναι τα λεφτά, και τα λεφτά δεν αποκαθιστούν τίποτα.
Τα λεφτά όμως είναι το μόνο που πονάει και τα κράτη στην αστική ευθύνη και στους διεθνείς οργανισμούς όπου χρειάζεται να το αντιμετωπίσουν και βεβαίως τις εταιρείες. Όπως είδαμε πλέον, οι εταιρείες αλλάξανε σιγά σιγά και δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο ρεύμα που αγκαλιάζει πλέον και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και η συγκεκριμένη εκδήλωση στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, διότι υπήρξε το δίκαιο της αποζημίωσης, το οποίο πόνεσε. Και έτσι έχουμε και περιβαλλοντικά υπεύθυνους σε όλες τις εταιρείες, έχουμε και πολλούς καθηγητές και μάθημα για το περιβάλλον και όλο αυτό μας απασχολεί και λίγο μας τρομάζει. Εγώ λοιπόν είμαι με την θέση του κυρίου Παπαδημητρίου και βέβαια κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει την εδραίωση. Μπορούμε να προσπαθήσουμε για περισσότερα μέτρα, μπορούμε να προσπαθήσουμε να γινόμαστε περισσότερο διεκδικητικοί και επικίνδυνοι, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τον παράδεισο. Και κυρίως όχι τον παράδεισο που είναι στον άλλο κόσμο. Εγώ σε αυτόν τον κόσμο μπορώ να γίνω λίγο τρομοκράτης και ως τέτοιος να διεκδικώ αποζημιώσεις. Για να ανάψω, μιας και ανάψανε λίγο τα αίματα, θα πάω στην κυρία Σκαναβή και θα πω κάτι συνεχίζοντας την προκλητικότητα της κυρίας Τροβά. Θα θυμάστε όλοι, οι πιο παλιοί από μέναν, ακόμα καλύτερα, το θέμα της Union Carbide. Θυμάστε. Λοιπόν, τότε λοιπόν οι οργανισμοί λειτουργούσαν κατασταλτικά. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όπου οι δημόσιοι οργανισμοί και τα κράτη λειτουργούν μάλλον προληπτικά, έστω και με το ζόρι, όπως μας είπε η Γερία Τροβά. Το ερώτημά μου είναι, η αλλαγή της κουλτούρας των ανθρώπων κατά πόσον μπορεί κατ' εσάς να αποτελέσει έναν σημαντικό κινητήριο μοχλό για αυτήν την αλλαγή, την κοινωνική αλλαγή που θα οδηγήσει εντός εισαγωγικών σε κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική ευδαιμονία, θα το λέγαμε έτσι πειραχτικά. Εάν πηγαίναμε με την λογική ότι τίποτα δεν αλλάζει, τότε θα έπρεπε να απαρνηθούμε την ιδέα ότι όλα αυτά που έχουν γίνει στον πλανήτη μας τα έχουν καταφέρει οι άνθρωποι. Άνθρωποι σαν και εμάς προσπαθήσαν γιατί κάτι δεν τους άρεσε. Επειδή έχω κάνει το γύρο του πλανήτη 2 φορές, το 1984 βρέθηκα στην Ινδία, όπου τα πτώματα από την Μποπάλ φτάνανε εξαόροφο κτίριο το ένα πάνω στο άλλο. Βγήκαν αποζημιώσεις 470 εκατομμύρια. Κανείς δεν έχει πάρει. 1984, έτσι. Λοιπόν, βεβαίως, το χρήμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά εγώ όσες φορές πήρα κλήση οδηγώντας, εκνευρίστηκα πάρα πολύ, αντέδρασα, όταν την πλήρωσα την ξέχασα. Έτσι δεν γίνονται αλλαγές. Σαφέστατα, πρέπει να υπάρχει τιμωρία και ποινή σε όλα τα επίπεδα. Αλλά εάν πιστέψουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κουλτούρες οι οποίες θα μας φέρουν αισιοδοξία, εγώ σε ένα τέτοιο κόσμο δεν θέλω να ζω. Και βεβαίως θα μου πείτε, εμείς οι πανεπιστημιακοί λέμε πάρα πολλές θεωρίες και δεν είμαστε στην πράξη. Επί 8 χρόνια έχω δουλέψει στη Σκύρο τα καλοκαίρια να προωθούμε υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά. Ο συνεργάτης μου να είναι ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου, που κατέβαινε για δήμαρχος και κανείς δεν τον ψήφιζε γιατί έλεγε χάρες δεν κάνουμε, χάρες δεν ζητάμε. Μας πήρε 8 χρόνια, φέτος βγήκε. Γιατί αλλάξαμε συμπεριφορά. Γιατί βρεθήκαμε επί 8 καλοκαίρια και παλέψαμε και κάναμε την αλλαγή. Δεν γίνεται να μην πιστεύουμε ότι με όσα έχουμε μάθει θα πάμε στο καλύτερο. Επίσης, η νεολαία είναι πολύ καλύτερη από μας. Κάθε καινούριο μοντέλο είναι καλύτερο. Δηλαδή, τι τους λέμε, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν αυτά που εμείς δεν θέλαμε ή δεν μπορούσαμε. Η κουλτούρα μπορεί να αλλάξει. Όταν έγραψα το βιβλίο Δευτέρας Δημοτικού για τη μελέτη περιβάλλοντος, ήταν το πιο δύσκολο έργο που έκανα στη ζωή μου. Πώς έλεγε σε ένα παιδί ότι η βιομηχανία είναι κακή, που ο πατέρας του δούλευε εκεί? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά εγώ είμαι λάτρης
της αλλαγής και πιστεύω ότι μέσα στις δεκαετίες που έχω ζήσει σε αυτόν τον πλανήτη έχω αλλάξει πολλά, έχω κάνει άπειρα λάθη, έχω προσπαθήσει να γίνω καλύτερη και οι κουλτούρες με έκαναν να φτιάξω που είδα μια δική μου κουλτούρα και να την προωθήσω. Δεν είναι εύκολο, έχετε δίκιο. Και ίσως οι αντιδράσεις έτσι πιο άγριες και τρομοκρατικές να παίζουν πολύ καλό ρόλο, αλλά η ψυχολογία μας λέει ότι αρχίζει από αρνητικό έχει μικρότερη διάρκεια ζωής. Και η υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά είναι τρόπος ζωής. Αλλά για να γίνει τρόπος ζωής πρέπει να εκπαιδεύουμε τον κόσμο στο πώς να σκέφτεται, όχι τι να σκέφτεται. Δεν είναι έτσι απλό η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικό και κακώς τη μειώνουμε στη χώρα μας, γιατί προφανώς θέλουμε περισσότερα εργαζόμενα χέρια και όχι εργαζόμενα μυαλά. Βεβαίως, ο κάθε πολιτικός για να βγει χρειάζεται την υποστήριξη των πολιτών. Αν οι πολίτες είναι εκπαιδευμένοι, θα αρνηθούν. Και αυτή είναι η δική μου άποψη. Έχουμε 6 λεπτά και θα θέσω και στις δύο σας ένα κοινό ερώτημα. Το ερώτημα λοιπόν θα μοιραστεί στα 3 λεπτά, αν αφήσω, μάλλον στα 2,5, λοιπόν, με τη φλιαρία μου. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών, ακτιβισμός, κράτος μπορούν να φτιάξουν μια συμπεριληπτική κουλτούρα η οποία θα φέρει μια αλλαγή σε αυτό που λέμε κοινωνική δικαιοσύνη και θα ενσωματώνει σε αυτή την κουλτούρα το δίκαιο μοίρασμα αυτού που λέμε φυσικό περιβάλλον. Εγώ ναι, το πιστεύω, γιατί όπως σας είπα έχω γυρίσει όλο τον πλανήτη σε διάφορες φυσικές καταστροφές. Έχω δει μητέρες να γρατζουνάνε το χώμα, να ξεθάψουν τα παιδιά τους και οι φωνές τους ήταν το ίδιο ηχηρές σε κάθε χώρα, πλούσιες και φτωχές. Οπότε η ζωή, η ανάγκη να πάμε σε κάτι καλύτερο είναι κοινό όνειρο. Απλά δεν έχουμε προωθήσει την εκπαίδευση αξιών. Οι αξίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η τιμωρία επιβάλλεται για να μπορούμε να ζούμε σε ένα κοινωνικό σύστημα, αλλά μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή όλοι μαζί. Επιβάλλεται να συνεργαστούμε, μόνος μας κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κυρία Τροβά. Για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πράγματι αυτή τη στιγμή βρίσκονται με προμετωπίδα την κοινωνική δικαιοσύνη, αγκαλιασμένη με τα οικολογικά αιτήματα, την αειφορία και προς τα έξω προσπαθούν να δώσουν αυτή την εικόνα και τη συμπερίληψη, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη που εισηγηθήκατε και που είναι και αυτή ένας σύγχρονος όρος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι με τον τρόπο αυτό καθαρίζουμε από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και αυτό δεν σας το λέω απεσιόδοξα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι η οικονομία και οι επιχειρήσεις, σαν μηχανή η οποία σπρώχνει την πρόοδο, έχει τις απαντήσεις μέσα της. Μόνο που δεν αναζητώ την απάντηση στο ερώτημά σας μέσα από την όμορφη προμετωπίδα, την οποία και πολύ καλά ευαγγελίζονται, δεν το αμφισβητώ, καλό είναι που την ευαγγελίζονται, αλλά δεν αρκεί. Θα μου πείτε και τι θα γίνει, δεν θα έχουμε παπούτσια, ξέρω εγώ, Toms που είναι οικολογικά, δεν θα έχουμε καλλυντικά, χωρίς πειράματα στα ζώα, θα έχουμε. Αν όμως από κάτι περιμένουμε πραγματικά περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και σχέση με τη φύση, είναι η κρίση, είναι οι πτωχεύσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι και μια εταιρεία που είναι εδώ σήμερα. Πριν από κάμποσα χρόνια, όταν άρχισαν τα κοινωνικά αιτήματα αυτά και έπρεπε να γίνει περισσότερο οικολογική, είχε μόλις μετακομίσει σε ένα καινούριο μεγάλο κτίριο, πολυτελές, ήταν ο καιρός της ευμάρειας, για να ανταποκριθεί στο αίτημα, πήγε και αγόρασε κάτι μεγάλα κόκκινα κασπό. Όσοι ακούτε το χρώμα, ίσως και καταλαβαίνετε ποια εταιρεία είναι. Μεγάλα κόκκινα κασπό, έτσι ήταν γκρι το κτίριο, και έβαλε μέσα πάρα πολλά φυτά. Μάλιστα, τα φυτά, για να τα επαυξήσει, έφτιαξε και ένα δικό της φυτόριο και είχε
και παράλληλα τα πουλούσε και αλλού και ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένη ότι γεμίζοντας τον εταιρικό χώρο φυτά, ήταν περισσότερο ανταποκρινόμενη στο οικολογικό αίτημα. Και μάλιστα κάθε φορά που γινόταν και λόγος για κοινωνική δικαιοσύνη, ήταν πολύ μεγάλη εταιρεία, αλλά είχε πολύ έντονο αριστερό πρόσημο. Έφερνε και την κυρία Παπαρίγα, μιλούσε στους εργαζόμενους, τους αγκάλιαζε. Αυτοί ήταν πιο ήρεμοι, επειδή ακούγανε καλά λόγια. Πότε όλο αυτό άρχισε να κλονίζεται και πότε αρχίσαμε να μπαίνουμε στην ουσία και να χειρουργούμε σαν τους γιατρούς? Όταν με την κρίση γίνανε απολύσεις. Η εταιρεία έφτασε στο όριο του φυσικού της θανάτου, προπτωχευτικό στάδιο στην πραγματικότητα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, και αναγκάστηκαν να συμμαζευτούν. Καταλάβατε, αναγκάστηκαν να μην σκέφτονται πια μόνον το χρήμα. Ήρθε η τράπεζα και τους είπε ότι πρέπει να σκέφτεστε και τα άλλα. Όρος για το δανεισμό. Δεν σου δίνω λεφτά έτσι να τα φας τα μπουζούκια. Θα στα δώσω για να τα γυρίσεις και έτσι να έχει και ένα κίνητρο να απασχολήσει κόσμο, να προσλάβει κόσμο. Το ίδιο κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση που επιδοτεί startups εφόσον προσλαμβάνουν και κανένα νέο και δεν τον έχουν στην απόλυτη ανεργία. Και έχεις προγράμματα, πλέον έρχονται μετά από αυτή την τεράστια κρίση η οποία συνεχίζεται και σου λένε πάρε και κανένα μαύρο, πάρε και κανένα ομοφυλόφιλο, μην περιορίζεσαι μόνο στο να γεμίζεις την εταιρεία γαρδένιες και ορχιδέες, αλλά έχει και λίγο πραγματική οικολογική πολιτική. Σκέψου λίγο πώς δεν θα χρειάζεται, όχι στην Ελλάδα δεν πληρώνουν αποζημιώσεις, σε άλλες χώρες να μην πληρώνεις αποζημιώσεις. Δεν αρκεί λοιπόν αυτό που έκανε η Γαλλία, να φτιάξεις ένα νόμο το 2014 και να πεις ότι να, κοινωνική δικαιοσύνη και οικολογία με τη σέσουλα, γιατί μετά βγήκανε τα κίτρινα γυλαίκα. Δεν γίνεται αυτό, πρέπει αυτό να γίνει στην ουσία και η ουσία έρχεται μέσα από την κρίση και μέσα από την οδύνη της κοινωνίας, την οποία από μια μεριά θα πρέπει να την ευγνωμονούμε, διότι οδηγεί στα θετικότερα βήματα και πλέον βλέπεις και τους νέους ανθρώπους να είναι περισσότερο ευσυνείδητοι και τους μεγαλύτερους να σκέπτονται περισσότερο ουσιαστικά. Και ναι, υπάρχει αισιοδοξία και υπάρχει κουλτούρα, αλλά μέσα από την κρίση. Δεν υπάρχει χρόνος όμως, τελειώσαμε. Θα γυρίσω πάλι σε εκείνο που ξεκινήσαμε, ότι βασική αρχή του Αριστοτέλη στα ηθικά είναι η αρετή της τέχνης, η αρετή της επιστήμης, η φρόνηση, για να μπορούμε να ελπίζουμε σε μια κοινωνική ευδαιμονία. Το ethics. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας και τις ομιλήτριες. Ευχαριστούμε θερμά την καθηγήτρια κυρία Καναβή, την καθηγήτρια κυρία Τροβά και τον κύριο Μέλιο. Η ανάγκη να πάμε σε κάτι καλύτερο είναι ένα κοινό όνειρο και τα κράτη που βιώνουν την παράμετρο της κοινωνικής δικαιοσύνης γίνονται πιο οικολογικά. Να κρατήσουμε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να είναι μέρος της κουλτούρας μας και στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Να κρατήσουμε το ότι είμαστε η φύση, να κρατήσουμε και το δίκαιο της αποζημίωσης. Και στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος του σημερινού μας συνεδρίου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ομιλητές. Ελπίζω να μοιράζεστε και τη δική μας τη χαρά σαν Επιτροπή, γιατί καταφέραμε να συνδυάσουμε πολλές διαφορετικές επιστήμες γύρω από ένα κοινό θέμα. Και φαίνεται τελικά ότι αυτό για το οποίο συζητάμε είναι κάτι τόσο σύνθετο που πρέπει να συνεχίσουμε να το μελετάμε και πρέπει να έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας αυτή τη συστημική προσέγγιση, ότι όλα δένουν μεταξύ τους. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τη Μάρθα για το συντονισμό. Και την Άτζελα βέβαια, να την πίσω. Και είμαστε έτοιμοι να σας... ναι, έχουμε και για το Art Event. Εσείς θα το πείτε, κυρία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχουμε μια εκπληκτική επιτροπή η οποία κάθεται ανάμεσα στους προσκεκλημένους που θα φωτογραφηθούμε μετά.
Όμως δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε το networking lunch, άρα παράλληλα έχουμε και μια έκπληξη. Και θα το πω στα αγγλικά. A unique art experience, gracefully organized and offered to today's conference by Mrs. Lana Di Beer David, who will teach us how to find value in recycled wastes, how to create art from waste, how to work as a team in order to create beauty where others see only decay, in the true spirit of the Ubuntu philosophy. So, Lana, the stage is yours. I know you're all hungry. This will be very quick. While they removed the tables, you may have noticed in the beginning there were some images that began with the word Ubuntu. And alongside them was an image of Niki of Samothraki, covered in textile from West Africa. A lovely combination of the two cultures. Professor Ogudi talked about the North and the South, and that was a lovely. That exhibition was done just before the first lockdown at EMST, the Contemporary Museum of Athens. And the really interesting thing that came out of it was we decided right before the show was about to go up that we wouldn't use any paper, that we would be environmentally friendly. And as many times these things happen, we were sitting at a lunch and there was a young Greek man sitting next to us who had just quit the world of finance because he wanted to invent or he wanted to create the new art app along the lines of Vivino, for many of you who drink wine, and I see a lot of people, wine lovers, using it. And so there was this wonderful coincidental meeting, and we didn't use a single piece of paper at this exhibition. He created the QR codes that allowed us to have a completely paperless exhibition. Now, in the interesting, the late day-to-day of life, I was at Frieze 10 days ago in London, the art fair, and I cannot tell you how many people approached us, disappointed that there was never a catalogue printed, because this was quite a seminal historical thing, to have a collection of African art shown at the Contemporary Museum. Internationally, it was very well known. And my husband and I Harry and I sat for a few hours discussing whether we should defy our environmental convictions and perhaps indeed do a catalogue as it was so highly requested. We still haven't decided. We're trying to be ethical, but again, these daily questions, that we try to do the right thing, but sometimes it's practical to do other things. So, if there's a video that we can start playing, Harry and I have been collecting art for 10 years, African art. I grew up in South Africa. I'm South African. Harry is from Cyprus, but he grew up and lived a lot of his life and has worked, don't worry, in Nigeria. This aesthetic influenced both our lives. In addition to being involved with African art, the very interesting thing, and here are some images, all these images are from our own collection. The interesting thing about African art is you'll see that many artists, there aren't art shops, there aren't canvases, there isn't oil paint, and you can't create traditional Western art. But creativity cannot be stifled. And so I'm going to speak just a little bit, but before your lunch or after your lunch, I'm going to invite you to come up to this table and just have a look at this table and remember some of the images. Look at that. Those are water cans. He's used old feathers, he's used old hair, he uses high heels from shoes. So when you come and look at this table, this quote is good, I send back to the West that which belongs to them, which is to say the refuse of consumer society that invades us every day. So that artist, this one with the masks, he creates art that he then sends back to us. In the beginning, those works were very cheap because he wasn't famous. He's now very famous.
And the joke's on us, because we pay a fortune to own one of those works of art, which have been created by garbage that we, from the northern hemisphere, or the west, as you say, have dumped onto Africa. Come up and have a look. This is not just a kindergarten's craft table. This is not your granny's retirement craft table. These artists are incredible artists. Their work sits in museums and all around the world. So there are artists that we dump all our computer keyboards, a lot in East Africa, for instance. There is incredible art made just from the keys off a keyboard. You'll see art, the half of the bottle of soft detergent. You'll see incredible art made of clothes. We dump so much clothing. We donate, which is really dump, so much clothing in Africa that we are causing an environmental disaster. I mean, from space, some of these dumps can be seen from space. In Chile, there's a graveyard that can literally be seen of space. It's entirely made of clothing that we've donated to the poor people. We stifle their own textile industry, we stifle their clothing industry. So there's a huge impact on all the waste that we send down. Sometimes good intentioned. When you send some clothes down there, or when you send food down there, you mean well. But this is what we've talked about, and it's come up several times in the conference. It's about educating ourselves. Continue to look at the images, and as I say, come up and have a look at all the cute things that are then converted into very valuable works of art. I just want to say, in the art sector, you know, when Martha and Angela first approached me, they asked if we could bring some of these works of art here. But we also bear the responsibility of an environmental impact, so that the cost of bubble wrapping, packaging, and bringing it here has an impact. Now, we loan work all the time to institutions around the world. We ask institutions to inform us from way before, which is actually easy. We don't send it by plane if we can send it by boat. We don't send it by plane if we can send it by train. If it's in the same city, we don't send it by taxi. We try and make larger shipments whenever we do. There's a group called the GCC. It's the Gallery Climate Coalition. They've created their own carbon calculator. So if I'm doing an exhibition somewhere in the world and I have art in storage facilities in different cities around Europe, I can actually calculate what my carbon imprint is by the different ways I send the art. And if any of your corporate companies haven't created a carbon calculator, I challenge you to create one for your own sector. When you actually sit down and enter information into your carbon calculator, it's fascinating. In our case, you can even do it for your own household. This was created by Victoria Settle, who was the former director of Frieze. So even the art world is thinking about their impact. We don't do so many pamphlets that we hand out at museums, because think about the impact of moving 1 kilogram of paper, 10 kilograms of paper, or 1,000 pamphlets that have to be handed out somewhere. So even us, who, you know, the art world, not quite corporate, but we are thinking about the impact. I'm going to leave you with that, but in between your lunch, before or after, please come up and have a look and think about all the things we throw away and how it can be turned into the most incredible works of art. Thank you. Ακούσατε τη Λάνα, τελειώσαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εδώ ο χώρος τέχνης, μπορείτε να επισκεφτείτε. Είμαστε έτοιμοι για το και μέχρι την επόμενη φορά σας ευχαριστούμε πολύ.